starting in the right time at 8:30. So now our second day and first session, it is the lecture session, and I request Professor Johar Shatsu sir to take the chair. Professor Delwar Mamun from Kumilla, please take the chair as a chairman of this session, and Dr. Pankaj Kumar Chaudhary from Chittagong Medical College, please come over the dais. And a rapporteur is Dr. Azizur Rahman, assistant professor working in NIENT. As we have a tight schedule, we cannot wait for any more. So our first speaker is Dr. Dewan Mahmood Hassan sir. His topic is lecture on early detection and management of hypocalcemia after total laryngectomy. Total thyroidectomy. I would request Professor Dewan Hassan sir to come over the dais and present his case. It's a real pleasure to be here with you in National ENT Institute in this fine morning. I thank organizing committee for giving me the opportunity to give a talk on hypocalcemia after total thyroidectomy, early detection and management. Distinguished professors, learned delegates, my friends and colleagues, Assalamu alaikum and very, very good morning. This is about a short history of parathyroid gland. A medical student in 1880 by name Ivar Sandstrom. During his medical student research program, he found some small glands in dog behind the thyroid gland, and after autopsy he found same kind of glands in a human being. Later on, he presented in a scientific program in Sweden because he was Swedish, and after his presentation, everybody became so bored and he was crushed by so many questions. Unfortunately, he couldn't answer. Everybody asked him what is the kind of gland, what is the size of the gland, how it acts, and later on, he decided not to do any research work in his lifetime. And at the end, he ended up his life as a general medical practitioner. So friends, don't ask me difficult questions, because at my this age, I cannot switch over to a general medical practitioner. Unfortunately, 75% of the hypoparathyroidism that occur in the United States and in other parts of the world is because of some kind of surgical misadventure, because of removal or destruction of the parathyroid glands. Hypocalcemia after thyroidectomy is the most common complication. As I have already said, there is 70%. Reported incidence of transient hypocalcemia is 3% to 52%, and permanent is 0.4% to 13%. Unfortunately, these data varies from center to center, from person to person, depends on the volume of the study. The traditional approach of 2-day hospitalization and monitoring of serum calcium levels after surgery is still being used by many institutions worldwide, because usually hypocalcemia typically occurs within 48 hours after surgery. The routine use of postoperative oral calcium with or without vitamin D supplementation has been advocated by some surgeons to minimize the incidence of hypocalcemia and shorten hospital stays. But short half-life of parathyroid hormone has led to increased interest in measuring postoperative intact parathyroid hormone as an early marker of hypocalcemia. There are variability in assays,
timing of measurements, and cutoff levels in different studies. You know, a measurement of parathyroid hormone and intact parathyroid hormone makes little difference. There is no, but actually it's the latest. If we measure intact parathyroid hormone, the result is more accurate. The normal regulation of calcium in our blood stream is similar to the way a thermostat works. The body is said to have a normal amount of calcium somewhere between 8.6 to 10.3 milligram per deciliter. The parathyroid gland can be thought of a calcium thermostat of the body. This is the level of the, just I want to mention one point. See, serum calcium level is 8.6 to 10.3 milligram per DL, whereas actually we are more concerned about free calcium, ionized calcium. That is 4.4 to 5.2 milligram per DL. These are very well-known issues. We all know about the symptoms. In case of mild hypocalcemia, patient might not manifest with any symptoms. And mild symptoms, if any occurs, muscle cramps, especially on our back and legs, dry scaly skin, brittle nails, coarse hair. Over time, hypocalcemia can cause, there is most important neurological or psychogenic symptoms, including confusion, memory problem, irritability or restlessness, depression and hallucination. Our main concern is about severe hypocalcemia, because severe hypocalcemia is a medical emergency and we have to manage the case within very short time, otherwise catastrophe may happen. So what are those symptoms? Tingling in lips, tongue, fatigue and or feet. Fingers and or feet. Muscle aches, muscle spasm of the throat that make it difficult to breathe, especially if the patient suffers from unilateral vocal cord paralysis. Say a patient has confronted unilateral vocal paralysis and tetany. His laryngospasm will be much more than that of a normal person, than that of a person who has his both vocal cord in normal. Seizures, that is very important. Abnormal heart. Regarding calcium, calcium is the most important mineral of our body. About 99% of our body calcium is stored in bones and teeth, while the other 1% is in circulation in blood. Calcium in our blood is essential and helps nerve work, make muscle squeeze together for movement, helps blood clot during bleeding, helps heart work properly. Calcium level of blood and bones are controlled by parathyroid hormone. Vitamin D also plays an important role in maintaining calcium levels because body needs it for calcium absorption. This is a very important issue. At physiological pH, albumin binds approximately 45% of the serum total calcium. Variation in serum albumin concentration therefore alters concentration of serum total calcium, while the concentration of physiologically important ionized calcium remains constant. Now come to the parathyroid gland. The parathyroid gland secretes 1 to 84 and 7 to 84 parathyroid hormone fragments, and its regulation is dependent on stimulation of extracellular calcium sensing receptor. The intact parathyroid hormone, the intact parathyroid hormone system detects both parathyroid hormone fragments, while the whole parathyroid hormone system detects the 1 to 84 parathyroid hormone, but not the 7 to 84 parathyroid hormone. So, measuring the intact parathyroid hormone again gives the accurate result.
The diagnostic biochemical hallmark of hypoparathyroidism are hypocalcemia in association with deficient production of parathyroid hormone. That's the definition actually. The intact parathyroid hormone concentration measured one day after total thyroidectomy is closely related to the occurrence of permanent hypoparathyroidism postoperatively and is an independent predictive factor. Yes, you set up your own practice. You can measure intact parathyroid hormone after 4 hours, after 8 hours, after 12 hours. In my study, I have done intact parathyroid hormone after 1 day, that is first day postoperative. The postoperative intact parathyroid hormone concentration can be helpful in identifying patient at risk for developing permanent hypoparathyroidism postoperatively. Studies have examined parathyroid hormone levels drawn at different time points, as I have told right now, ranging from intraoperatively to postoperative day 1 with similar accuracy. When evaluated with first 4 hours postoperatively, predictive accuracy is maintained and can allow patients for early discharge of low-risk patients. An intact parathyroid hormone, now the level. Again, level depends on different laboratories and different institutions. And how you have measured that? What is the laboratory setup? An intact parathyroid hormone concentration less than 5.8 picogram per milliliter on the first postoperative day rules out permanent hypoparathyroidism with much better diagnostic accuracy. So, calcium and postoperative intact parathyroid hormone could be helpful in identifying patient at risk for development permanent postoperative hypoparathyroidism. In contrast, if measured intact parathyroid hormone concentration less than 5, there is a higher risk of postoperative permanent parathyroidism. Regarding measurement of calcium, the unfortunate issue is in Bangladesh, in no center, in no laboratory, they measure the free calcium level. During my study, I stepped on every door of every clinic, even starting from CMH to Apollo Hospital. But no center till now measures the free calcium level in Bangladesh. The correlation of intact parathyroid hormone with hypocalcemia is significant. Since a few hours after surgery, the value of intact parathyroid hormone less than 10 picogram per milliliter is able to select those patients for safe and early discharge. So, regarding management, how to manage the hypoparathyroidism cases? We have to correct low calcium, low or inappropriate parathyroid hormone level, high phosphate level, hypercalciuria, low 125 dihydroxycholic. What is the aim of our management? To relieve symptoms and to bring calcium and phosphorus level back into a standard level. I don't know, friends, how many of you do calcium level with phosphate level during your practice? Do you do phosphate level? Anybody? Okay. Treatment usually includes oral calcium to increase blood calcium levels. Vitamin D, high doses of vitamin D, generally in the form of calcitriol, can help body absorb calcium and eliminate phosphorus, active vitamin D. Magnesium, if magnesium level is low and with symptoms of hypoparathyroidism, a magnesium supplement is required. Again, my question, do you measure the magnesium level in a hypocalcemic patient, in a hypoparathyroid patient? So, it should be in a practice, it should be in our practice to measure calcium and phosphate. Parathyroid hormone replacement. Actually, this has some limitations, and US FDA has recently approved this, but under high supervision and strict measurements, because there is a chance of bone cancer, osteosarcoma in animal models. Diet, rich in calcium and low in phosphorus. So, as I told, the acute hypoparathyroidism is a medical emergency, and at that time,
we had to give injectable calcium gluconate. The rule of 10 or rule of 20, 10 to 20 milliliter, 10% calcium gluconate in 50 to 100 milliliter of 5% dextrose IV over 10 minutes. 100 milliliter of 10% and you know this is the bolus dose, and the infusion dose is 100 milliliter of 10% calcium gluconate in 1 liter of normal saline or 5% dextrose and infuse at 50 to 100 milliliter per hour. This can be replaced until the patient is asymptomatic, and later on titrate the rate of infusion. Young lady and old car is always a problematic. They will put you in trouble at any time. So you have to change the technology. Grab new technologies, new ideas, new innovations, and make your life easy and render your patient best possible services. So old wife and new car is always a good choice for a good living. Thank you very much. And lastly, my friends, I invite you all to join the 3rd International Science Endoscopy Conference. This is a new thing. New things are coming up every day in our science. It is being added. So if possible, join this course. And in the late September, there is a German-Czech joint committee meeting in German, Apolda. That is a fantastic meeting for junior residents and young ENT surgeons. I invite you all to join that course or that conference also. Thank you very much. Thank you once again. Thank you, Professor Don Mahmudul Hassan, for nice delivery. It's very, it's intense, important parathyroid measurement and precautions to avoid hypoparathyroidism. Usually, we have a tendency to concentrate more on thyroid, but more emergency and more important thing during thyroid surgery is parathyroid. And it's a very important one thing he mentioned. If one recurrent laryngeal palsy, it's very dangerous. In addition, if there is parathyroid deficiency. So if anytime we can thought one recurrent laryngeal is not that much problem, but one recurrent laryngeal gone with parathyroid, hypoparathyroid is a dangerous thing. This is very important thing. So I'd like to know, Hassan Bhai, the free calcium nowhere in Bangladesh still. Because these, you know, I was the international invited guest faculty in Taiwan, and I presented this paper. In connection, I went to every door of every clinic, starting from CMH again, CMH, Apollo Hospital, Square Hospital. No one does, free calcium. Because what we see, total calcium, is not a reflection of hypocalcemia. Because again, if you do total calcium, you have to do albumin-corrected calcium. You have to measure albumin, you have to measure phosphate, you have to measure magnesium. So many tests you have to do. So single test, that is intact parathyroid hormone, after 24 hours, starting from after, I have a great friend in Jordan, Dr. Sohail Bakar. He's a great thyroid surgeon. He does immediate post-operative, 4 hours, 8 hours. Dr. Mitu, what is the protocol in Swan Catering? Sir, thank you, sir. একটা ব্যাপার যেটা হলো এই প্রফেসর রেন্ডলফ যেটা করেন উনি তো যেহেতু ডেডিকেটেডলি থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড করেন উনার সেন্টার উনি যেটা করেন উনি হলেন জাস্ট রিকভারি রুমে প্যারাথাইরয়েড হরমোনটা উনি দেখেন যদি সেখানে কম মনে হয় তাহলে উনি সরাসরি সাপ্লিমেন্টেশনে চলে যান আরেকটা ব্যাপার হলো স্যার উনি সবগুলা কেসেই উনি অটোফ্লোরেসেন্স ইউজ করে এটা তার একটা স্টাডি চলতেছে হয়তো সামনে এটা আমরা হয়তো দেখব যে স্টাডি চলতেছে ওর করে কি স্যার উনি তো লুপ ইউজ করে প্রত্যেকটা কেসে লুপ ইউজ করে প্যারাথাইরয়েডগুলো আইডেন্টিফাই করার পরেও তারপর উনি যখন পুরো স্পেসিমেনটা নিয়ে আসলেন নিয়ে আসার পর অটোফ্লোরেসেন্স জাস্ট চেক করে অটোফ্লোরেসেন্স দিয়ে যে কোনো মানে অ্যাবালস হলো কিনা কোনো প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড দেন উনি যদি অ্যাবালস হয় ওটা রিইমপ্লেন্ট করে ইয়েতে স্টেনোক্লেটোমাস্টয়েড মাসেলে থ্যাংক ইউ স্যার So this could be one suggestions, recommendations, autofluorescence. We can think of that also.
Yes, I'll give a couple of talks. That is, actually autofluorescence is not a new thing. It has A been, new thing to us in sorry, our yeah, country. definitely, because you know, in many centers of the world, especially in Australia, especially in China and Korea, they are using autofluorescent technique, and also DSLR camera. In Korea, Professor Dansley is a big thyroid surgeon. He's a very famous thyroid parathyroid surgeon. He used DSLR camera to detect the parathyroid gland immediately during surgery. He detects every parathyroid, all the 4 parathyroid glands by DSLR camera during surgery, and he claims that his success rate is close to 100%. Nothing is 100%, but his success rate is close to 100%. থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ, please. যেমন আছেন স্যার? স্যার প্যারাথাইরয়েড হরমোনের নর্মাল রেঞ্জ তো 15 to 65 পিকোগ্রাম পার মিলিলিটার। এখন আপনার প্রেজেন্টেশনে স্যার যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পোস্ট অপারেটিভ ডেতে যদি এটা লেস দেন ইকুয়াল টু 5.5 বা 5.1 নিচে যদি হয় তাহলে এর ভবিষ্যতে পার্মানেন্ট হাইপোক্যালসিমিয়া হওয়ার চান্স আছে। আবার আর একটাতে দেখাইলেন স্যার যদি মোর দ্যান 5.8 উপরে হয় সেক্ষেত্রেও হাইপোক্যালসিমিয়া হওয়ার চান্স আছে। এখন আমার একটা লেডি স্যার আমরা অপারেশন করেছিলাম সরি 2 বছর আগে, ওনার সব কিছু নর্মাল, সেরাম ক্যালসিয়াম লেভেল 8.4, প্যারাথাইরয়েড হরমোন লেভেল উইদিন নর্মাল রেঞ্জ, বাট শি স্টিল ফিলিং যে তার টিংলিং অ্যান্ড নামনেস অফ হ্যান্ডস অ্যান্ড ফিটস হচ্ছে। এই রুগীটার ক্ষেত্রে স্যার আমাদের পরবর্তী করণীয়টা কী হবে স্যার? Parathyroid hormone level is আর normal. স্যার মানে পার্মানেন্ট হাইপোক্যালসিয়ামিয়া স্যার আমরা কি 3 মাস 6 মাস পরে বলবো তো? Yes, this is a time Thank you, tested time frame. But there are some studies nowadays. They are seeing after 6 months, some people gain the till it is strict about 6 months. But nowadays it is 1 year. তোমার ওই কোর্সটি কি বললো, তোমার রুগীর কি প্যারাথাইরয়েড হরমোন নরমাল? স্যার সবই নর্মাল, সেরাম ক্যালসিয়াম নর্মাল, প্যারাথাইরয়েড হরমোন লেভেল নর্মাল, বাট আই স্টিল প্রেসক্রাইব হার টু কন্টিনিউ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশন। আই ডোন্ট নো স্যার। Again I am crushed. আমার মনে হয় দ্য লেডি ইজ 110 কেজি ওয়েট। স্যার আমার মনে হয় একটু এন্ডোক্রাইনের ওপিনিয়ন নেওয়া উচিত, নিজে এই পেশেন্ট ডিল না করে এন্ডোক্রাইনের ওপিনিয়ন নেওয়া। In front of my teachers, all teachers and my dear colleagues, there is a burning question about hypocalcemia. This is more than recurrent laryngeal nerve complications. There is you tell about the bolus dose, which is 10 vials in 10 ml ampoule in 1000 normal saline or dextrose saline. How long time it continued? My question is this. How long time it continued? Already I have answered that. This can be repeated until the patient is asymptomatic. Yes. How can you tell it is asymptomatic? Symptoms, very simple. No, sir. I can add because my center in Kumila Medical College, there is two. One is parathyroid carcinoma, and another is big thyroid. They developed, both are female, developed hypocalcemic tetany, and we call endocrinologist. And this bolus dose is given by them, and they about 7 days they give, and they coming and they examine Jogen's syndrome, which is done by blood pressure machine. You can give Right. Trozocine and yes, right. trozocine. Siboxine. Siboxine is there is a the blood pressure is more than up to the 100 diastolic, above 10 or 20 plus diastolic pressure. They see there is no sign of hypocalcemic tetany in hand. Then they told that now she is normal. So I can edit this because Fine. Excellent. we can when we are failure to diagnose this, we can refer this to the or call the endocrinologist. Definitely. And it is we are practicing now in Kumila Medical College. Definitely. Because it is very much
painful to the patient and attendant. I fully And agree thank- to you, but there are some unfortunate stories. Thank you, sir. Thank you. One endocrinologist, seeing the total calcium level, he told the patient, you need not to do anything. He has not, unfortunately, he has no idea about the free calcium, total calcium, and thyroid, parathyroid hormone, and indirect parathyroid. He told the patient not to do anything, and patient was going down and got admitted ultimately. So, my friends, yes, we must take the help of, endocrinologist, but parallelly, we must know all about, management of hypoparathyroidism, because to our part is the issue to our part. Because Thank you, patient Hassan is out. bhai. The organizer asked me the time constraint. Okay, nice delivery. Thank you all. We will take care of identification of parathyroid, management of parathyroid, and our experience in any new tools to identify. We can also incorporate. Also biochemical free calcium we have to in some center. Thank you all. Thank you all. Sir, one more question, sir. And next topic, say parotid surgery, and presenter is Professor Dipankar Lodh. May I request Professor Dipankar Lodh come up in the dais and present his topic. Respected Chairman, Honorable my teacher and colleague, good morning. This topic is already discussed yesterday, though I again it is your recapitulation of these topics. I am Professor Dipankar Lodh, here Professor and Head of the unit working in National Institute of ENT. My topic is say parotid surgery and challenge during parotid surgery. Before any surgery, we must know the anatomy, mainly surgical anatomy and steps of the surgery. Without knowing the anatomy, it is very difficult for anyone to do a surgery safely. The parotid, one of the salivary gland, largest salivary gland. There are two salivary glands, and it parts superficial and deep part, which is divided by facial nerve. We all know about it, and it is about 15 to 30 gram, two lobes. And embryology, surgical anatomy. Parotid gland lies in a recess bounded by ramus of the mandible, base of the skull, and mustard process. Lies carotid sheath, nerve 11 and 12, and extend anterior, extend superficial to masseter muscle, and encapsulated in a sheath dense deep cervical fascia covering false capsule and true capsule. Deep cervical fascia split to invest parotid gland over the lateral surface of the gland. This fascia is often termed as parotid fascia. Parotid gland divided into superficial deep lobe by facial nerve. The main tract of the facial nerve enters the posterior surface of the gland and quickly bifurcate into upper and lower division. And these division again divided into 2 and 3 branches. The facial nerve exits the skull through the stylomastoid foramen and then enter into the parotid gland. And here the facial nerve branching pattern, different pattern of the facial nerve within the parotid gland. The upper division branch lead to thicker and more resilient than the lower division and take a more superficial course through the gland before exiting. But the lower division branches are thinner and more delicate and take a deeper course. Neuropraxia during surgery is more common in lower division. It is the surgical relation. Posteriorly, cartilage of external canal, tympanic bone, mustard process, and sternocleidomustard muscle. Deep styloid process, mandibular tunnel, and parapharyngeal space. The superficial skin, superficial fascia, great auricular nerve. Last day, we saw an excellent operation, and you can memorize this and remember this.
structure run through parotid gland. It is very much important. Which structure we faces during parotid surgery? Facial nerve, trunk with its major 5 branches, retromandibular vein and terminal branch of the artery, mainly maxillary and superficial temporal artery, and intraparotid lymph nodes. There are 15 to 20 lymph nodes within the parotid gland. Gland is actually divided into superficial and deep lobe, and most of part is lies superficially. And parotid duct, which arise from the superficial lobe, about 5 cm long, it anterior border up to masseter, then turn buccal fatopad, buccal fascia, vaccinator, and buccal mucosa, and open into the vestibule of the upper second molar teeth, accessory lobe occasionally present along the tract of the Hanif, different during surgery we do different type of parotid surgery, superficial, total, conservative, radical, and superficial parotidectomy there are another type partial superficial parotidectomy. We already discussed about it yesterday. Key point in safe surgery from incision up to reverse. Position of the patient. Position of the patient is in reverse Trendelenburg position, surgeon position, assistant position, we already know about it. Draping, sterile scab, ipsilateral visible layer, lateral corner. In ENT every surgeon incision. There are different types of incision we give during parotid surgery. Commonly we use modified Blair incision or lazy ass incision. There are other types of incision, retromolecular hairline incision or facelifting incision. Technique of raising skin flap, anterior skin flap and posterior skin flap. Anterior skin flap is elevated in a plane deep to the platysma muscle up to anterior border of the gland till terminal branch of facial nerve visualized. But posterior flap elevated of the tail of the gland and the superficial of the sternocleidomastoid muscle. Flap over the periparotid fascia. If hair follicle is seen, then probably it is getting too superficial. What is benefit? Advantage: less bleeding, less risk of injury to the facial nerve, but chance of Frey's syndrome is more. Flap under the periparotid fascia. Advantage: fascia act as a barrier, avoid Frey's syndrome. Superficial muscle appendix system, just network that invest facial muscle and connect them with dermis, platysma, and inferiorly, zygomatic or superiorly. Separation of the facial flap from the parotid. How we separate it from the parotid gland as described before. Identification of the great auricular nerve. Nowadays we preserve the posterior division of the facial greater auricular nerve. Approximately the same diameter as the facial nerve trunk. Nerve may multiple branch. The posterior branch is preserved to maintain the sensation of the air lobule. More important in case of female, but also important both gender. Approach for dissection, antegrade dissection and retrograde dissection. We usually use antegrade dissection, but sometimes we also do retrograde approach in reoperation when nerve is obscured by the tumor. It is more important during parotid surgery. Landmarks of facial nerve. We use some landmarks: mastoid process, posterior belly of the digestive, tragal pointer, tympanomastoid fissure, and styloid process. We mostly depended on tragal pointer and posterior belly of the digestive. Within this, we usually find the facial nerve, main trunk. Tips to identify the facial nerve. We always should do a bloodless field during operation, maintaining a plane outside the parotid. If we injure the parotid during raise the flap, bleeding may disturb the operation. Excessive forceful retraction should be avoided.
and neuropraxia may develop if we use excessive forceful retraction during surgery. Always open with a broad plane of dissection. Do not work down a narrow hole. Meticulous surgery with bloodless field, facial attachment between external canal and parotid tissue divide to identify the tragal pointer. Using the landmark, the main approximately 1.6 centimeter of facial nerve can be identified. And during identification of the facial nerve, if we use the microscope, it is more easier than a naked eye. And we also can use other instrument. Stylomastoid artery lies just superficial to the nerve. As it enters the gland, may provoke troublesome bleeding if not ligated or divided. So, in any tissue or parotid parenchyma should not be incised in the area without first locating the facial nerve. Blunt dissection proceed posterior to anterior until the surgeon identifies the nerve as a white cord 2 to centimeter wide. Dissection of individual facial nerve branches. Meticulously elevated parotid tissue of the nerve, dissection should comment over a branch which is clear of tumor than successive branch. Dissection and tissue is cut in a horizontal plane parallel to the nerve. It is always maintained during parotid surgery. Otherwise, surgeon may injure the main trunk or any branch of the facial nerve. Branch should be followed in sequence, superiorly or inferiorly. Once a nerve branch is completely exposed, the surgeon again turn to the major division and next branch is sequence is exposed. A clamp should be inserted along the nerve, then lifted and open, and always cut or lateral to the branch. Remember that as the branches are traced distally, they are more superficial, particularly the upper branch. Avoid sharp dissection and precaution during diathermy. Use of wide angle surgical loop and nerve monitor may facilitate the identification of nerve. Where the facility is available, we should use nerve monitor. If not possible, can use microscope, and it is not possible, and use loops. When we sacrifice facial nerve, we always try to maintain the integrity of the facial nerve, but in some cases we sacrifice facial nerve. Facial nerve function is normal. If facial nerve function is normal preoperatively, nerve is preserved with careful field of dissection. Sacrifice should be reserved for cases of pre-operative paralysis. Before operation, if paralysis already present, or recurrent malignancy. Infiltration of nerve appears swollen, darker than normal glistening white appearance. Microscopic invasion of the facial nerve is generally not considered an indication for nerve sacrifice. Nerve repair. We can repair the nerve directly or by grafting, or sometimes other nerve may transfer for function, maintain the normal function of this structure. Some cosmetic problem may happen after this surgery. Surgical depression, this is sunken cheek, zygomatic and marginal mandibular nerve injury which lead to considerable functional cosmetic problem. Tumor spillage. Great care should be taken to avoid rupture or spillage of the tumor to operative field, as it causes multiple tumor recurrence, often more than 20 years following surgery. If we identify during surgery the spillage occur, then some surgeon do total conservative parotid surgery to avoid recurrence. Recurrent parotid surgery, if tumor capsule rupture, positive margin, residual parotid tissue relationship with subcutaneous tissue, facial nerve, deep flow parapharyngeal space, when we do recurrent parotid surgery. The goal of revision surgery is resection of all tumor deposit. Preoperative consent. Before any surgery, we take consent from the patient and counseling with the patient about its consequence. Scar, paresthesia, facial nerve weakness, facial contour, prominence auricle, Fresh syndrome may occur.
থ্যাংক ইউ অল আর এগুলি আর দিই নেই Thank you very much, Dr. Dipankar Loth, for your nice presentations. I have an inquiry to you, one questions. Few months ago, a 22 years young lady came within our Chittagong Military Hospital, parotid mass, and it was histopathically diagnosed with pleomorphic adenoma. But after 6 months, patient came, huge parotid with lymph node, and FNC gives mucoepidermal carcinoma. So when we did for the operations operative, we did not identify the facial nerve trunk. So if there any role of the microscopic parotid locations of the facial nerve, or if I did not identify if there any helps in the retrograde approach, and how much help in retrograde approach to preserve the facial nerves? First, we always try to do from posterior to anterior approach. If the tumor engulfs the facial nerve, or if it cannot separate the structure from posteriorly, then we try to retrograde from anterior to posterior. Or always do your parotid surgery, try to use microscope. Sir, one of my question to the Professor Dipankar Loth, that there is a incision line. The cosmetic surgery, if you practice, from the renowned surgeons are incision given in behind the tragal cartilage in face. So what about your comments on it? Some surgeons practice this incision in anterior behind the tragus, and nowadays hairline incision also practice for cosmetic purpose. Thank you, sir. Thank you, Dipankar Loth. He delivered a detail of parotid surgery, precautions and safety margins. I thank you. Just I have only one recommendation, just adding. We are usual practice to learn our students what are the landmarks of facial nerve during parotid surgery. Use 5 to 6 nerves. And one thing is, most of the landmarks is palpatory landmarks. And in living surgery, not always all the landmarks is possible to gaze practically. So I think posteriorly of the digastric is more preferable, because tragal pointer and suture is a palpatory. In this case, experienced surgeon may share something. Just landmark, important landmark practically, because of. And another, all things are good, very good. Thank you, Dipankar Loth. থ্যাংক ইউ স্যার একটা কোশ্চেন I invite Khushid Majumdar, he's experienced more in parotid surgery. আমি একটা ছোট কমেন্ট করতে চাই। ফার্স্ট প্যারাথাইরয়েড সম্পর্কে যেখানে বলছে, আমরা যারা সার্জন আমাদের ও এন্ডোক্রাইনের সাথে কথা বলছে করছে, আমি অল অ্যাসপেক্টসের কথা বলবো। সেটা হলো যে আমরা যখনই একটা ব্লাড প্রেশারের পেশেন্টকে সার্জারি করতে যাই, আমরা যদি কার্ডিওলজিস্টকে এটাতে কনসালটেশন দেই এবং এটাকে ফলো করতে থাকি, তাইলে আর সার্জারি আর হয়ে উঠবে না ওইভাবে। আমরা যদি একজন এন্ডোক্রাইনকে বলে আমরা একটা ডায়াবেটিক ম্যানেজ করে দাও আর আমরা অপারেশন করি, প্লিজ নট টু দ্যাম। তুমি অ্যানাস্থেটিস্টের সাথে কথা বলবে, নিজে ম্যানেজ করতে চেষ্টা করবে। আমাদের এইটুকু জানতে হবে। প্যারাথাইরয়েড হরমোনের ব্যাপারটাও অনেকটা তাই, এবং আমরা নিজেরাই প্যারাথাইরয়েডের পরস অ্যান্ড কনস জানবো, এবং ওটা কিন্তু যখনই আমরা দেখবো যে কন্ট্রোল হচ্ছে না, এটাও একটা আর্ট, যে তারপরে পরেও হেল্প নেওয়ার জন্য, রেসপন্সিবিলিটি শেয়ার করার জন্য এন্ডোক্রাইনকে ডাকবো, কিন্তু মনিটর করব এবং ট্রিটমেন্ট করব আমি। থাইরয়েড সম্পর্কে, এই প্যারোটিড সম্পর্কে আমার একটাই কথা, প্লিওমরফিক এডিনোমা রিকারেন্স হওয়া সার্জনের ফেলিওর, এতে কোনো সন্দেহ নাই। একটা প্যাথোলজিক্যাল একটা সুন্দর সেন্টেন্স আছে, এটা সবাই মনে রাখলে আমার মনে ভালো হয়। এভরি সেল অফ প্লিওমরফিক এডিনোমা আর হাইলি ফার্টাইল সিড। এভরি সেল অফ প্লিওমরফিক এডিনোমা আর হাইলি ফার্টাইল সিড। আমরা কোনোভাবেই এই সিড কোথাও বসতে দেবো না, পড়তে দেবো না। আমরা এটা ক্যাপসুল ভাঙবো না, এটাকে ইন্ট্যাক্ট রিমুভ করবো। থ্যাংক ইউ। Sir, if spillage occur during surgery. Thank you, sir. Our next session is live surgery session. Sir, please, we will have memento and all other things, but before that, we will be connected to the OT. And Ashik bhai, can you hear me?
The case is Sir, laryngectomy. We will see the demonstration of Professor Ashikur Rahman Bhuiya. Hey, The case lab- will be laryngectomy. So time for memento of this lecture session. Okay, thank you, Mamun sir. Just a minute. Sir, sir. Hanif, Just a minute. just allow me 2 more minutes. Okay, sir. So, may I now request our director, Professor Zakaria Shorkar, to come on the dais and present the memento to the chairpersons, moderators, and the rapporteur. This session was chaired by Professor A.H.M. Jourlok Sachu, Professor Delwar Mamun, Associate Professor Dr. Delwar Mamun, Dr. Pankaj Chaudhary. They presided this session. So I request our director, Professor Dr. Zakaria Shorkar, to present the memento to the chairperson. Dr. Delwar Mamun, and then Dr. Pankaj Chaudhary. Pankaj Kumar Chaudhary. Rapporteur of this session is Dr. Azizur Rahman. And I now request chairpersons of this session to present the memento to the presenter, Professor Dr. Dewan Hassan and Professor Dipankar Lodh. Thank you very much for the time constraint. We didn't get any comment from the chairpersons. বলছি প্রেজেন্টার রিপোর্টার কি দিছেন বলছি ও দেননি আজিজ তুমি পাও নাই হ্যাঁ পাইছেন ও to the rapporteur Dr. Aziz. Okay, thank you very much. Now we are connecting to the OT chairperson. May I now request Professor Khurshid Alam Majumdar sir, Professor Muhammad Ashraful Alam sir, and Professor Muhammad Yusuf sir to chair this laryngectomy session. It will be a live demonstration. It will be operated by Professor Ashikur Rahman Bhuiya, and I also request Sayyid Ali Hassan to be rapporteur of this session. Professor Khurshid Alam Majumdar, Professor Muhammad Ashraful Alam, Professor Muhammad Yusuf, please come on the stage. Sorry sir, Professor Muhammad Ashraful Islam, Professor Muhammad Yusuf, and rapporteur Sayyid Ali Hassan, please come on the stage. Hanif, can you hear me? Yes, sir. The mic is handed over to you. Please Okay, continue. sir. Thank you, Mamun sir. And Assalamu alaikum and welcome to the dear audience and my respected teachers from OT. And now the time is for the live surgery sessions, and our patient is, and the case is the carcinoma larynx, and the patient is the Mr. Ayatullah, 72 years male, Islam, and he is the farmer hailing from Norshingdi with the complaint of voice change for the last 8 months and respiratory distress for 15 days. On local examination, there is a tracheostomy in tube in situ and laryngeal contour is normal, crepitus present. So on the on FOL, there is the exophytic growth in the left supraglottic region involving the left epiglottic fold, vestibular fold, ventricle, and the left vocal cord is obscured by the tumor. Right vocal cord is normal, and remaining part of the larynx and hypopharynx appear normal. And this is the short video laryngoscopy of the tumor. And on CT scan here shows the high volume disease which occupying almost all the interior of the larynx and causing the erosion of the left side of the thyroid cartilage. And on DL biopsy, it shows the poorly differentiated squamous cell carcinoma. So our diagnosis is the carcinoma, squamous cell carcinoma of larynx, left supraglottic, and staging it is the T4A due to the erosion of the cartilage through and through, and N0. And we also done the CT scan of the chest where shows no metastasis, and our metastatic workup shows the M0.
So our plan is the total laryngectomy with bilateral selective neck dissection with primary voice prosthesis insertion. Okay, now may I request Professor Ashikur Rahman sir to demonstrate his surgery. Thank you, Dr. Hani, for giving me the opportunity to have to start my life surgery. First of all, I congratulate and thanks the chairperson who are sitting there. Are you hearing me, sir? Audience? Hello? Yes, hello. Yes. Hello. Professor Ashikur Rahman Bhoya. Are you audible, sir? Am I Yes. audible? Yes, thank you, sir. Audible, clear and audible. Okay, thank you, sir. In the chair, there are Professor Ashraf, sir, my favorite Professor Abu Yusuf Fakir, sir, and Professor Khushud Alam, sir. They did hundreds of laryngectomies. So in front of them, I am going to demonstrate. It is a bit challenge for me, and I hope with the guidance of my teachers, I be able to do my surgery, inshallah. And you are allowed to ask me any question, or you may interrupt me in any time. May I start, sir? Yes. Sure. Hello? Sure. Okay. Now for the juniors, the position of the patient. Already Dr. Hanif told us the patient is T4 disease and is a advanced laryngeal carcinoma. We plan to do total laryngectomy with bilateral selective neck dissection and insertion of prosthesis. Now come to the position. What is the position? Same as we do the thyroid surgery. We put a sandbag under the shoulder, and there is a head ring under his head, and the neck is extended. So, and the patient is in supine position, and this is your draping. Draping is we open the lower part of the upper part of the chest, and then the neck we expose the clavicle in both sides, and there is a exposure of both ear lobule as we are doing a neck dissection, and this is the mandible, and this is the chin. Can you, yes, picture is okay, sir? Okay, fine. Okay. So for incision for the juniors, how before doing laryngectomy, I got one information that I did my DLS scope before my draping. As any laryngectomy patient, before giving incision, the surgeon should do the DLS scope. Why? As we are getting the CT scan or FOL, but before operation, I want to see the disease, how much extent, is it operable or not? Can I repair or not? So for this reason, I did my DLS scope just 15 minutes back. So before the incision, what are the incision? There are many incision proposed in the book, but for Professor Ashikur Rahman. Sir. You did DL biopsy, DL. Yes, sir. 15 minutes back. Sir. What was the findings and what are the restrictions not to do the operation? Okay, we try to see to do the DLS scope to confirm my CT scan findings and FOL findings, and as well we see is the tumor extends to the posterior wall or lateral wall. So in that cases I cannot complete my surgery. It renders me to take the help of the repair by free flap, or sometimes if posterior wall or lateral wall is too much extensive disease is too much, so I am not be able to repair the pharynx. So this time I need try to, it is not operable. So, Professor Ashik, so it is concluded that if there is the involvement of the lateral and posterior wall of the pharynx, right, that can be also amenable to treatment. Right, amenable surgery. Surgery. But difficult, but I am not prepared here. Yes. Yes, I am not prepared here. That is the limitation right, here. Right. But if I know earlier, then I can manage my plastic my reconstructive team. Yes. Okay. Now the incision actually. Ashik sir, yes. Dr. Mithu bolchi. Oh, okay. Thank you, Mithu. You are. I am happy to hear you. Mithu. No, thank you, sir. Okay. Sir, একটা ব্যাপার যেটা আপনি অন টেবিল ডিএলএসকোপির কথা বলছেন, এটা খুবই স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস সব জায়গায় অন টেবিল ডিএলএসকোপি করে কনফার্ম হওয়া।
একটা ব্যাপার স্যার, আপনি কি প্রি অপারেটিভ নিউট্রিশনাল কোনো অ্যাসেসমেন্ট করছেন কিনা? Oh, yes, yes, I did nutritional assessment, and this patient was he is some malnutrited, and I give some protein and fat. Okay. So now now come to the incision. প্রফেসর আশিক, আমি দেখতে পাচ্ছি যে পেশেন্টের ট্র্যাকিওস্টমি করা, স্যার, এবং এই ট্র্যাকিওস্টমি করার লোকেশন অফ দি ট্র্যাকিওস্টমি, হাউ ইট এফেক্টস দি surgical procedure, okay, as well as whether it is an advantage or disadvantage okay, for thank you, surgery. Sir, let me give me answer, sir. The tracheostomy for the juniors or the trainee students, I advise them, when any patient with laryngeal carcinoma presented to you for a tracheostomy, the tracheostomy should be planned as high as possible. It is a plan in the first ring if possible. Otherwise, what the Khurshid sir said, if the tracheostomy is too below, then you will be face difficulties in planning the future tracheostomy when you are planning to laryngectomy. And another is very important for the juniors to know, if there is a tracheostomy is here before the laryngectomy, this tracheostomy may cause the stomal recurrence. As so it is an important, if there is a tracheostomy, so my planning is now have to precaution to prevent the stomal recurrence. Number one is I have to enclose my tracheostomal wound minimum 1 centimeter, and number two, I need to clear level 6, and this if I took these two measures later in the book, you may reduce the chance of stomal recurrence. I hope Professor Khurshid will agree with me. Absolutely, you are correct. But one thing in the mindset, sir, we have to have this idea when we have done a tracheostomy preoperatively, the movement of cancer cells inside the throat have changed. It will be going down and it will be coughing out and other things. But here, the cells are coming out through the stoma. So we have to consider that the stoma have growth. In our mindset, we have to avoid future recurrence, we have to think there is growth in the tracheostoma. Okay, sir. Thank you, sir. We have to proceed with the mindset is that there is no okay, growth. okay. Thank you, sir. There is no Let growth, me start. but Now, we have to think it. Now, as the for the juniors, how they plan the incision. স্যার আশিক স্যার, ওখানে আরেকটা জিনিস একটু, ওই যে আপনি আপার মানে একটু ট্রাকেস্টোমিটা হাই আপের কথা বলে যেটা রাইট রাইট আপনি প্রপারলি অ্যাড্রেস করছেন। আসলে এটা আমরা মানে প্রায়ই জায়গা থেকে রুগী পাই যে খুব লো ট্রাকেস্টোমি। রাইট রাইট। আরেকটা ব্যাপার স্যার, আপনি যখন টিইপি দিবেন তখন লো ট্রাকেস্টোমি করলে স্যার টিইপি ইনসারশনে একটু প্রবলেম হয়। হ্যাঁ, পেশেন্ট তখন হ্যাঁ আঙ্গুল রেখে কিন্তু কথা বলতে অসুবিধা হয়, রাইট রাইট, কারণ টিইপি ইনসারশন করা যায়। ভেরি গুড, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। So it will help our juniors to understand what you say. Right now, for the juniors, they are sometimes very fall in difficulties how they plan the incision, right? So if there is a tracheostomy is there, so my incision is different, or if there is no tracheostomy, so if the tracheostomy na thakto, in that case the incision may be different. So first of all, I say there is no tracheostomy. So what will be the incision? Incision will be the transverse incision at the level of the cricoid, and it extends on the either side. It extends as required your neck dissection. It may be up to the tip of the mastoid. And your future, your permanent tracheostomy will be in the lower flap, making a gap minimum 2.5 to 3 centimeter. But as the patient is tracheostomized, so I did not plan here the transverse incision. Now I plan to do a modified transverse incision that is called the Glock-Sorensen incision. What is that? It is actually, it is also the transverse incision, neck incision, but this time it is in the lower part, more lower. And I enclose here, I enclose my tracheostomal wound minimum 1 centimeter with my I remove, right? Can you see, sir? Yes, sir. Okay, okay, sir. And I just extend my lateral. You see here,
as I plan to do the neck dissection, so I make my incision transverse here and the towards the mastoid tip. But I'm not getting up to the mastoid as I don't need so long incision. Okay, so same is on the left side. Okay. Okay. So when tracheostomy is not done previously, Okay. that is a patient with having no tracheostomy, Sir. in that case, a separate incision can be given above the tracheostome. Right. That means that time the upper incision and the tracheostome will be in the lower yes, flap. tracheostome will be In the lower flap. lower In the lower flap. flap with keeping a minimum 2.5 to 3 centimeter margin. Otherwise, there is a chance of necrosis. In that case, the chance of infection. Okay. Sir, thank you, sir. And cosmesis will be better. So I have to proceed. Now the incision. Incision is usually you used to local yesterday I told you, but I am not practicing local here. So local anesthesia, right? So I am planning my incision. Dr. Ashik. Sir. I mean, Dr. Halam, your marking is not equal. On both sides. Both sides. Oh. Left side it is higher than right side. Please. Okay, make it clear. No. Actually, sir, in কি বলে ওই যে ট্রান্সমিশনে একটু সমস্যা আছে দেখুন রোগীটা একটু বাঁকা দেখা যায় স্যার No, it is obvious. It is obvious that the two sides is not equal. Now it is clear. Okay, right, sir. Thank you. Sir, you are here for correction of my operative procedure. Thank you, sir. It is not mistake. Okay, no, sir. Okay. So now I'm giving my skin incision. স্যার খুরশেদ স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার আমি হানিফ স্যার হ্যাঁ হানিফ বলো স্যার ওই যেটা স্টোমার সারাউন্ডিং যে আমরা 1 সেন্টিমিটার নিব স্যার এটা যদি ট্রাকিওস্টমি কতদিন আগে করা থাকলে কতটুকু নিব এই ধরনের কি স্যার কোনো আপনার স্যার অভিজ্ঞতা বা আমাদের পরামর্শ আছে কিনা সাপোজ একটা 5 দিন আগে করলাম একটা 2 মাস আগে ট্রাকিওস্টমি থাকলো তাহলে সব ক্ষেত্রে কি আমরা একই মার্জিন নিব না কি করব স্যার এটা তোমার কথাটা খুবই পার্টিনেন্ট এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা যখন আমি একটা কথা বলেছি যে আমি মনের মধ্যে সব সময় ধরে রাখি যে এখানে কিছু ম্যালিগন্যান্ট সেল অলরেডি ইনফিলট্রেটেড হয়ে আছে কাজে এটা আমরা করার সময় এটা সার্জনকে একটু ফিল করে নিতে হবে যে কোনো ইনডিউরেশন বা কোনো চান্স আছে কিনা আর যদি একটু বেশি দিন হয় স্কিন আর তোমার এই বেশি একটু নিলে ভালো কিন্তু রিপেয়ারের কথাও তো মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ রিপেয়ারের কথাও মাথায় রাখতে হবে থিঙ্কিং দ্যাট উই কুড নট জিওপ্যারাডাইজ দি প্রগনোসিস অফ দি ডিজিজ কেমন একটু বেশি দেরি হলে যদি দেখা যায় যে সফট আছে সব দিকে তাহলে বোঝা যাবে যে এখনো কোনো ইনফিলট্রেশন হয়নি এটা একদম পার্টিকুলার কেসে পার্টিকুলারলি চিন্তা করতে হবে বাট এটা স্ট্যান্ডার্ডটা সেটআপটা ঠিক আছে জি স্যার Actually, if it is subglottic growth or the growth extended in the subglottic area, in that case, that can be very important. Yes, sir. Thank you, sir. Dr. Hani. Sir. Hello, Dr. Hani. Sir, শুনছি স্যার আচ্ছা যেটা তুমি বললে আসলে যখনই ট্রাকিওস্টমি হয় তখনই আমরা তো in the mindset that is a carcinoma. জি স্যার So at that time it is thought that some spillage will be there. Oh, জি স্যার yes sir. So it is not the 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. Yes, that is sir. the basic principle, number Yes, one. sir. Number two, if there is any induration and the skin loss or skin pathology is there, Yes, then sir. there is a 1 centimeter or 2 centimeter, 1.5 centimeter, that is the different issue. Yes, sir. But with the mindset, you have to think that once the incision is there, some Yes, sir. spillage will be there. There. Yes, sir. Sir, are you getting the picture, sir? Yes, Okay. picture is clear. Sir, now I am cutting my incision in the knife and now I am achieving my hemostasis. And now for my juniors, how to get my subplatism, it is important. Professor Ashik, can Sir. you make it zooming? Oh, yes, zoom karo to, make it zoom. Stomal recurrence is a very dangerous event. Mojumdar,
Yes, sir. আমরা কি কথা বলতে পারি? হ্যাঁ বলেন। অ্যাকচুয়ালি হলো স্যার আপনারা অডিয়েন্সটাই কথা বলবেন এখানে অডিয়েন্সটাই কথা বলবেন মেক ইট ক্লিয়ার Sir, Kamru sir. জি স্যার, Kamru sir. Thank you. Can you hear me, sir? Yes, yes. Sir, I am very much grateful to you, sir. You present here in my life surgery, sir. Thank you. Thank you, sir, sir. আশিক, Sir. আমার প্রশ্ন ছিল একটা। Sir, sir. অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষা তো আমরা স্টুডেন্টদের জিজ্ঞেস করি। Sir, sir. The patient with carcinoma larynx comes with a stridor. আমরা ইমিডিয়েটলি জাম্প করি ফর এই ট্রাকিস্টমির জন্য, বাট অ্যাকচুয়ালি তো প্রটোকল এটা অ্যালাউ করে না। প্রটোকল বলে when a patient comes with stridor, পেশেন্ট ইভেন কোভিড পিরিয়ডে পেশেন্ট ফার্স্টে একটা হাই রেজলিউশন সিটি স্ক্যান করবে, করে এই পেশেন্ট প্রিপেয়ার্ড হবে, ওটিতে ঢুকবে ইমার্জেন্সি, অ্যান্ড দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ ইমিডিয়েট treatment, not that you will do tracheostomy, wait for the patient, take a biopsy. So decision is immediate. You go for tracheostomy if you need, and go for so it is not necessarily the patient will come to you with stridor, you go for tracheostomy, you leave the patient for 1 month or 3 months, and they go for, so actual management for tracheostomy is not a management for a cancer larynx. Later, it hinders the future treatment. Later, it delays the future treatment. So how much you cut after surgery, prevent the recurrent recurrence, first thing it is not. So team should be do the tracheostomy and laryngectomy in a single session. Thank you, sir. Thank you, sir, for The thing is that usually the patients are attended does not agree with tracheostomy even. And then how you can prepare the patient for laryngectomy at the same time. But this is the usual thing. Actually, I have seen it the COVID period. Sir, When thank the you, patient sir. comes with Can you hear me, sir? distress, Sir? their protocol was do a CT scan immediately, Yes. go for tracheostomy, and plan for laryngectomy next day or immediately. So this is the management. Convincing a patient to make him ready with the loss of voice in the next part of his life with the prosthesis or very sympathetic to the patient, as well as in counseling we have to be very careful so that patient is convinced and surgery can be done and the patient will get the best benefit. It's very important to give a proper counseling to the patient, to convince for the surgery, and to show our earlier patients' future to them and the results to them. These are very important. Thank you, Actually, sir. Mojumdar sir, actually we were at the GP. I know you did more than 100 total laryngectomy in your lifetime. But thing is that there should be a proper cancer center. Only the oncosurgeon will do the work. This is not the cosmopolitan surgeon like me do the there. So nowadays it is for the juniors and others. The surgeon, they should be specific. Management should, our center should be specific. Cancer unit is a cancer unit. You deal with cancer. And the management, there should be a protocol. I don't know whether we have got any protocol of the cancer larynx patient. What I told when I was, that is president of BCPS, I was trying for making a treatment protocol or treatment. You should from institute. You must give a, Ashik, you are doing surgery. Sir. You must give a protocol of the Sir, are you getting the picture, sir? Fine. Thank you. So for the juniors, this patient is very thin and lean. So his platysma is very thin. So I am very careful. Then I not buttonhole the skin. So Professor Ashik, to avoid buttonhole, you are yes, I am very much cautious. Sir. You are having a thick flap. Yes, sir. That's all right. Professor Ashik, Sir. some surgeons prefer to raise the flap by scalpel if the case is post-irradiated. Sir. Would you please make any comment on this? Sir, this patient is primary tumor, right? No. I'm giving answer. But in case of post-irradiated patient, it is better to use scalpel or sharp dissection rather than the unipolar.
But in our practice, we did many patients with unipolar. There is no difference actually. So it is better for using a surgeon the scalpel in case of I think the post-irradiated cases. Maintaining protocol in These our are- country, the yes. problem is oncologist. Definitely I could say, because oncologists, most of the oncologists never follow the protocol. Only a few senior oncologists follows the protocol, and others usually starts with chemo. Whatever may be that, they do not think about the staging even. So without staging, when they get a cancer in any part of the body, without going to staging or maintaining the protocol, just start chemotherapy. Then they send the patient for radiotherapy. After getting chemo-radio, the patient becomes fragile, and usually they do not agree for surgery because they already lost money, they already lost their body. So I am working in a cancer hospital, I am getting the patient. Previously I used to do laryngectomy at least 2 in a month. Nowadays, within 6 months I am not getting a laryngectomy patient. Because of that, every patient is getting chemo-radio before coming to me. That is the problem. So nowadays, due to tremendous improvement of the chemoradiation, the laryngectomy patient reduced. But thing is that they do not go for staging even, giving chemoradio first, then sending the patient to us. In that case, it's very difficult for us to do anything. আমার এই ব্যাপারে একটা কমেন্ট আছে, সেটা হলো যে আনফরচুনেটলি ইউসুফ ওয়ার্কস ইন এ ভেরি গুড সেন্টার in Delta with cancer, and this practice have started in many places. The solution of this question is tumor board. The solution of this question is tumor board. I will request Professor Yusuf to insist at the level of administration that no patient of cancer on the throat region could be treated by the oncologist before facing the tumor board. Whenever a oncologist sit beside you in front of a patient, he is never dare enough to suggest chemotherapy. Immediately the surgeon will say, you are offering only 5% of the treatment. So he will stop immediately, because this is the thing how we can. Unfortunately, the prevailing situation of this country, we could not have these facilities in our hospitals where I work, where other places. But the solution, and this is proceeding in IPGM, in BSMMU, they have their tumor board, and here also you can, though there is, any oncologist is posted here? Yeah, you can, tumor board is going there. This will, in front of the combination of the specialists, surgeons, pathologists, as well as the oncologist, the solution is very simple. They avoid the patients and their attendance question, and the answer will come. Decision will be in the tumor board. Then the thing we are not, even the surgeons cannot do surgery on a patient who is not to get the benefit. If you can employ this in your center, you will get more patients, and the patients will get benefited. Yes, we have got tumor board, but thing is that we have got about 30 oncologists in our hospital. 15 is in serving and 15 is in the evening, they are practicing. But most of them are junior. They do not even come to the tumor board, they do not maintain any protocol, do not go for staging, and do not have any planning, just they are doing something there. What they think they are doing that one. Sir, and sir, sending the patient to me in a very late stage when I am undone. Sir, can you hear me, sir? Sir? Yes, sir. Sir, please, for the juniors, some juniors You have raised the flap very nicely. Sir, how? No. Here is the question. My upper flap, how much I have to go in the head end. So here is, in case of laryngectomy, we need to separate from the base of the tongue. So separation of the base of the tongue starts in the hyoid level, right? So I need to expose above the hyoid, till the hyoid. So my upper flap will be up to the hyoid.
This is my hyoid. Okay, can you see here? Yes. So I have to go to till the hyoid. We actually You did not see, sir? raised a little bit higher than hyoid, Yes. 2 centimeters above the hyoid, Okay, okay. up to the subingular salivary gland. Otherwise, you cannot separate the base of the tongue. Are you planning to Sir. remove the hyoid or not? Of course. Of course. So if you do not remove hyoid, what will happen? If you do not remove the hyoid, actually I do not know. I have no experience without removing the hyoid. Always, what the laryngectomy I did, always I remove the hyoid. Actual Majumdar But sir. actually, I think you have enough exposure. Majumdar sir. In fact, only Majumdar sir, I'm giving you an answer. Yes, sir. Actually, hyoid is included in the laryngectomy specimen. Right. And actually, it is to clear up the pre-epiglottic space. Without taking the hyoid, you cannot clear up the if you total the total laryngectomy. Absolutely. If I think about the partial laryngectomy, Yes. where only the growth is limited into Yes. the it's simply transglottic or glottic Yes. and supraglottic. Yes. And that case, 2/3 of the hyoid can be preserved. Actually, what the Khurshid sir said, hyoid preservation is the question of partial laryngectomy. I think not in the total laryngectomy. Exactly. Right, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. So now my lower flap. So I have to go to my lower flap till the suprasternal notch, and on the lateral side the clavicle. Are you appreciating, sir? Yes. Excellent. definitely, Thank you, sir. Excellent. In front of you, sir, doing operation like me is very difficult job, sir. Partial laryngectomy sometimes man need to do total laryngectomy when it is not possible to remove all the cancer tissues and the surrounding. Actually, sir, partial laryngectomy is not practiced in country. In many of the country. It needs expertise. It needs many facilities. So, and all patients. Actually, Ashik. Sir. If you will see the partial laryngectomy, actually the All India Institute groups are doing Okay, a lot this, of sir. partial laryngectomy. It is easier. It is Yes. easier. Tata also. Operation is very easier, but it needs expertise. But we are very sorry that we did not have any partial laryngectomy in our country. But I am studying how to do it. But I am planning to go outside the country. আশিক স্যার আরেকটা ব্যাপার ওই কামরুজ স্যার যেটার কথা বলতেছে প্রফেসর স্যার যেটার কথা বলতেছে পার্শিয়াল ল্যারিঙ্গেক্টমি এখন হলো বয়েজ কনজারভেটিভ সার্জারির জন্য পার্শিয়াল ল্যারিঙ্গেক্টমিটা এখন গুরুত্ব দিচ্ছে অনেক জায়গায় অনেক সেন্টারে কিন্তু আমাদের দেশে যেটা প্রবলেম এবং যেটা প্রবলেম এটা গুড পালমোনারি রিজার্ভার লাগে পার্শিয়াল ল্যারিঙ্গেক্টমির জন্য কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট হলো স্মোকার ওদের কিন্তু মানে পালমোনারি রিজার্ভারটা খুব আমার মনে হয় খুব ভালো হবে না যদি আমরা কোনো স্টাডি বা কোনো ওইভাবে কোনো কাজে এখনো যাই নাই স্যার prerequisite for partial laryngectomy. ঠিক আছে আমি বলবো যে I used to practice partial laryngectomy. I have more than 50 patients and more than 30 patients are following me every 6 months or a year or so. And one thing I like to remember our teachers teaching. I worked under as a intern trainee with Professor Purnendu Vikas Rai. He is Chittagong based, very honored, and I used to take many things from him. And still, he used to tell you have to do minimum 5 surgeries assisted to your mentor, and at least 1 or 2 surgeries you have been assisted by your mentor to start their surgery. This was a basic discipline what he used to tell us. Here, I can remember when I go for doing laryngectomies, always, even once or twice, I used to utter the name of my respected Professor M. Alauddin. And what I used to tell, he used to tell, if you could have done 50 total laryngectomies and you are allowed to go for partial laryngectomy. Before doing at least 50, he used to tell, I was very interested to ask him again and again, sir, I think just for a calculation, I will give an idea. One patient have a tumor mass of 25 gram. He have a tumor mass of 25 gram. The patient will not go for surgery. What you are allowing? Go for radiotherapy and chemo. He will survive for 2 years or 3 years, and then he is living. He is not ready to take a permanent tracheostomy. If you remove his tumor 99% and allow him
to go for radiotherapy and chemotherapy, he will definitely survive for 5 to 7 years. If you can do total laryngectomy, he will survive for 10 years. In that perspective, you can discuss in open mind with your patient whether you will take breath through your nose, you will eat through your mouth, and there will be no stoma there. I will do your partial laryngectomy. The prognosis is not that as much as total laryngectomy. You will not have a stoma or you will have a stoma. Your voice will be up to that. Considering all the points of morbidity of the patients, I have seen a lot of my patients used to go for, if I will be doing a partial laryngectomy next week. The patient is already booked, and I used to do it, what I am telling you, and with good benefits. One of my patients, I could remember, I have got a lot of patients whose videos and whose voice, in the voice is excellent, not normal, but not artificial. Not robotic, used to, but I accept it. You all know there are surgeons who are doing total laryngectomies by laser Question, sir. Yes. Sorry to interrupt you, sir. Yeah. Excellent. Am I audible to you, sir? Yeah. Yes. So now my flap elevation is complete. Actually, it is my great opportunity to hear you, but for the demonstration purpose, I sometimes interrupt you, sir. Don't mind, sir. Never mind. Oh, okay, sir. Thank you, sir. And that's the impulse what pushed me to go for partial surgery. Actually, Majumdar, sir, I was attended a partial laryngectomy session. Sir, because it is the indication. If the glottic growth T1A, T1B, T2, then there no role of total laryngectomy. This is a TLM, transoral laser microsurgery. Yes. And this is a partial laryngectomy always. By endoscopically remove the one vocal cord or another vocal cord, partially epiglottis, aorta, and other. Sir, so this is by laser. Kamul, sir. Yes, sir. I need to interrupt, sir. Sure. For here, it is a demonstration. There are many juniors are there. Yes, I do agree with you. Okay, you carry there on. are so many juniors and learners. Sir. They will learn the total laryngectomy right, today. Right. So I need to interrupt. Regarding the total laryngectomy, Sir. you proceed. Sir, actually I need to talk. Sir, Ashok sir. Yes, sir. I need to talk now. So Yes. for my juniors or trainee, my flap elevation is complete. Here you see, this is the clavicle, this is the sternum. Did you see here? Yes. This is the sternum, this is the clavicle, right? And this is my hyoid bone. It is my hyoid bone. So I give 1.5 to 2 centimeters above the hyoid. Right. Laterally, sir, flap elevation টা একটু বলেন কতটুকু করছেন laterally কোন পর্যন্ত আপনি গেছেন Laterally, as I need to do selective neck dissection, Sir. so I laterally I go up to the laterally I go to the anterior margin of the trapezius, right? Yes, sir. Okay. So now my approach is different from others. So I interrupt you. As you see here, this is the sternocleidomastoid muscle, right? I am standing on the right side. Okay. And this is the leg end and this is the head end. Okay. Okay. Are you oriented, Karim? Yes. Okay. So now I want to do my neck dissection. As it is a supraglottic carcinoma, though it is a N0, the protocol is the bilateral selective neck dissection. That means I need to clear level 2, 3 and 4. Yes. Okay. So here my protocol is you did the neck dissection keeping the sternocleidomastoid muscle in position, right? Okay, sir. But in my protocol, I did a different way. Just show here. So I am giving, I am getting my space in between the sternocleidomastoid muscle and strap muscle, paraglottic space, right? So neck dissection is not routinely done. No. I am doing now neck dissection. So I am starting my neck dissection. Okay. Okay, sir. So for the neck dissection, I need to go to the neck. I need to open the neck, right? So for juniors, how I open the neck? Yesterday I did the thyroidectomy. That is called the lateral approach, right? So Yes. today same thing I do now.
for my neck dissection. So those who practice lateral approach in thyroid cases, they are very much habituated with doing neck dissection. Neck dissection is not a problem to them. Dr. Ashik. Sir. I'm Dr. Zakaria. Oh, Zakaria sir. You're doing. Thank you, sir. You are our director, and with your kind help and your good approach, we did this workshop. Please. Ashik. I need your blessings. Ashik. Okay, sir. Auditorium is full of audience. Okay, thank you, and sir. most of the giants of ENT are observing your excellent job. Sir. Regarding tumor board, I like to add something. Sir. In our institute, we are, from the very beginning, we are practicing the management of the patient in a tumor board. We have a established tumor board, furnished all the head and neck surgeons and our learned histopathologist, biochemist, and our radiologist and our oncologist, all always present the tumor board. So I like to request our junior colleague working in the different part of the country, they may present the patient in your tumor board for their decision. And it regularly performed in Saturday in the afternoon. So I like to request our junior colleague, they may share with us regarding their management of the patient easily. And another announcement is that there is a otology clinic in our institute regularly we are practicing. And it is Monday every week. So they can send the otology patient also in our otology clinic. And regarding make a protocol for management of the cancer patient, it need a multi-sectoral approach and should come forward all the senior faculties to make a protocol for management of the head and neck surgery, head and neck oncology. But regarding the management of the, especially the laryngotomy patient, we have formed a standard laryngotomy club in our institute, and lots of patients come in our board and they get help from us because a significant number of patients we already perform laryngectomy. Dr. Ashik, you have done Sir, thank you. 75 laryngectomy, right, I think. Thank you, sir. Thank you. Ashik already done more than 75 total laryngectomy. So we are practicing standard laryngectomy club and try to giving all kind of support from our institute to the Thank you, Director, sir. I need some times, sir, for juniors. And Yes, are sir. you getting the picture, sir? Yes, sir. So this is my field, okay? You see here, this is my sternocleidomastoid muscle. Are you getting? Yeah, Yes, sir. fine. So, Excellent way of yeah, I think dissection. the field is clear, right, sir? Field is clear, sir? Yes, Yeah. sir. Yes. So my protocol is I separate the sternal head of the sternocleidomastoid muscle earlier. Why I did it? It is a protocol in laryngectomy that if you keep this two sternal head intact after post-operative period or after few years after laryngectomy, the stomach become deepened. So the protocol is to cut here, the lower end. But my protocol is I cut here and I use it for repair. So now I cutting my sternal head, sternal attachment of the sternal head of sternocleidomastoid muscle. Are you getting the point, sir? Yes, sir. স্যার আপনি কি মানে নেক ডিসেকশনের আগে কিন্তু এটা করে Right. ফেলতেছেন You know why I did it? Because if I keep it intact here, it disturbed me. As it is my protocol to do it, so I did it earlier, and it saved my time, and it facilitate for my neck dissection doing easily. Okay, Karim? Yes, sir. Okay. So just I cut it. How I cut it? I just cut it with the help of a Unipolar cautery. No, unipolar cautery with the using of coagulation mode. It is about 30. Power is 30. Okay. তার মানে স্যার এটা হলো স্টোমাল স্টেনোসিস প্রিভেন্ট করার কয়েকটা ওয়ের মধ্যে একটা Right. Karim, you will agree with me. Thank you. ওকে So now I detach the sternal attachment of the sternocleidomastoid sternal head. Okay. And I make it thin. Okay. And did you get the picture, sir? Yes. Yes. Nice. Okay. After that, I will use later on. So about neck dissection, when it is N0, 2, 3 and 4 is removed.
Oh, 2, 3, 4, right, And sir. when it is n plus 2, 3, 4, 5. 5, right. When it is n plus, it may be include the level 5. Yes. And in case of n 2 or n 3, then it needs to do the modified level, even level 1. Selected neck dissection is usually routinely done when the patient is having supraglottic cancer or the cancer involving piriform fossa or extensive tumor. So are you It's getting the late picture, stage. sir? Are you getting? Yes, sir. Okay. In that case, Thank selective you. neck I dissection keep it here. should definitely be done in case of laryngectomy. So here you, sir, I need 2 minutes. Now, my dissection is in the neck. Okay. Okay. Field is clear, sir? Are you getting the picture, sir? Yes, sir. Yes, yes. If any obstruction or you did not see, you can interrupt me, sir. Okay. আশিক স্যার আরেকটা Sir, ব্যাপার tell me. ওই নেক ডিসেকশনের সময় অনেকে স্ট্যান্ডার্ড মাস্টার্ড মাসেলের উপরে যে মানে Vein. থিন যে লেয়ারটা আছে হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটা মানে রেখে দেয়। ফাশাল লেয়ার অনেকে কিন্তু এই লেয়ারটা নিয়ে আসে Yes. I also do it. It is all. It is mandatory. Otherwise, you will not do the neck dissection. Okay. So now I cut the inferior head of the omohyoid. Are you getting it? This is. Are you getting, Karim? Yes, sir. This is the inferior head of Belly of omohyoid. inferior belly of omohyoid. Okay, you know the omohyoid has 2 belly, superior belly and inferior belly. Now I cut the inferior belly to get into the paraglottic space. Okay. Are you appreciating? Yes, appreciate Okay, it. thank you. And now I introduce my team. There are 2 expert assistants with me. One is my CA, Dr. Gautam Buddha Pal. Another is Dr. Shakik. He is working with me for last 4 years. And there is a scrub nurse, Firuza Begum, right? And my anesthetist team is a very dedicated team. Here is Dr. Afzal Hussain, is assistant professor, Dr. Mamun, Dr. Mahmoud, and the anesthesia is nice. The blood pressure is 120 by 80 millimeter of mercury and pulse is 96. And here is the audience. Audience all are my teachers here. So it is my great opportunity to do the operation in front of All the audience are not your teachers. Actually, the most of are your teachers, sir. Sir, you are all are my teachers, sir. Sir. Okay. I would like to invite questions or suggestions or anything from the juniors level. Okay. Many of the juniors, they are doing total laryngectomy and laryngeal surgery. Yes, sir. So please do come up, ask the clarification or ask the question so that Professor Ashik and other stalwarts may clarify it. Okay, sir. Let them to ask me. Please come forward. Ashik. Sir. আমি ডাক্তার বাবর। Oh, sir, thank you, sir. You are my mentor, sir. Once upon a time, and nowadays as well. সবার আমি ছাত্র না? Sir. সবার আপনি টিচার, স্যার। না না, তুমি যেটা বলতেছো ফর জুনিয়র্স, আসলে জুনিয়র্স না, সবার জন্যই। আসলে আমি তো আমি কিন্তু এখানে শিখতে আসছি। স্যার আমি প্রফেসর আশিক মাইন্ডসেট, আমি যখনই কোনো ওয়ার্কশপে যাই, স্যার I become the student. Same to me, sir. Because actually, sir, it is your greatness, sir. It is your greatness, sir. You are so kind. No. The basic principle is I have to unlearn first. Unlearn first, then learn it. যদি আমি
অস্থির করলে কেন নিচে দেয় যে নিলাম না আশিক স্যার আর ইউ গেটিং দ্য পিকচার হ্যাঁ সুন্দর আবার একটু ইন্টারাপশন হচ্ছে চলে আসবে হ্যাঁ সুন্দর আসছে আর ইউ গেটিং ইয়েস আমি যেটা বলতেছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে রেজিস্ট্রার ছিলাম তখন থেকে এবং এর পরেও আই লাভ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং সো এখন আমার মনে হচ্ছে স্যার চেয়ারম্যান স্যারদের বলতেছি আশরাফ স্যার আছে খুরশিদ স্যার আছেন ইউসুফ স্যার আছেন আমার মনে হচ্ছে আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের লাইফটা আমি বেশি এনজয় করছি টিচিং হিসাবে পরে বিএসএমতেও আছি এখনও টিচিংয়ের ইয়েতে আছি আমার মনে হচ্ছে যে এখন আমাদের আশিকরা আমাদের ক্লাস করছিল করছিল কিন্তু ওরা এখন এত বেশি ডেভেলপ করছে এখন ওদের সামনে কথা বলতে আমার ভয় লাগে সত্যি করে অর্থে আশিক সৌরভ তারপরে মিঠু তারপরে আজাদ ওরা অনেক ডেভেলপ করছে আলহামদুলিল্লাহ আই ফিল প্রাউড অফ দেম আশিক গো অ্যাহেড ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ স্যার খুব সুন্দর হচ্ছে পিকচারও খুব সুন্দর স্যার নাও আই এম ডুইং মাই নেক ডিসেকশন স্যার অ্যাজ ইট ইজ এ N0 neck স্যার it is an N0 neck supraglottic and growth is on the left side, so it is on my right side, so there is no node at all, but as there is a protocol to do the selective neck dissection, so I did it. Okay sir, are you getting the picture? Scope of surgery is very important. ইউসুফ বাবরের কথার সাথে আমি একটা অ্যাড করতে চাই আমরা যখন আমাদের টিচার ছিলই তো 5 জন তারা সবসময় একটা হতাশা ব্যক্ত করতো যে আমরা মরে গেলে তোদের কি অবস্থা হবে ইএনটির কি অবস্থা হবে আর এখন আমি কামরুল ভাইয়ের সাথে একটু আগে আলাপ করতেছিলাম যে আমি খুবই আশা মানে যে আমরা মরে গেলেও আমাদের জুনিয়ররা আমাদের চেয়েও অনেক অনেক ভালো কাজ করতেছে এবং করবে ইনশাআল্লাহ এবং তারা অনেক ইন্টারেস্ট আছে আমরা যে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমাদের সময় পার করছি ওরা অত যুদ্ধ করতে হচ্ছে না বাট তারা খুব ভালোভাবেই জিনিসগুলোকে নিচ্ছে বাবর যাদের নাম বললো এদের অনেকেরই কাজ আমি দেখছি রিয়েলি তারা খুব কাজ করে শুধু হেডনেক না ফেসেও অনেকে ভালো কাজ করতেছে অটোলজিতেও অনেক ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে অনেকে চলে গেছে আমার কয়েকটা কনফারেন্সে বিসিপিএসের টেম্পোরাল বোন ডিসেকশনে এবং আরও কয়েকটা ইয়াতে জয়েন করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমি খুবই মানে আশা করি যে আমাদের ইএনটি ইনশাল্লাহ অনেক আগায় যাবে শুধু জুনিয়রদেরকে টাকা পয়সা ইনকামের পাশাপাশি একটু ডেডিকেশন দিতে হবে কাজের ব্যাপারে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের ডাইরেক্টর স্যার এক্স ডাইরেক্টর মাহমুদ হাসান স্যার হি ইজ অলসো আমাদের ওই আওয়ার টিচার স্যার আমি মাহমুদ স্যারের সাথে একমত অ্যাকচুয়ালি আমাদের জুনিয়ররা খুবই ব্রিলিয়েন্ট যে একটু ডেডিকেটেড হচ্ছে সেই কিন্তু খুব ভালো ডেভেলপ করতেছে কারণ এখন শিক্ষার স্কোপ অনেক বেশি ওরা একটু যেই ডেডিকেটেড হয় সেই কিন্তু খুব ভালো করতেছে অ্যাকচুয়ালি স্যার উই আর গেটিং দ্য অপরচুনিটি টু ওয়ার্ক আন্ডার your leadership like Mahmoud sir, Babur sir, Tarabdar sir, Fakir sir, all are brilliant head and neck surgeon, all are trained under you, so the juniors are doing good. Actually all credit goes to our teachers. You are giving us an opportunity. So are you getting the picture sir? Clear. You see here there is no node at all. May I invite the juniors a question? Sir, here I for the demonstrate only a few of them, right? You see here, sir. Ashik sir, Rifat sir. Okay, sir, Rifat. neck dissection, you start from lower to upper or upper to lower, sir? I'm actually starting from lower side, okay? For the neck dissection, as I need to clear level 2, 3, 4, okay? So I need to orient my audience, what is the level 2, 3 and 4? Here you see, this is the head and this is the leg end. Do you understand? Do you getting the picture? Yes. Hello? Yes, nice, yes, very nice. Okay, so this is the head end, this is the leg end, okay? And you see here, this is my hyoid. This is my hyoid, okay? This is my hyoid. So my level 2 is hyoid. The level in the neck node, level 2, 3, 4 is along the IGB. And you see here, IGB is so
NGOTs, okay. So level 2 will be the above the hyoid bone. So if I draw an imaginary line from the hyoid to the laterally, so if I draw here, it is the imaginary line, and my 2 will be above the hyoid level, lower border of the hyoid level, okay. And what is the 3? 3 is lower border of the hyoid and the cricoid, lower border of the cricoid. Here is a cricoid, lower border of the cricoid. So hyoid, lower border of the hyoid and lower border of the cricoid in this area is called the level 3 along the IGV, okay. And lower border of the cricoid to the supraesternal notch is the level 4, and all 3 levels are along the IGV and on the lateral side, not in the middle, lateral side, okay. Are you getting the picture, sir? So I need to clear from external notch to the level of the hyoid, up to the skull base, okay. Foramen, jugular foramen. So as there is no node there, so I need to clear the fibrofatty tissue located in this 2, 3, 4 level. Sir, Ashik sir. Sir. Karim bolche sir. Okay. Sir, আপনি এর কথা বলছিলেন যে নেক নোডের কথা বলছিলেন Right, লেভেল right. 2, 3, 4 হ্যাঁ লোয়ার বর্ডার অফ দ্য হাইওয়েড বোন টু লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ক্রিকয়েড কার্টিলেজ দেন লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ক্রিকয়েড কার্টিলেজ টু সুপ্রাস্টারনাল নচ রাইট এটা স্যার বেসিক্যালি এটা রেডিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা খুব এই আশিক স্যার যেটা বললো এটা আমরা রেডিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে স্যার খুব ইউজ করি অ্যাকচুয়ালি সার্জিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের একটু ডিফারেন্স আছে করিম Yes, sir. Are you agree with me? Yes, sir. So for the as I am doing operating here, right? Sir. So how can I tell my students, Yes, and sir. how can I make them understand Yes, that sir. what is the neck node level, right? Yes, sir. So I need to draw some. I need some landmark to make them understand, right? Okay, so. sir. The landmark is as I palpate the hyoid here. Do you understand? Yes, sir. I palpate the hyoid, I palpate the cricoid, I palpate the suprasternal notch. Yes, sir. So I can easily make them understand the level of 2, 3, 4. Yes, Okay? Sir. Yes, sir. And when you are reading the CT scan of the neck, Yes, sir. that time you will not palpate anything, right? Sir, একটা ব্যাপার হলো so that time you will correlate the bony landmarks. Yes, sir. Okay, bro, tell me. স্যার ওই যে লেভেল 2টা যখন ডিসেকশন করবেন তখন আমরা বলি যে আপ টু স্যার পোস্টেরিয়রলি অফ দ্য ডায়াস্টিক মাসল right. ওকে স্যার This is the surgical landmark. Actually, above the digastic you cannot accommodate or you cannot do any surgery above the posterior digastic. Yes, sir. So for surgical landmark it is called our upper limit of surgery in case of neck dissection is the posterior below of the digastic. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Karim, for my juniors, I tell one thing here. As I working in my lower part. Okay. Are you getting the picture? স্যার আপনার পিং এই যে আঙ্গুলের এই পাশে এটা কার আঙ্গুল? এটা এই আঙ্গুলটা সরালে তো যে একটা ইয়ে আসে, ভেইন সামনে আসে। এটা স্যার কোন লেটার ব্রাঞ্চ এই যে না এই যে। Okay, are you getting? স্যার Okay. শাকিব তোমার আঙ্গুলটাকে সরাই রাখো। স্যার এটা কি আইজিবি লেটার ব্রাঞ্চ অর স্যার? এটা IGB. এটা IGB. And IGB has got some tributaries here, বুঝেছো? So what I want to tell in above, I am using the cautery, unipolar cautery, right? Yes, sir. But now I change to cautery to bipolar. Why? As in the lower part, I need to more careful here as there is the some vessel is there, transverse cervical vessels, transverse cervical vein, right? So I need to be careful, and I am not using the unipolar. Okay, Karim? Yes, sir. Okay. So now I am try to get my space in the lower part, lower limit. And my unipolar bipolar cautery is at the power of 30. I think you are getting the picture, Karim? Yes, sir. Okay.
স্যার আমি ডক্টর মানিক স্যার হানি স্যার আজিজুল হক মানিক স্যার মানিক স্যার আমরা তো ইউজুয়ালি ওই স্টোমাল স্টেনোসিস প্রিভেন্ট করার জন্য ওই টেন্ডিনাস ইনটা শুধু কেটে দিই স্যার আপনার মাসেলটা স্যার একটু মানে বেশি তোলার কারণটা কি স্যার স্টার্নাল মাসেল ফুলা নাকি ভেইন স্যার স্টার্নোক্লেড মাস্টার যে স্টার্নাল ও আমি কেন আমি রিমুভ করলাম জি স্যার actually I use it and I explain why I did it. Actually when we did the pharyngeal repair our in case of total laryngectomy Manik you will agree with me the problem is the pharyngeal fistula yes, right and where fistula is why the fistula is more there are many reasons like a disease factor, like the experience of the surgeon, is he the R0 dissection or positive residual is there, and there is a chance of malnutrition and so on, right? But one important thing is to repair. So in case of repair, the tongue base area is very vulnerable. So I augment the tongue base area with the help of this sternum-mastoid muscle. You can see later on. Okay, Manik? Yes, sir. And you see here there is a node in level 4. So I am dissecting the node with the help of bipolar cautery. I think, are you getting the picture, Manik? Yes, sir. Yes. I think Fokir sir is there. আশিক স্যার আমি ডাক্তার বাবর স্যার অনেক সময় আমরা লিম্ফ নোডকে দেখে ওর ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার দেখে সাসপেক্ট করি ইট ইজ মেটাস্টাসিস রাইট স্যার অর ইট ইজ normal sir like shape of the lymph node okay, consistency of the okay, lymph node I get it sir kidney shape lymph node becomes rounded becomes harder sir so do you feel this is positive node or not actually sir you are rightly mentioned here that in case of thyroid surgery when we get the lymph node blackish so we can think it is an papillary carcinoma. Yes, sir. Right. But by seeing the size of the lymph node, shape of the lymph node, sometimes we can assume sometimes that it is not possible. But no, not all the time it is possible to tell. Yes. Is it possible? It may be the reactive, right? Yes. So it needs expertise of the surgeon to understand. There is some difference between reactive lymph node and metastatic lymph node. Right. Shape does not change during in reactive lymph node, but in case of metastatic node, the shape becomes rounded. Okay, sir. Shape change. Yes. So you are, I think you are senior surgeon nowadays. Do you think it is positive? Actually, I think it is positive. As you see here, the color is black. It is not normal color, right? I think there is frozen section is not available here. Actually, as there is no frozen section. Okay. If the facilities are available, then we should we have to change. Okay. We have to send the node for frozen. Okay. And here, sir, one thing I can do. এখানে আসিফ এখানে কি ফ্রোজেন সেকশন ব্যবস্থা আছে? আছে. But it should. যদি আমরা ফ্রোজেনে পাঠাইতে পারি আমাদের ডিসিশন মে বি চেঞ্জড তাই না? আমরা কি সিলেক্টিভ নেক ডিসিশন করব না আরো এক্সটেন্ডেড করব এটা যদি পজিটিভ আসে লেভেল 4 যদি পজিটিভ আসে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাই না ওকে স্যার হ্যাঁ তো এইটা সেই ক্ষেত্রে তোমার সিদ্ধান্ত কি এই ক্ষেত্রে আমি যেটা করব এখন as I did not prepare or they are not prepared for the frozen section right now I did one level above that is I cleared the level 5 yes okay so that is sir are you agree with me sir yes are you agree with me তোমার সাসপিশন থাকে it is positive in that case you will go for are you agree with me sir yes okay thank you আশিক আমি খুরশেদ মজুমদার স্যার আমি এই যে তুমি স্টার্নোমাস্টয়েডকে উপর পর্যন্ত তুলছো এবং এটা তুমি ইউজ করছো আমি তোমার এক্সপেরিয়েন্স সম্পর্কে জানবো কিন্তু আমার একটা কোয়ারি মনের মধ্যে আমি এই কাজটা কখনো করি নাই এই জন্য ইফ আই গো ব্যাক টু লার্ন দি এন্ড রিভিউ দি অ্যানাটমি অফ দ্য স্টার্নোমাস্টয়েড মাসল the sternum-mastoid is supplied segmentally. Right. It is not that a blood vessel is coming from above and it will go. And right. It only supplies up to a distance of 1/3. A blood vessel that enters into the sternum-mastoid muscle, this will supply up to the. If you divide it into 3 parts, now the attached and its blood supply will be not below the half.
which is supply the 1/3. Not, the remaining of this sternomastoid muscle is most liable to get fibrosed. And this, how much it will contribute in protecting your base of the tongue and pharyngeal reconstruction. What do you think about that? There are some literature, but not too much. But there are literature that using the sternomastoid muscle for the augmentation of the pharyngeal repair. But it is not practiced in all centers, right, sir? Yeah. But I am practicing from, I think, about, I did already, my director sir told us about 74, it will be 75, right? So I use in every cases, so I did not face any, sir. Okay. I think you should. Sir, it needs sir more study, sir. Yeah, it needs more study to comment and to establish it. You can have at least some follow-up. Yes, sir. Sonograms or other sort okay, of sir. assessment. How much of the muscle remains here to support you? How the bulk remains after 6 months or 1 year. Sir, now the time to show our students the anatomy. Here you see this is the vein. Here is the, are you getting the vein? Yes. And this vein is for juniors, it is the external jugular vein. Yes, sir. It is the external jugular vein, and above that it is the transverse cervical vessel. Are you getting? Yes, sir. Okay, Ashi. Sir. এখন যদি তোমার ওই লিম্ব নোডগুলো পজিটিভ মনে হয় তাহলে তুমি আরো এক্সটেনসিভ সার্জারিতে যাচ্ছ। In that case, which is the lower limit of the surgery? Here it is in case of which will be the lower limit of surgery? Here now my plan is to 2, 3 and 4, right? Yes. So I extend my dissection to the level 5. 5, okay. And once I did it, level 5 is automatically come into my dissection plan. As I am already dissecting, as I am already separating my sternal head, okay? Okay. So I am easily I am entering into the level, yes. Posterior triangle. Right. You are already in posterior triangle. Right, yes. In case of 4 and 5, actually, that it is the in the same plane. So division is the sternomastoid muscle. Medial 2 is the level 4, and lateral is the level 5. Yes. In favorable cases, I use strip muscle as well for augmentation of pharyngeal reconstruction. What muscle, sir? Strip muscle. Okay. You can use. In favorable case. You can that use. is when tracheostomy is not done previously. Okay, you can use, sir, no problem. And strip muscle cutting from above, not cutting from below. I use strip muscle for augmentation of pharyngeal reconstruction even. So Ashik, sir. For preserving the to prevent chyle leakage, what do you do here? Actually, on the right side, there is the chance of but not very important. But even then, actually, for chyle leakage, we have to know the anatomy of the thoracic duct. Yes. If I share you, the thoracic duct is located below, and on the left side, it below, on the right to the common carotid artery. Then it goes to the laterally, and it takes its position in the anterior to the transverse cervical vessels, and it rests on the splenius anterior muscle, right? Right, yes. Sir. So when I am doing the operation, all the time I cannot save the thoracic duct. I cannot compromise the disease. So I am try to do the operation meticulously without try to not to injure, as I did not get the thoracic duct. Thoracic duct is not visible, right, sir? Yes. Once it is injured, then the clear fluid is come, and we could understand there is a leak. After that, we can take measure and we can repair it. Or if there is no leak, after my finishing the neck dissection, I do Valsalva. I request my anesthetist to do the Valsalva, and with the help of Valsalva, we could see is there any leakage.
we force it to force the fluid to come out, right? Okay. If the there is no leakage, then I am sure there is no leakage, right, sir? Yes. Or if there is a leakage, then I repair it to find out the leakage right. side Find and out the leakage, and I just repair it. Okay. Okay. Thank you. Are you agree with me, sir? Yes. Or if you wish, you can add something, sir. You are my teacher. You are my mentor. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you. Okay. And last যাবে না. Particularly, you have to confirm that So- there is no milk comes out. Right, sir. Right. So it is confirmed by either using the Valsalva. Ashik. So actually, sir, I am doing actually to Ashik. level 5 as well, sir. Ashik, Okay. for the audience, Sir. here we can see the transverse cervical artery. Right. This is We can- transverse cervical. Yes, we can see the internal jugular vein. Right, sir. So not for this side, but for the left side, can you show the side of the thoracic duct? Okay. Here the right side. Okay, I will try, sir. For demonstration only. Okay, sir. Okay. Thank you. Yes, sir. It is a demonstration. So I try to demonstrate. Sir, please pray for me. Okay. Actually, I am. Nice, bloodless surgery, very nice. Sir, thank you, sir. Thank you. I saw your surgery as well, sir. You are also doing the fantastic surgery, sir. I am a learner. No, no, sir. You are our teacher, sir. All the teachers are my teachers. Sir. Because I am working in private hospital for a long time. Sir. Not having experience in government hospital. So all of my teacher and I am learning from everybody, from you even. So I am taking all the lymph node level 5, 4 and level 3. Now I am approaching to level 2. Okay. And block দিতে পারছি না রেখে দাও লেখা রাখো কোনটা কোন ব্লক ওকে ওকে রাখো so now I am at the level 2 অ্যাকচুয়ালি স্যার আসার কথা হলো আমাদের যত দিন যাচ্ছে আমাদের জুনিয়ররা তত বেশি ডেভেলপ করতেছে এটা আমাদের জন্য খুবই খুশির বিষয় এখন আমরা আগে থাইরয়েড সার্জারিতে ব্লাড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতাম আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম থাইরয়েড সার্জারি হবে কয় ব্যাগ রক্ত রাখবে কি করবে এখন কত বড় সার্জারি হচ্ছে কোনো ব্লাড লাগতেছে না নট ইভেন ড্রপস অফ ব্লাড তোমরা তোমাদের বাড়ি বানাইছো বাড়ি বানাইতে যে দক্ষিণ দিকে একটা জানালা যদি কোনো রকমে দিতে পারতো দক্ষিণের বাতাসে সুমধুর বাতাসে সবাই ম্যাক্সিমাম শান্তি আজকে বাসার প্রত্যেকটা রুমের মধ্যে যদি এসি না থাকে তাহলে তো হয় না there is a change like that ওরা ওদের লেভেলে এসি লেভেলে তুমি আর আমি আমরা দক্ষিণে বাতাস খেয়ে শান্তি হাত পাখা ওই লেভেলে হাত পাখা তো কাজে এটা রিয়েলিটি এটা আমাদেরকে মানতে হবে আজকে ওরা ওই লেভেলে আছে এটা মানবো আমরা Actually, for some neck surgery but neck dissection needs to know the anatomy properly. Number one. আমরা ওখানে যাইতে পারবো না এখনই কিন্তু আমাদের এদের for resident they have to no they need to know the anatomy and as well they should be expert with using the cautery, unipolar cautery. Without using cautery, the bloodless surgery will not be possible. Sir, actually, for good surgery, anatomy is a must. Must, right, sir. Anatomy is a must. Number one, and it is essential. Foroz, আমরা যেটা বলি। Foroz. হ্যাঁ, foroz. Anatomy জানতেই হবে। এটাকে বলা হয় anatomy is a language. Yes, sir. স্যার আশিক স্যার স্যার আমি ডাক্তার আজিজুল হক মানিক স্যার হ্যাঁ মানিক বলো এই যখন নিচে থেকে যেহেতু আমাদের লোয়ার লিমিটটা সার্জারি যদি ল্যাঙ্গুয়েজ হয় অ্যানাটমি হলো গ্রাম হ্যাঁ মানিক বলো স্যার এটা লেভেল 4 যখন আমরা করি আমাদের লোয়ার লিমিটটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল যে ভেসেলস আছে এর উপরে স্যার রাইট কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এই স্যার যেহেতু এক্সটেন্ড থাকে পেশেন্ট এবং আমরা অনেক সময় ওই ব্যাপকক দিয়ে ধরি বা ইয়া করি অনেক সময় নিচের লিম্ফ নোডগুলো বা ইয়াগুলো চলে আসে যেহেতু স্যার আমাদের লেভেল 4 ক্লিয়ার করার সময় ফার্স্টে কি স্যার ভেসেলটা বের করে নেওয়াটা ভালো নাকি স্যার নিচে থেকে দেখা যায় অনেক সময় আমরা একটু নিচে থেকে শুরু করি বেশি নিচে থেকে করলে দেখা যায় ওই ফ্যাট ফাইব্রোফ্যাটি টিস্যু আসে এবং চান্স অফ থোরাসিক ডাক্ট অথবা রাইট লিম্ফেটিক ডাক্ট ইনজুরি হওয়ার চান্স বেড়ে যায় নিচে গেলে স্যার মানে
For your kind information, you see here in the upper part, I using unipolar cautery without hesitation. Unipolar cautery. But in case of lower part, in the lower limit of the level 4 or level 4, I am changed my cautery with the bipolar. Why? I am dissecting fiber by fiber and I am getting my space. What you are telling, the identification of the transversapical vessel. If you did it, it is excellent. Otherwise, you may injure it. Okay. Sir. So if you have the ability, you will identify. Or there you see here, there is a big vein. What is that vein? The transversapical, what I say, the extrajugular vein. So it is also sometimes make you trouble if you injure it. Okay. So you should be careful in the lower part of the neck for when you are dissecting. Sir, sir. তুমি লিম্ফ নোডটা সেপারেট করার পরে স্যার ওই সাবক্লেভিয়ান ভেইনটা কি দেখা যাবে এখানে? এর না দেখাই ভালো স্যার, ডেমনস্ট্রেশন পারপাস তো আমাদের আবার ল্যারিঞ্জেক্টমি করবো স্যার, এটা হয়তো দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ, কিন্তু আমাদের তো স্যার মেইন সার্জারি হলো সামনে, আমার লেফট সাইডে করতে হবে স্যার, এই জন্য যারা নেক ডিসেকশন যখন করবে তাহলে দেখাইতে পারবে, আমি দেখাইতে গেলে স্যার সময় লাগবে বেশি স্যার। So I am clearing or removing my lymph node that is hugging the IGV. আশিক স্যার আরেকটা ব্যাপার হলো লোয়ার লেভেল অফ ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনে ওখানে একটা ভেইন ওই ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনের সাথে যেটা মার্জ করছে ওইটা কি সাবক্লাভিয়ান কিনা তুমি দেখো? না না না, এটা এক্সটার্নাল জুগুলার স্যার। এত নিচে? হ্যাঁ এক্সটার্নাল জুগুলার স্যার, এক্সটার্নাল জুগুলার, নট সাবক্লাভিয়ান। Okay. না না এটা না, এটা না, না না এটা আমি দেখছি, দেখা দাও। এটা এক্সটার্নাল জুগুলার। This vein. This vein is an extrajugular vein. না 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 আশিক স্যার এই তুমি আরো নিচে তো, আরো নিচে ওই অ্যাঙ্গেলটা দেখো, অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা, এই যে এটা, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সাবক্লাভিয়ান না স্যার, ওই যে তোমার অ্যাঙ্গেলটা দেখো, হ্যাঁ এই এটা না স্যার, এটা সাবক্লাভিয়ান না স্যার। ওকে ওকে তো হ্যাঁ এটা স্যার আপনার ওই লেভেল 2 3 4 এর মিডিয়াল লিমিটেশনটা একটু বলেন স্যার রেসিডেন্টদের। ওটা লেভেল 2 3 4 এর আপনার মিডিয়াল লিমিটটা আর কি, আপনি লেটারাল লিমিট তো বলছেন। Okay, lateral limit. Actually, the medial limit is what? Medial limit actually, this is you know, this is the carotid. Sir. Okay, it is the IGV. Sir. Did you get the picture? Yes sir. Yes. So it is the carotid, IGV, and the position of the IGV and carotid. IGV in the lateral part and carotid in the medial. Okay. Yes sir. So usually, what Karim rightly mentioned here, for juniors, they have to know the location of the level 2, 3 nodes. Yes, The 2, 3 and 4 nodes are located lateral to the carotid, IGV, and some nodes are in front of that. Okay. Okay. So in the middle part, if go to the middle to the carotid, middle to the carotid in both sides and above the hyoid and external nodes, it is the level 6 node. So the medial limit is the medial limit is the IGV. Karim, are you agree with me? হ্যাঁ লেটারাল বর্ডার অফ দ্য ক্যারোটিড আর কি। Yeah, okay, lateral of the carotid, right, lateral of the carotid. তার মানে স্যার আপনি আইজেবি কে 360 তে আপনি ইয়ে করবেন, ডিনোট করবেন স্যার। হ্যাঁ, okay. So it is our level 2. So the idhar এটা অ্যাকচুয়ালি আশিক স্যার ডিসেকশন ইজ ভেরি নাইস। স্যার তুমি যদি মানে যেটা আমি তো এখন নেক কম করি, যখন আগে করতাম আর কি, তখন আমি যেটা করতাম আগে ক্যারোটিড শীটটাকে সেপারেট করে ফেলতাম, ক্যারোটিড শীটটাকে ডিসেক্ট করে সেপারেট করে নিলে আমার কাছে ইজি লাগতো আর কি। স্যার অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ডিপেন্ডস অন দা সার্জন প্রেফারেন্স, রাইট? তা ঠিক, রাইট স্যার। সার্জন টু সার্জন ভেরি। Sir, I take 1 minute, sir. So yesterday, some juniors asked how they identify the spinal accessory nerve, right? Okay. Yes, so if you do the surgery meticulously and with the using of cautery without any bleeding, you never try to find out the nerve. Nerve will come to you. How it comes? You see here. I am clearing the level 3, 4 and 5. Now my
spinal accessory is here. Are you appreciating it, sir? Yes, appreciate. So this is the spinal accessory. It comes automatically. It comes automatically. So what the position is, you see here, if I reposition the sternocleidomastoid muscle here, Yes, right? sir. Yes. So spinal accessory is in the, if I make it 3/4, upper half quarter, upper one third, middle 1/3 and lower 1/3. So nerve is in the lower 2/3 and upper 1/3 junction. Yes, sir. Are you getting the point? Yes, sir. Or yesterday I told the students another way to identify, if you are fighting for the nerve, there are easy landmark. What is that landmark? You see here the facial vein is there. Karim? Yes, sir. Are you appreciating? Appreciate. Yes. So it is the facial vein. Okay. So facial vein is well known to us and it is easy to come. Right. When you are dissecting the neck, facial vein is easily come to your dissection plane. Right, Karim? Yes, sir. So if you are getting the facial vein, you understand that the facial vein, level of the facial vein, you see here, this is the facial vein. I mean, I need to clear it, okay? So at the level of the facial vein, at the level of the common facial vein into the IGV, lateral to it is the position of spinal accessory nerve. Though it is not written in the book, it is a practical experience. So here I mentioned one thing for the students. You see here, what is the nerve? This is the nerve. Okay, sir? Okay, sir. This is the nerve and this is my hyoid. Okay? Okay. So the node. So sometimes the students are very much confused. What is level 2A and 2B? Okay? So those nodes lies above the nerve. This is the nerve. Okay? Okay. Those nodes lies above the nerve. So above the nerve. Did you get it? Above means yes. Anterior. If the position is an anatomical position, the nerve comes into the anterior, right, Karim? Yes, sir. So those node lies anterior to the spinal accessory nerve. It will be the level 2A node. Okay. And those node lies below the nerve or posterior to the nerve. It becomes the level 2B node. Okay. One thing I want to share here, in case of studying the CT scan, Karim. Sir. Are you getting? Yes, sir. So in case of CT scan, lymph node above the hyoid bone, above the hyoid bone, they become confused. Is it level 2 node or it is level 1B node? Okay. Okay. So in that case, you see the submandibular gland. Okay. Lower border of the submandibular. Right. Lateral border. Achha. Lateral border of the submandibular gland. Okay. Yes, sir. At the level of hyoid and above. Okay. Okay. Hyoid and above and lateral to the submandibular gland. Yes, the sir. node is level 2A. Okay. Okay. Those node lies medial to the lateral border of the submandibular gland. Okay. See here, these node are the 1B above the submandibular gland. Okay. Are you clear? Yes, sir. Okay, thank you. I am getting too much time, Karim? No, sir. Actually, Ashik. Sir. For 1A, 1B. Sir. And 1A, right. It is 1B, and what is 1A? 1A is the anterior belly of digestic to anterior belly of digestic. Right. 1A is the two anterior digestic. Yes. Makes a triangle, and its apex is the submental triangle, hyoid. Right. Behind the hyoid bone and on two sides the anterior belly. Right. And left. Okay, sir. Okay, this is the submental triangle, and these are this is the level. This is the level 1. 1A. Submental. Submental. This is the submental triangle. Professor Ashik. Sir. You are fortunate in this case because the patient does not have any fat. If it is a lady, in that case, that could not be so easier for you. Sir. I had 5 laryngotomy patient is waiting. Okay. So I take the suitable case, the thin patient for you, sir, as I had to demonstrate. Thank you. So you can, you are expert. Is so nice. So as you are expert, you can do any type of operation. But when the question is the demonstration. Demonstration case should be easy. When the portion comes demonstration, you should choose your favorable cases. Then you can
demonstrate or you can show the anatomical landmarks. Okay, sir? Yes, sir. So thank you, Yes, sir, thank you. for commenting me. And I am really fortunate that anesthetic is good, patient is good. My audience is expert. All are expert are here. And surgeon And is also they are enriching me by giving me the advices, sir. Above all, surgeon is very good. After that, sir, after operation. Not now, sir. After operation. Inshallah. এই ফোনটা বন্ধ করে দাও কে করবো একটু আসতে আমাদের গাইড করে ফোন রেডি করে না ওকে ডোন্ট ডু দিস আর ইউ গেটিং পিকচার স্যার Yes, sir. ওকে ওকে স্যার মেন সার্জারি ল্যারিঞ্জেক্টমি, এখানে তো আমরা কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে নেক ডিসেকশনটা দেখতেছি স্যার। as I am doing the operation, so there may be a question, there are audience, so it is my মিঠু স্যার অনেক সময় গরু কিনলে ছাগল ফ্রি পাওয়া যায়। Karim, sir. Suno, thank you, Karim. I am getting the opportunity to demonstrate the neck dissection as well. Okay. Sir. So I am fortunate that you are allowing me. Okay. So you see here, right, Karim? Yes, sir. What I told earlier, this is the common facial, right? Yes, sir. So if draw a line laterally, an imaginary line laterally. Okay, see here. Yes, sir. So spinal accessory is never below. Never below. It lies always. Okay. Okay. So as there is no note is positive in B, 2B, so I am not clearing the 2A. এটা নোট আছে না? Okay. এই তো ক্লিয়ার করবো সামনের গুলো, এই সামনের গুলো, তাই না? Karim, Sir. am I taking more time? No, sir. না, it is essential for the patient. Okay. হ্যাঁ, for patients. Patient as well for demonstration. Demonstration তো অবশ্যই, কিন্তু পেশেন্ট সেফটির জন্য যা করার দরকার তো Sir, করতে হবে। So I didn't compromise. না এমনি সবাই আমরা অপেক্ষা করতেছিলাম ডক্টর হানিফ দেখাবে আজকে এই থাইরয়েড কয়টা বাজে? এখন বাজে কয়টা? আশিক এগুলো কি লিম্ন? 11টা। আশিক এগুলো লিভ না, ফাইব্রোফ্যাটি টিস্যু স্যার। হ্যাঁ ফাইব্রোফ্যাটি টিস্যু। জি স্যার স্যার। হ্যাঁ Karim, স্যার বেশি ফাইব্রোফ্যাটি টিস্যু রিমুভ করে ফেললে ওকে না বেশি না ওকে ফিনিশ রাইট। তাহলে কিন্তু নার্ভ সরাসরি যদি ইয়েতে থাকে স্কিনের সাথে বা এর সাথে থাকে সাবসিকুয়েন্টলি কিন্তু হাতে পায়ে বেশ ব্যথা করে, স্পেশালি স্যার হাতে কিন্তু অনেক ব্যথা করে এবং অনেক দিন পর্যন্ত ব্যথা থাকে। So Karim, স্যার yes, don't worry, what is the time, Karim? দরকার What is the time? 10:43। Okay, I am allowed to do operation at 1:30. So I hope I will complete my operation. ওকে 12:30 মানে 130 মিনিটস, 1 ঘন্টা 30 মিনিট only. তাহলে কেমন হবে? আহারে, তাহলে আমি তো করব রে। কি এটা কি স্ট্র্যাপ মাসল কাটতেছো নাকি? Yes sir, I am cutting my strap muscles. Yes. And I am cutting with the use of unipolar cotton. স্যার কি করতেছেন একটু বলেন Or right now, yes, Karim. স্যার You are saying here, you know, my surgery is laryngectomy, right? স্যার So I need to preserve thyroid. ওকে স্যার So as the disease on the left side, I preserve the right thyroid. Okay, So I am clearing and I am try to preserve the thyroid. Okay. ওকে স্যার And I, you know, I need to separate the strap muscle স্যার inferiorly. Okay. ওকে স্যার Okay, now I am exposing my thyroid. Okay. Yes, sir. So you know I have to preserve the thyroid. Yes, sir. And actually the preservation of the thyroid. Why? We do the hemithyroid, sometimes need to do total thyroid. When Sir. so it is স্যার তাহলে টোটাল থাইরয়েড কোথায় কোথায় করবেন? right, total thyroid needed when there is a disease in the
extend to the anterior commissure. Okay, or sir. sometimes disease may extend to the subglottis Okay, sir. or anterior glottis. Okay. ওকে স্যার আর স্যার অনেক ক্ষেত্রে বলে স্যার ওই যে পারিফার্মফো স্যার অ্যাপেক্সেও যদি ইনভলভ হয় হ্যাঁ, right. তারপর Sometimes যদি we need to- থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যদি নিজে ইনভলভ হয় তাহলে ওই ক্ষেত্রে Okay, total okay. therapy। But actually after though we keeping the thyroid, Sir. but it is become Hypothyroid. hypothyroid after getting radiotherapy. Yes, sir. But why the logic is because is that we need to preserve thyroid to preserve the parathyroid. প্যারাথাইরয়েড Right. এক্স্যাক্টলি স্যার Actually, Dr. Ashik, Sir. a new information, Sir. some surgeons in the globe, Sir. they take the thyroid out and they make a free graft in the biceps muscle. Yes, sir. Because biceps muscle in the forearm. Sir. They repose the thyroid Sir. in the forearm, in the biceps muscles. Okay, sir. Okay. As a free graft because at the outset, just now what you have told. So now, after correct. radiation, Correct. there is a chance Now, of hypoparathyroidism. sir, thank you, sir. Now I am getting my upper pool. Okay. Yes, So sir. I am ligating the upper pool, and I am separating it from its attachment. Okay, vascular attachment, and I keep the thyroid with its inferior pedicle. Okay. ওকে স্যার Are you agree with me? ইয়েস স্যার Okay. Inferior pedicle. So it is a time not to see any nerve here. Okay. ওকে স্যার So laryngotomy operation is a very easy operation. There is no tension of any nerve. Okay. You can cut whatever you like. Okay. Okay. I have not got so much time. Okay. হাসান দেওয়ান হাসান। ডক্টর হাসান দেওয়ান হাসান যে কথা বলছো স্যার দেওয়ান হাসান যে কথা বলছো এটা খুব রিসেন্টলি স্টার্ট হলেও এখনো খুব পপুলার না বাট ইট ইজ পিপল আর ডুইং দি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড উইথ ইস ব্লাড ভেসেল removing and anastomosing with the blood vessels of the upper limb এবং to avoid the exposure to radiotherapy the thyroid with the parathyroid. Yes. They are removing and when the blood supply comes, both of them are supplied and they are giving hormone to the circulation. Microvascular surgeon. True, sir. There is a lot of experience and expertise needed for vascular reconstruction also. True, 100% true. Right. Actually, we know to what the globe is doing, right, sir? Yes, sir. As we do or not, it is not the question. Question is we have to know. The junior had to know. স্যার আপনি এখন ডিভাস্কুলারাইজেশন করতেছেন না রাইট রাইট আমি থাইরয়েডটাকে সরাচ্ছি হ্যাঁ ওকে ওকে If you did not get the picture or you did not understand, you just ask me, okay? Okay. For him? Clear. Don't hesitate. আমাদের বডির সমস্ত টিস্যু যেমন রিজার্ভ আছে অনেক থাইরয়েডেরও রিজার্ভ কিন্তু 6 টাইমস মিনিং দ্যাট 1/3 of one lobe is enough to give adequate hormone supply to our body. The 6 times reserve. Heart has 7 times reserve. Heart can pump 35 liters of blood in every minute. We need only 5 minutes. এরকম লিভারেরও কিন্তু 6 টাইমস রিজার্ভ আছে থাইরয়েডের রিজার্ভও 6 টাইমস আমাদের সব অর্গানেরই আল্লাহ আমাদেরকে অনেক রিজার্ভ দিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ কাজে এই থাইরয়েডের অনেক টিস্যু নষ্ট হয়ে গেল এরপরে থাইরয়েড আমাদেরকে অনেক সাপোর্ট দিতে পারে কাজে এই থাইরয়েডের রিজার্ভের কথা মনে করে ডিসকাশন করলে খুব অসুবিধা নেই Karim, sir. Are you getting? Yes, sir. So now I am separating my thyroid isthmus, okay? Okay. Thus I am cutting it with Just like hemithyroidectomy, sir. Right, hemithyroid, right. I am doing hemithyroid on the left side, okay? And I am keeping my thyroid on the right side. Okay, sir. And my lower, my inferior parathyroid artery, I had to preserve. Otherwise, thyroid will be devascularized. Okay. Our aim of preservation of the parathyroid will be in vain. Okay. Okay. So need to preserve the inferior pedicle. Professor Ashik, what Sir, about the recurrent laryngeal nerve? Recurrent nerve is not a very issue here. So yesterday the game is over.
But, But some today- surgeon cut it to avoid muscular contraction of pharynx. Okay, some center they practiced. Yes, sir. Thank you. Okay. জি আশিক স্যার 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 ডাক্তার আকরাম বলছি স্যার আকরাম জি স্যার বলো। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার অনেক সুন্দর ডিসেকশন হচ্ছে আপনি স্যার আপার পোল যখন বেঁধেছেন ওইখানে স্যার প্যারাথয়েড দেখতে পাচ্ছিলাম স্যার তো আপনি যদি একটু প্যারাথয়েডটা ওদেরকে দেখাই দিতেন না এখন আর সময় নাই কারণ আমার মেন সার্জারি হচ্ছে ও, আচ্ছা, জি, নো স্যার। নো 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 গেম ইজ ওভার yesterday right আচ্ছা স্যার now my main goal is to do the laryngectomy, yes, okay sir. Thank you, so sir. I had to focus on the laryngectomy okay sir sorry for your inconvenience okay sir okay so I had many job and already my junior fellow Dr. Hanif he is excited to do the thyroid in the evening so I had to give him space okay স্যার মাথার জন্য দেখা যাচ্ছে না স্যার ওকে মাথা বাদ দিলাম কেটে ফেললাম so I am doing my same job that I did in the right side okay জি স্যার Karim স্যার you are just talking keep on talking okay Fine. You are suffering with the sternocleidomastoid. yes sir এই স্যার আগে আপনি এখন নেক ডিসেকশন করবেন এই তো স্যার লেফট সাইড okay ওকে I did my neck dissection same as on the right side okay ওকে স্যার so as it is on the left side I need to take care that I did not injure the thoracic duct okay ওকে স্যার you will agree with me that the thoracic duct is not identified usually okay it is difficult to identify right Okay. once it is teared it starts bleed then you can identify it is a thoracic duct well গেছে কোনটা নিয়ে পিছনে দিয়ে দাও for demonstration Karim Yes, you sir. need enough time okay Yes, sir. but we are running short of time স্যার ওই আপনাদের রেসিডেন্ট স্যার জানতে চাচ্ছিল স্যার বলো, বলো। ইন্টারনাল আইজিবির সাথে আপনার ওই স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভের রিলেশনটা একটু স্যার ওদেরকে বলতেন যদি স্যার IGBর সাথে জি স্যার usually on the left side he already see saw earlier the IGB spinal accessory is arising from the কি বলে brain and it makes with neck part and it traverses Usually, sir, laterally থাকে, sir. yes usually it goes below the IGB and lies laterally okay ইয়েস স্যার ইউজুয়ালি লেটারলি স্যার right thank you আর ফিউ কেসে স্যার থাকে হলো বিলোতে স্যার Below, right, হ্যাঁ right. মিডিয়ালে yes আর আর রেয়ার কেসে স্যার ইন বিটুইন ব্রাঞ্চিং অফ দ্য আইজিবি right Karim জি স্যার
Thank you for your. স্যার আরেকটা ব্যাপার হলো যে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন আপনি যখন লেটারালি ডিসাইড করতেছিলেন স্যার, রাইট তো ওখানে স্যাররা যেটা আমাদেরকে বলতো প্রায় যে right. তুমি হয়তো রেয়ার স্যার, Right. এটা লেটার অনেক সময় অ্যাবারেন্ট লেটার ব্রাঞ্চ আসে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন থেকে। some branches has হ্যাঁ come, হ্যাঁ, right? এই জন্য একটু মানে এটা কিপ ইন মাইন্ড। I think you did not follow me. Yes, sir. I on the left side, right side. Sir. I ligate one tributaries that comes from sternocleidomastoid muscle to the IGB. Okay. Actually, that time they are talking, so I did not show you. Okay, sir. স্যার Sir. ওই আমরা যখন থাইরয়েডটা প্রিজার্ভ করি স্যার, আমরা তো যেহেতু প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের জন্য আমরা ইনফিরিয়র পেডিকেলটা প্রিজার্ভ করি, সুপিরিয়র পেডিকেলটা কি স্যার প্রিজার্ভ করার সুযোগ আছে কি? Yes, I preserve sometimes. Okay, so as you did not allow me more time, so I didn't go on that way. Okay, Manik. Sir. I preserve superior parathyroid pedicle as well. So superior vascularity, superior thyroid artery. But sometimes it's difficult for the surgeon to preserve it. Okay, if the tumor is huge, neck is huge, node is there. I request junior residents for question invitation to Ashik sir. Please don't hesitate. You can ask any question, no problem. I am doing and I am talking, no problem. স্যার, ডক্টর জহির স্যার। জহির বলেন স্যার, কখন আমরা বলবো স্যার হাই কোয়ালিটি নেক ডিসেকশন? একটা কোশ্চেন হাই স্যার। কোয়ালিটি নেক ডিসেকশন। নেক ডিসেকশন? জি স্যার। হাই কোয়ালিটি নেক ডিসেকশন? জি স্যার, মানে এডুকেট নেক ডিসেকশন কখন বলবো স্যার? আর আরেকটা স্যার যে 5A and B এই ক্লিনিক্যালি এখন ফিল্ডে কিভাবে স্যার একটু দেখাই দিতে স্যার ভালো হতো। 5A and B clinically or surgically? সার্জিক্যালি আর কি স্যার। During operation? স্যার ও জানতে চাইছে আর কি, মানে আমরা কখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেক ডিসেকশন বলবো যে না আমি নেক ডিসেকশনটা করছি এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? It is a valid question Karim. Sir. You can also share with me. Adequate neck dissection means once you did a neck dissection like MRND, right? So the number of node is important. How many node are you clear? Okay. So it may be, I think Karim will correct if I am wrong. It may be about 16 or 18, Karim? Yes sir, 18. Right. 18. So once the specimen, 18 minimum 18 node there, it is an adequate neck dissection. স্যার আমি একটু কি সাপ্লিমেন্ট করতে? No, always you are welcome. স্যার ওই আর্নল্ড এব্রাহিমি উনি হলেন অস্ট্রেলিয়ান, তো ওনার একটা খুব ফেমাস আর্টিকেল আছে, এটা সবাই খুব কোট। Are you getting the picture Karim? Yes sir. Okay, কথা বলো কাজও চলো। ওকে স্যার, এটা সবাই কোট করে বিভিন্ন জায়গায়, টাটাতেও দেখতে ওরা খুব কোট করতো। রাইট বলো। উনি দেখাইছেন যে যাদের মানে নেক ডিসেকশনে 18 or 18+ লিম্ফ নোড আসছে তাদের ওভারঅল সার্ভাইভাল রেট এবং ডিজিজ ফ্রি সার্ভাইভাল রেট অনেক বেটার। এখন অনেক সময় হয় কি, ধরেন আপনার মতো এক্সপার্ট সার্জনে নেক ডিসেকশন করে বা আজাদ স্যারের মতো এক্সপার্ট সার্জন নেক ডিসেকশন করে হিস্টোপ্যাথোলজির জন্য পাঠাইলো, কিন্তু দেখা গেল যে 10টা বা 11টা লিম্ফ নোডের কথা বললো। এটা হয় কি অনেক সময় গ্রসিংটা আসলে ঠিকমতো হয় না, ঠিকমতো করে না। হ্যাঁ, তো ওই আর্নল্ড এব্রাহিমের ওই লিটারেচারও কিন্তু উনি এই কথাগুলো বলছে। অনেক সময় যে প্রপারলি যদি গ্রসিং না হয় তাহলেও কিন্তু এই 18টা লিম্ফ নোড অনেক সময় উল্লেখ করে না। রাইট থ্যাংক ইউ স্যার। So actually on the left side, as the disease is also in the left side, but node is not positive here as well. Okay, I am not getting too much node here. স্যার ডক্টর জহির আরেকটা ব্যাপার জানতে চাইছিল, ও বলতেছে যে যখন আমরা সেন্ট্রাল কম্পার্টমেন্ট করব তখন কতগুলা লিম্ফ নোড হলে, এটা আসলে এক্স্যাক্টলি নাই, তবে ডক্টর রেন্ডলফের বইয়ে যেটা লিখছে উনি ইউজুয়ালি 10 লিম্ফ নোড যদি হয় ইউজুয়ালি উনি এটাকে বলছে, এটা হলো ওনার একটা পাবলিকেশন আছে, উনি বলছে 10 লিম্ফ নোডস হলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্ট্রাল কম্পার্টমেন্ট নেক ডিসেকশন। স্যার করিম শোনো, যে প্রশ্ন করছে ওর নাম কি জহির না? জি আমার মনে হয় সে এই উত্তরটা জানে। হ্যাঁ, ওকে লেট হিম টু টেল আস। ওকে, অনেক সময় এগুলি অনেক সময় জানে তো, বাট অনেক সময় অনেকে জানার পরে আমাদের থেকে অনেকে জানে, বুঝো না? ও বলুক তাহলে। এখন কোশ্চেনটা রেজ করাতে সুবিধা হলো ইয়েরা রেসিডেন্টরা বা অন্যরা জানতে পারবে। হ্যাঁ, দরকার আছে তো। হ্যাঁ, তাহলে আর কিছু যে বলবা করিম? না স্যার। ওকে, actually I will be focused on more on my laryngectomy part. Okay,
So I am doing my neck a bit fast, okay? Are you getting, Karim? Karim? Sir. Yes, sir. Karim? Yes, sir. Yes. Are you Watching. getting? Yes, sir. Okay. So I am a bit faster here, okay? Yes, sir. As I will focus on laryngotomy part and repair, okay? Okay, sir. So there to and prosthesis as well, okay? No, sir. You also expert surgeon. That's why you are hurry also. Thank you, Karim. You are here, so I get energy. Oh no. Dr. Shoag question করবে স্যার আপনি Oh no. হ্যাঁ সোহাগ বলো. What's wrong, সোহাগ বলো? Assalamu sir. Sir, Yeah, you Shoaib. are doing very nice surgery. We are enjoying. Okay. Sir, my one question. Okay. During neck surgery, in upper part, we face bleeding sometime, and my question is that there is any landmark or location to find out the choker's vein, sir. Actually, Sohag, in case of neck surgery, right, Sohag? Yes, Are sir. you getting? Yes, sir. In case of neck surgery, who will make trouble? Trouble is the IGV, trouble is the carotid, okay? And during thyroid surgery, trouble is the superior thyroid artery and vein, right? Sir. Chokor vein is not a factor at all, okay? Chokor vein is not a problem. So if you use cautery or if you have the well oriented about the anatomy, then you usually cauterize the chokor veins when you are dissecting in the level 2B, okay? Sir, problem is when we cautery the choker's vein, the spinal accessory nerve is main injury. No, before, yes, right. The point is, Sohag, Sir. you need to identify the nerve, spinal accessory nerve earlier. After that, you go for 2B dissection. If you do not identify the nerve earlier, you may cauterize or you may injure the nerve. স্যার ওই সোয়াগ যেটা মানে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছিল ধরেন আপনি স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ বাঁচালেন সবকিছুই করলেন মানে ওই মাইক্রো ভেসেলসগুলো বা ভেসেলসগুলো একটু বাঁচানোর কথা বলতেছিল আর কি যত কি ভেসেল হুইচ ভেসেল মানে না ওখানে তো মেজর কোনো ভেসেল থাকে না ওই যে অক্সিপিটাল আর্টারি থেকে কিছু ব্রাঞ্চ আসে চকার্স ভেন যেটাকে বলে actually this is not a problem. It may be a problem with the juniors new যারা হ্যাঁ সুতরাং তারা একটু যদি মেটিকুলাসে যায় মানে কি বলে দে ইউ জুডিশিয়াস কটারাইজ করে যদি তাহলে ইনশাআল্লাহ আই হোপ প্রবলেম আর কথা না স্যার আমি আকরাম একটু বলছি স্যার আকরাম স্যার ওকে স্যার মানে জুনিয়ররা যেটা খেয়াল করবে আর কি যে আমরা নেকে অ্যাপ্রোচ করি কিভাবে নেকে অ্যাপ্রোচ করি বইয়েও বলা আছে এবং সবাই জানি কিন্তু আসলে আমাদের ওই জানা এবং দেখার সাথে দুইটা একসাথে না হওয়ার জন্য যখন নিজেরা করতে যায় তখন স্যার অনেক সময় দেখা যায় যে প্লেনটা ঠিক মতো পায় না জাস্ট হাগিং স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড আমরা যখন ঢুকবো ধীরে ধীরে ঢুকবো তখন প্রথমে আমার আসবে চকর্স ভেইন চকর্স ভেইন হচ্ছে একটা ল্যান্ডমার্ক যেটা দিয়ে আমি স্পাইনাল অ্যাক্সেসরিকে খুঁজবো স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি আগে পাবো চকর্স ভেইন পরে পাবো এমনটা না কিন্তু আমি যখন নেকটাকে ঢুকবো স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড দিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকবো তখন প্রথমে আমার চকর্স ভেইন আসবে ওটা ঠিক নিচে আমি প্যারালালি spinal accessory. Akram, Shono, it is your experience, I hope, okay? Sir. So, in case of neck dissection, sir. Now I heard the name of chokor vein was so important. So, তাহলে স্যার ও তখন ওটা কটারি করে দিলে দেখে তাহলে স্যার স্পাইনাল actually for neck dissection you need proper anatomical knowledge. You see here the transverse cervical artery, okay? Yes, are you getting the picture? Yes, sir. Yes, it is the transverse cervical artery. And one question is there, 5B or 5A, right, Karim? Are you getting? Yes, sir. So 5A and B in surgical field, how can we identify? So as I am removing the sternocleidomastoid muscle, okay, I am getting in the 5B. Here, if I draw a line, lower part of the cricoid cartilage, okay? Yes, sir. So in cricoid cartilage, if I draw a line, imaginary line from cricoid to the laterally, so
it divides the posterior triangle into one upper half and lower, okay, upper and lower. Okay. The upper small part is known as the level 5B, 5A, and lower part is known as the 5B, and 5B actually is the supraclavicular triangle, right, Karim? Yes sir, below spinal accessories nerve আর কি যেটা থাকে আর কি ওটা হলো 5B. Okay. Sometimes some books written in the spinal accessories, some book written in the cricoid cartilage. সমস্যা হবে আমি করছি না অন্য কারণে মিটিং হয়ে গেলে তুমি ট্রাভেল করো আমার কাজ শেষ তো আমার কাজ এখন ইউজ করব কে রে এটা ও সায়েম hello are you getting Yes sir. I think there is no picture, right? No picture. Okay. So I am completing my neck dissection part. Yes okay. sir. স্যার পিকচার আসছে স্যার? Okay, thank you. Okay, the unipolar. স্যার এখানে যে জিনিসটা স্যার মানে আপনি করলেন স্যার যে বাইপোলার দিয়ে স্যার নিচে ডিসেকশনটা স্যার হ্যাঁ টু সেভ দ্য থোরাসিক ডাক্ট ইনজুরি। হ্যাঁ Hello, Ashik sir. Dr. Asif. Oh, Asif, yes, Asif. Sir, previously there is a sentence called there is a thought that there is two group of surgeon. One group always sees the phrenic nerve, and there is another group that never sees the phrenic nerve during neck dissection. Okay. Please make a comment about this. Actually, neck dissection, when you will see that your neck dissection is on the proper plane, right? Yes sir. So the floor is, neck dissection floor is the prevertebral fascia. You see here. Are you getting the picture? Yes sir. So you see here, this is the fascia, okay? Okay. Underneath the fascia, there is the vessel, there is the phrenic nerve, okay? So there is no need to open it. Yes sir. And you know, in case of neck surgery, in any type of neck surgery, 4B is a term, okay? Okay sir. 4B, when you tell it is a 4B when the tumor involve the prevertebral fascia, right? তখন তো স্যার ইনঅপারেবল থাকে না No. Listen, Kore. Sir. What I am telling, listen, then Sir, you will comment, okay? Yes sir. First, if the prevertebral fascia is involved, or the carotid artery is involved, or the tumor extend into the superior mediastinal content, right? Yes sir. So that time it is inoperable. Why inoperable? Once it involves the prevertebral fascia, Yes sir. then you will not get the proper dissection plane. Yes, and sir. you may injure the brachial plexus, the nerve behind it. Are you agree with me, Karim? Okay sir. So it is not advisable to open the fascia. স্যার নাজমুল স্যার ওই মিটফোর্ড থেকে আসছেন। ও নাজমুল না স্যার আপনাকে একটু ডিস্টার্ব করতে চাচ্ছিলাম বলো, যে না থোরাসিক ডাক দেখতে যাচ্ছে এটা পরে Actually thoracic duct, earlier I told him যে thoracic duct একটা দেখার বিষয় না এখানে, ওকে? দেখা যায় না, সেটা লুকানো থাকে, হ্যাঁ? সো সে সবার সামনে আসে না, সে কখন আসে যখন তুমি ওকে ডিস্টার্ব করো। স্যার হ্যাঁ আমি মানিক স্যার একটা স্যার কোশ্চেন, এটা আপনার ইসের জন্য যে আমরা ইউজুয়ালি স্যার যখন নেক ডিসেকশন করি, এটা যদিও স্যার 2 to 4 করতেছি, আমরা অলওয়েজ লেভেল ওয়াইজ 1 থেকে 1 2 3 4 5 এইভাবে করি, যেহেতু স্যার লোয়ার লিমিটটা হচ্ছে আমরা ট্রান্সভার্স সার্ভিক্যাল ভেসেল পর্যন্ত, এবং সার্ভাইকাল প্লেক্সাসের যে ইয়াগুলা থাকে এগুলার ডিরেকশনগুলা ইনফেরিয়র এন্ড লেটারালি এইভাবে ইয়াগুলা নার্ভগুলা যায়। নিচে থেকে গেলে স্যার আপনি যেটা করতেছেন স্যার নিচ থেকে শুরু করছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্যার ট্রান্সভার্স সার্ভিক্যাল ভেসেলের নিচেরও ফাইব্রোফ্যাটি টিস্যু এবং অনেক কিছু স্যার আপনি রিমুভ করছেন, মানে এবং ওই মোটামুটি, এবং উপরে যখন উঠতেছি আমরা অন্য লেভেলগুলো করতেছি, মানে এটা কি স্যার উপর থেকে নিচে নামলে কি সুবিধা হতো কিনা বা এরকম কোনো? Actually it মানে it's a very good question. From where you starts, okay? You in head and neck surgeon all go through the book Stillmarin, right? It is also my favorite book, Stillmarin. Did you heard the name of Stillmarin? Yes sir. So in that book he described that during neck dissection there are 4 consternation of dissection. Karim? Yes, sir. The sublumbar area, the lower part, okay? So it depends on the surgeon comfort, how he is used to, okay?
So, Manik, স্যার you can start from above. না You জি can স্যার start. স্যার Okay. এটা স্যার মানে এমনি স্যার Actually- একাডেমিক ডিসকাশনের জন্য আর কি No, ব্যাপারটা no, no, স্যার no, no. কোনটা preferable বা Actually, I advise you. I am practicing, or our approach is to start from below. Okay. জি স্যার I feel মানে comfort. এটা স্যার আমার ইয়াটা হচ্ছে কি স্যার মানে হ্যাঁ। যে নিচে থেকে করলে যেটা হয় অনেক সময় লিফট আপ করতে গেলেই হ্যাঁ। স্যার ওই থোরাসিক ডাকটা বা আমরা এই ইয়াটা অনেক সময় ইনজুরি করে ফেলি অনেক সময় ট্র্যাকশনটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইয়া করলে বা হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইয়া করলে যখন দেখায় তখন পুল আপ হয়ে যায় Right. ওই সময় দেখা যায় ডায়াথার্মি বা কটারাই করতে গেলে অনেক সময় ইনজুরি হয় পরে আবার দেখা যায় সেটা লাইগেট করতে হয় এই জন্য স্যার Actually, Manik, স্যার as it is a demonstration purpose, okay. I just give you the idea how we approach the neck, okay. Your approach may be different, and all approach is acceptable in the book, okay. There is no problem, and we feel comfort to do from inferior to superior, okay. ওকে There is no harm. স্যার ইনিশিয়ালি আমরা সুপিরিয়র থেকে শুরু করি এখন স্যার আপনি তো এক্সপার্ট ধরুন অসুবিধা না, হচ্ছে না না, I am লোয়ার থেকে practicing. শুরু করছেন স্যার I am why there is a question why I am starting from below, okay. I think my problem part is in the lower part, okay, Karim. I thought my problematic part or difficult part is in the lower part, so problem I solved earlier. মাথা মাথা Oh, which matha? My matha or assistant matha? Assistant, sir. Her matha. AJ, are you getting the specimen? Professor Ashik. Sir. Thank you for your excellent bloodless field. Sir. সম্ভবত তুমি তো ইস্টার্নাল হ্যান্ড অফ দ্য ক্লাভিকলটা আগে ইয়ে করে নিছো Sir. সেপারেট করে Sir, to whom I am talking, sir? আই এম ডক্টর নাজমুল Oh, Nazmul, sir. Okay. Sir, Nazmul, বলেন। তুমি লোয়ার এন্ডটা আগে ইস্টার্নাল করছি। হ্যান্ড অফ দ্য ক্লাভিকলটা আগে ছুটিয়ে নিছো হয়তো ফেরিঞ্জিয়া লিপারকে স্ট্রেংথেনিং এর জন্য সেই জন্য লোয়ার এন্ডে ডিসেকশনটা Easy হচ্ছে। ইজি হচ্ছে Right. কিন্তু জুনিয়রদের জন্য কি উপর থেকে শুরু করা না better না? I have another approach, okay. Nazmul? না উপর থেকে শুরু করলে তো আমার মনে হয় No. বেটার I have another approach. What that approach? You see here. Okay, Nazmul? জি You see here. I am making an opening here. Okay. Yes. I am opening in here, make a tunnel, and I retract it in between two belly, two head, right? Two head, the external head and clavicular head. If I make a tunnel here, I easily go into the level 4 and 5. Okay. ইজি এক্সপোজার মানে লোয়ার এন্ডে তোমার Yes. So there is another approach to go there without cutting the lower end. I appreciate you. Okay, thank you, sir. স্যার স্যার আরেকটা কোশ্চেন যদিও আগের স্যার এই যে করো, অসুবিধা নেই। ফ্ল্যাপটা যখন আমরা তুলি স্যার যেহেতু লিনেন থিন পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় এই দীর্ঘ সময়ের অপারেশন বা ইয়া করলে ফ্ল্যাপটা যদি বেশি থিন হয় পরবর্তীতে ইন কেস যদি সেখানে সেকেন্ডারি ইনফেকশনের বা ইয়া হয় ফ্ল্যাপের আরো রিস্ক আরো বেড়ে যায় হ্যাঁ। ইয়া হয় এখানে স্যার ফ্ল্যাপ তোলার সময় অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেইনগুলা কি সাথে নিয়ে নেওয়াটা বা যখন আমরা যেহেতু এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইনগুলা থাকে এটা প্রিজার্ভ করাটা এটার কোনো এক্সট্রা বেনিফিট বা আছে কি Actually, you go to the book for survival of the flap, skin flap. Sir. It is important is the platysma, not the vein. What you Sir, are taking. yes, sir. Okay. Yes, sir. So Subplatysmal you flap, need to preserve the platysma. If you miss the plane of platysma, you may fall in a trouble for healing, or it may compromise blood supply of the. Give me bipolar here. Sir, yes, sir. I think do you agree with me? Yes, sir. স্যার আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি Right. You can say anybody can supplement. স্যার Okay. ওই বলে যে স্যার হ্যাঁ। যেহেতু আমাদেরকে পোস্ট অপারেটিভ লাইটটা ফেলাও। রেডিওথেরাপি দেওয়া লাগবে স্যার এই পেশেন্টকে বা হ্যাঁ। রেডিওথেরাপি আমরা দেই এজন্য বলে স্যার ইয়েটা মানে স্কিন ফ্ল্যাপটারে খুব মানে কেয়ার নিতে বলে Right. এখন আমরা কিভাবে কেয়ার নিব হলো আমরা মানে প্রপার টিস্যু প্লেন Right. হ্যাঁ প্রপার টিস্যু প্লেন কি আমাদের সাবপ্লাটিজমাল হইতে হবে কেন অবশ্যই। কারণ স্কিনের ব্লাড সার্কুলেশন ওয়াটার শেড টাইপ অনেকটা হ্যাঁ প্লাটিজমার ভিতর দিক দিয়ে থাকে হ্যাঁ এই জন্য আমরা সাবপ্লাটিজমাল ডিসেকশন করবো স্যার নাম্বার 2 মিনিমাম টিস্যু হ্যান্ডলিং মিনিমাম যত কম টিস্যু হ্যান্ডলিং করা যায় Right. আর ডায়াথার্মি লেভেল মানে আমরা যখন সেটিং করব তখন যতটুক সম্ভব যত কমে ডায়াথার্মি সেটিং করে আমাদের কাজ করা যায়
আর অনেক সেন্টারে স্যার যেটা করে এই যে আপনি যে স্যার ফ্ল্যাপ উপরে নিচে বা আমরা যে টাই করে রাখি ওরা কিছুক্ষণ পর পর ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাঁ হ্যাঁ নর্মাল স্যালাইন দিয়ে একটু ইয়ে করে হ্যাঁ বিজাই রাখে একটু পর পর স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ওকে থ্যাংক ইউ করিম ফর এনরিচিং মি ওকে স্যার স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি আইডেন্টিফিকেশন স্যার একটু এটা টিপস এন্ড ট্রিক্সটা স্যার এটা বলছে তো অ্যাকচুয়ালি রিফাত স্যার স্যার ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ মি স্যার রাইট স্যার আপনি তো কোনো স্ট্রাকচার সাধারণত বলেন যে আমি খুঁজি না আমি সবসময় আমার চোখের সামনে চলে আসে করতে করতে earlier I also told here that I am not try to find out any structure. If you are meticulous, if you respect all the structures, they will respect you. They will come automatically your view, right? Sir. So I am not searching any of the structures. Sir, excellent surgery, meticulous surgery, bloodless fields. Needs your expertise, needs your anatomical knowledge. Right, sir. So if you practice, you know where the vital structures are. Hello, Asif sir. Present. Hello. Asif. Sir, আমি একটা কোশ্চেন করছি স্যার আমাদের জুনিয়র রেসিডেন্টদের জন্য স্যার হাউ দে ক্যান বি এ মেটিকুলাস সার্জন Yes, meticulous surgeon needs a long training camp. You can follow Dr. Ashi. No. Actually, go through the book. Needs to train in a good center. Okay. What earlier right now? A question from Rifat. Yes, sir. Okay. So I am. Are you following me? Yes, sir. Yes, sir. So you saw I am not searching spinal accessory nerve, right? Yes, so sir. you see here, where is my spinal accessory nerve? You see here, this is my spinal accessory nerve. It is coming in front of me. Okay. Right, sir. I am not searching him, but he is coming in my surgical field with due respect. Okay. Right. Okay. Are you getting it? Thank you, sir. Are you Thank getting sir. it? Excellent. So it needs your will search you, sir. Sir. Okay. স্যার আরেকটা কোশ্চেন যে আমরা যে নেক ডিসেকশন করি নেক নোটগুলো আমরা যখন প্যাথোলজিক্যাল স্পেসিমেনে পাঠাই তখন লেভেল ওরিয়েন্ট করে কি স্যার পাঠানো যায় কিনা স্যার পাঠাইতে হবে যায় না এই অবশ্যই পাঠাইতে হবে আমরা তো স্যার অ্যাজ এ হোল পাঠাই দিই তুমি কি পাঠাও শোনো তুমি কি পাঠাও আমি কি পাঠাও এটা বড় না নিয়ম হচ্ছে তোমাকে অবশ্যই লেভেল করে দিতে হবে হুইচ লেভেল ইউ ক্লিয়ার রাইট you should mention in your specimen. Okay, this is level 2, level 3, level 4, right? And you need to write in your operative procedure what lymph node you remove, sir. Right? Yes, sir. So it helps for future management, right? Chemoradiotherapy, they will understand. Okay, they will understand what level of the nodes are positive. How many numbers are positive. Right. So Korim, you will agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. তার মানে যে লেভেলে লিম্ফ নোডটা পজিটিভ হলো রেডিওথেরাপিস্ট ওনারা ওই এরিয়াতে তারা ফোকাস করবে বেশি পোস্ট অপারেটিভ রেডিওথেরাপি for the question of Sohag now I am working your level of Chokor veins area, so I did not face any problem here at all. Okay, thank you, sir. So you never be scared of Chokor vein is very good for you, so if you handle it properly. Okay, yes, sir. You never afraid any of the structure in the neck is your friend, so you should respect only one structure in the neck, he is the carotid, and nobody is there to respect so much. Okay, yes, sir. If you injure the carotid, common carotid, you may fall in a trouble, otherwise no problem. It is not a problem if you know how to repair it. Some surgeons in cardiovascular there. Okay, this is my specimen. Okay, are you getting picture, sir? Yes, sir. So this is my whole picture. Okay. Okay, sir. I finish my neck dissection part. Okay, sir. Professor Ashik bhai, good morning. Good morning. Azad bhai, I am missing you. I was enjoying your neck dissection. No, you are not enjoying. You are coming right now only. No. I came in the morning and I have gone to Dr. Mamun bhai office for this panel. I was there for a few minutes. Then I came back. I was just enjoying from beginning to end.
I was enjoying. One thing I want to share with you. Right. You have told the medial and lateral boundary of your neck dissection. Especially laterally, I want to share. Out of field, sir. You will preserve these. Out of field. You will preserve the cervical root of this nerve, all the cervical root. Yes. Root laterally up to the cervical root will be the lateral extension. Otherwise, if you will injure your cervical nerve roots during doing neck dissection, the patient will be feel pain and discomfort at the neck. Okay. Thank you. Always try to take care, preserve the cervical root laterally. Thank you. Okay, it is very important issue, and I hope my resident and the students will learn it from you. Okay, thank you, bhai. Thank you, sir. Azad sir, I am finishing my neck dissection part. Okay. Okay. So now I am cutting my step muscle in the lower part on the left side. Okay. Are you getting picture? Yes. Is it clear? Clear. Okay. Crystal clear. I don't understand. Are you seeing properly or not? না আমরা সবাই খুব ভালোভাবে দেখতেছি, এনজয় করতেছি। As it is a live surgery, a bit. Today light and fortune is favoring Professor. Okay. Yesterday there was some bit. I am fortunate in the auditorium and in the audience. In the audience panel, there are so many of stars of Bangladesh are here. Okay. স্যার আশিক স্যার স্যার আমি ডক্টর মানিক স্যার মানিক স্যার আমরা এট লিস্ট যে ল্যারিঙ্গেক্টমির সাথে you see here this is the middle thyroid vein. Okay, maybe স্যার এট লিস্ট হেমিথাইরয়েডেক্টমি যেখানে ডিজিজ থাকে ওই পাশেটা করি স্যার। এখানে টোটাল থাইরয়েডটাকে প্রিজার্ভ করার কোনো কি সুযোগ আছে স্যার? এনি কোন কেসের ক্ষেত্রে বা কোনো কিছু যেহেতু পোস্ট অপারেটিভ অ্যাডভান্স কেসের ক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি Manik, স্যার you raise a valid question now. Okay, so there are studying বিভিন্ন group. There is no need to remove the thyroid, as thyroid is not involved, as the disease is limited, or if thyroid gland is not involved, why you remove the thyroid? So they preserving the thyroid in some centers. Sir. So there is no need to remove the thyroid if there is no involvement of the thyroid or not the anterior commissure or subglottis. So I think Professor Azad, Colonel Azad will make a comment. All the laryngectomy patients, especially upfront or salvage laryngectomy, not salvage upfront, maximum patient, every patient, not maximum, every patient is going for radiotherapy. More or less every patient is going for radiotherapy, adjuvant radiotherapy. So after radiation, most of the patient developed hypothyroid. When you will find the patient develop hypothyroid after surgery and after radiotherapy, after 6 months, permanent develop hypothyroid after 6 months. If you will do the TSH and FT4, you will get the patient will develop hypothyroid. Right. So you are giving thyroxine. So taking thyroid compromise the disease, or preserving thyroid compromise the disease not Azad bhai, comfortable. just So I interrupt you. So earlier I told I need to clear the level 6 node. So this is the pretracheal node. especially in larynx level 6 nodes, clearance is mandatory. Always. In case of larynx, and when there is This is a tracheostomy patient. This is a tracheostomy patient, you will get inflammation and bleeding also. Now I am ligating the lower infrathyroid pedicle. So what Manik asked, Sir. so preservation of the thyroid, you can preserve in one side, but in both sides, preservation I have never seen. In TMH, in MD Anderson, in UK. Actually it is a because protocol. You cannot say how disease is coming towards the thyroid, but larynx, trachea and thyroid, very close, intimated structures. So microscopically, there may have chance of metastasis in the thyroid. Yes, sir. Clinically, you are not getting, but microscopically, you doesn't know. So better remove. স্যার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে আমরা যখন এই নেক ডিসেকশন করি যে সুপ্রাগ্লটিক বা ল্যারিঞ্জাল কার্সিনোমা বাইলেটারাল করি, এখানে আমরা স্যার কোন পাশটা আগে করব, এটার প্রিফারেন্সটা কি? যেহেতু আমরা সব সময় তো ইউজুয়ালি কোনটা স্যার নেক ডিসেকশন যখন আমরা বাইলেটারালটা করি, হ্যাঁ এই ইন কেস মোস্ট অফ দ্য কেসেস ল্যারিঙ্গেক্টমি করার সময় যেহেতু আমরা
হেলদি সাইডটাই তো ইউজুয়ালি আগে করি স্যার, মানে এই যেটাতে যেই পোর্শনে ডিজিজটা নাই। Actually, surgeon preference. In the right side, you can start from the right side. It is surgeon's preference, not like the disease side you will do first. But especially thyroid cancer, I have seen in Professor D. Cruz sir, even Pai sir, they are doing the hemithyroid in the healthy side, first preserving the para and recurrent in the healthy side. Because you don't know, your nerve or para may be compromised in the disease side. Maybe. So, especially in thyroid cancer, you must do in the healthy side, preserve your thyroid, parathyroid and recurrent and external branch of superior, then come to disease side. This is the dictum. But in larynx, it may be, it is your preference. আচ্ছা স্যার, এখানে একটা ব্যাপার, মানিক যেটা কোশ্চেনটা রেজ করছে, নেক ডিসেকশনের ব্যাপারে আসলে কেউ কোনটা আগে করবে ওইটার ব্যাপারে কোনো ডিকটাম নাই মাথা, কিন্তু আপনি যখন ল্যারেঞ্জিয়াল এন্ট্রি হবেন, মানে আমরা বলি ভ্যালিকুলার এন্ট্রি, তখন মানে definitely healthy side, definitely healthy side first. কেন হেলদি সাইড? কারণ you don't know how much disease you will remove and your reconstruction issue will become. So come, do first, open first in the healthy side, take your enough margin, then go to the disease side. Opposite. I don't know, Manik. Hello? Manik, you're okay? জি স্যার। স্যার স্যার ওইটাই মানে ইউজুয়ালি তো আমরাও এমনি দেখা নেক ডিসেকশনটাও স্যার ল্যারিংসের ক্ষেত্রে তো অলওয়েজ আমরা সবসময় হেলদি সাইড থেকে ল্যারিংগেক্টমিটা আমরা করবো স্যার। নেক ডিসেকশনটা ওই যে প্রিফারেবল স্যার মনে হয় যে যুক্তি ইউজুয়ালি হেলদি সাইডে, যেহেতু আমরা ম্যাক্সিমাম প্রিজার্ভেশন জুগুলার ভেইনের সাথে আমরা অপোজিট সাইডে তো বলতে পারবো না যে অ্যাটাচমেন্ট আছে কিনা মাসের, বা যদি এন পজিটিভ নেক থাকে উল্টা এই ডিজিজ পোর্শনে, এই জন্য হেলদি সাইডটা মনে হয় প্রিফারেবল স্যার। Are you getting the picture? Yes, sir. So you see here. You continue. No, I am talking right now. This is the trachea. Okay. I am staying on the left side, and this is the lower part and the head end. Okay. Yes. Are you getting? Getting. Okay. So you see here that this is the trachea. This is the esophagus. Okay. So nerve is in between the tracheoesophageal group. Is the trachea and esophagus. So it is the nerve. Okay, on the left side. Recurrent laryngeal nerve. Okay, are you getting it? Got it. Okay. So as I did not preserve the nerve. Acha, Dr. Azad, is there any benefit to preserve the nerve, or can you preserve it? I have never seen. Oh yes. I have never seen. Give your assistant to cut the nerve. Okay. Give them the privilege to cut. You are the expert. Deliberately. You are the expert. I take permission from you. Okay. Now I easily cut. Okay. Azad bhai? Yes. Okay. Now I cut it. দেখে দাও, কে কাটবে? স্যার মজার বিষয় হচ্ছে থাইরয়েড সার্জারির সময় নার্ভটা ভালো মতো মানে অনেক সময় পাওয়া যায় না, কিন্তু ল্যারিঙ্গেক্টমির সময় নার্ভটা চোখের সামনে থাকে। আচ্ছা, একটা জিনিস আমি শেয়ার করি, এই নার্ভটা কিন্তু ব্রাঞ্চিং হয় ইনফেরিয়র থাইরয়েড আর্টারিকে ক্রস করার পরে। When nerve cross the inferior thyroid artery, then give its branches. Okay. I have seen 4 branch. Professor Sarnia, I asked Professor Sarnia in Mumbai in FHNO conference, sir, how many branch you have got? He told me he got 6 branch. Which branch sensory? Especially in the anterior branch or medial branch is the motor, the lateral branch or posterior branch is the sensory. So which branch you injured, you don't know. So preserve all the branches. When you cross the inferior thyroid artery, you just keep on eye your Dr. Azad, how many branches Dr. there? Azad, yes, right, is the time for me. Okay. Now I am clearing my left side dissection. Okay. But I am not doing my dissection in the thyroid cartilage. Okay. I come later on. Now I am getting I separating the hyoid. After that I will come here. Okay? In left side you preserve para. On the right side. No, left side. No, left side I remove the thyroid. No, para. Preserve para. Oh, para I can preserve. The para I also preserve the para on the left side. Okay. Try. Another important tips I want to share with you. I have seen Professor D. Cruz sir, after removing the thyroid from the operative field, every thyroid he checked by himself whether para is within the thyroid gland. If he got para or suspicious, then he gave it to frozen, confirm. If it is confirmed para, then implanted it. It is if the you protocol. have the facilities. It is the protocol in the international center. If you have the facilities. But we have limited resources. Okay. Always. Otherwise, in histopathology, you will comments, they got 2 or 3 para within your
within your specimen. So, are you getting the picture? Actually, Yes, sir. by minching of this Okay, parathyroid okay. gland, Is the any head is stenoid coming in the mastoid view? have to be re-implanted. Hello? Not now, sir. Hello? Yes. Are you getting? Getting. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so now We are I am. watching here. Okay, now please give me 5 minutes time for my juniors. You see here, I need to, when I plan to laryngectomy, I need to separate it from the base tongue. Okay. Now I am doing my base tongue job. This is my hyoid bone. Okay. I am just skeletonize the hyoid. If my head is coming in the view, you just tell me. This step name is entry to the larynx, okay? No, it's Suprahyoid. not now entry. Now I am delineating my Hyoid. hyoid. No, and no, entry yes. will come later. Suprahyoid, approach to suprahyoid and entry to the larynx. So for junior doctors, here is an important issue, how they did it. Okay. For doing doing the hyoid bone, skeleton is the hyoid bone. The junior should keep in their mind that it may injure you may injure the hypoglossal nerve. For laryngectomy patient, hypoglossal nerve is very important. I think Koriman always agree with me. Without hypoglossal nerve, the swallowing function and the space function will not be properly developed, right? So I need to preserve the hypoglossal nerve. So as actually it is a primary case, so hypoglossal nerve is not so much danger here, okay? But in case of post CTRT, hypoglossal nerve fall in a trouble, as hypoglossal nerve take attachment and it adherent to the hyoid bone, right? So what is your principle of doing separating the hypothyroid? You always stay in the hypothyroid. Hyoid. As you know, the hypoglossal nerve lies supromedial to the hyoid, right? Supromedial in the gutter horn. So I always stay on the hyoid, and in the gutter horn I will keep my unipolar on the lateral side. So thereby I can preserve. So what he is doing, he is using his tip of the cautery and hugging the hyoid. Okay. See, So his assistant is retracting over, and he is using his tips of the cautery and hugging the hyoid to prevent the injury of the hypoglossal and although another artery, lingual. For my training, lingual is the another important. If lingual is lost, your tongue will be jeopardized. Okay, Half tongue will be gone. Thank you, Azad bhai. So lingual should not be injured. So now you see how I am separating. Lingual. So you see how I am separating. Very nice. Right. My cautery. Very nice. Go. My Keeps on going. cautery. My cautery is just touching the hyoid. And I am just separating the suprahyoid muscles. Okay. Okay. So it is the tips here how you prevent the injury to the hypoglossal nerve. Regarding parathyroid implantation, what we are doing, we are make it piece and implant it in the sternomastoid or anywhere. Yesterday I saw my presentation. In USA or UK I have seen what they are doing. They are keeping in a ball and make it just centrifuging, smash it, then implant it. I don't know what is the advantage, but definitely they are what they are doing study. So Azad bhai, yes. Azad bhai, thank you. Not sliding, now but for juniors, are you getting the picture? Your assistant pull the hyoid towards inferiorly. Okay. And another So assistant. Now the question is important. It is the body of the hyoid, no? Yes. Right? It is the body of the hyoid. Now I am working on the gutter horn of the hyoid. So important issue here. I am corno. Okay, horn or corno. What is the horn? So separating the gutter horn, I am always touching the gutter horn. Just I am working just over the horn. Okay, just. And my assistant, though there are one expert assistant here, so I am. It is your horn, gutter horn. Okay, I am skeletonize the gutter horn. Keeping in mind not to injure the hypoglossal nerve. And lingual artery. Yes, lingual artery is not coming the hair so frequently. Okay.
So so you see here how I am doing Lingual it. artery is very near. Okay, so how I am doing it, I am So just lingual artery কাছে আসছে বুঝবা কিভাবে lingual artery is tortuous. Tortuosity you will see and very near to the Azad bhai, get lingual around. artery will come later on. I will Yeah. later on. So I am just separating, and here is hypoglossal nerve. Here is hypoglossal nerve at the supremedial to the hyoid. Okay. Yes. So I am keeping my cautery head laterally and always touching my hyoid. Touching my hyoid. Okay. So are you getting it? Yes. Are you getting, sir? Very nice. So give me 5 minutes. I am finishing my hyoid part. Okay. It is important for the juniors to see that who are interested to do the laryngectomy in future. But the expert surgeon like you, it is a dull bath. That is. Okay. So you have to use the cautery as a knife. Okay. Okay. I am just separating. Okay. I think you are happy. Okay. Are you getting Azad bhai? Yes. Okay. So I am separating my gutter horn of the hyoid bone or corn or whatever you say. So on the right, I clear it on the right side. Now I am going to the left side. Okay. Okay. Please give me 5 minutes. I am finishing right now. Okay. Are you getting the picture, sir? Yes. Okay. So I am always keeping my diathermy. আজাদ Sir. এই আশিক স্যার, সরি স্যার। সরি চা খাইতে গেছিলাম একটা পার্ট মিস স্যার, করছি স্যার, স্যার। আচ্ছা ওই যে তোমার হাইওয়েড ডিসেকশন করার সময় স্যার এখানে মানে আমরা ফর স্টুডেন্টস অর স্যার, লার্নার্স স্যার। সবসময় স্টুডেন্টস লার্নার্স না Learners. আমরাও অনেক সময় লার্নার্স শোনো এখানে আমরা কোনো গ্রেট ভেসেল ইনজুরি যেমন হয় যে লিঙ্গুয়াল আর্টারি তাই না হ্যাঁ লিঙ্গুয়াল আর্টারি ইনজুরি হতে পারে তো এটা কোনটাই স্যার ওই যে গ্রেটার কর্ন অফ দ্য স্যার অফ দ্য হাইওয়েড যখন ডিসেক্ট করি স্যার যদি একটু অসাবধান হই আমরা লিঙ্গুয়াল আর্টারি ইনজুরি হতে পারে তাই না lingual artery comes later on, sir. আরো লেটারাল থাকে Lingual artery comes later on. Right now I am telling earlier what dissecting the hyoid bone. হাইওয়েডের টিপের খুব কাছাকাছি থাকে Sir, dissecting the hyoid bone, you know, sir, on the close relation is with the hypoglossal nerve. Hypoglossal nerve. হ্যাঁ লিঙ্গুয়াল আর্টারি So matha. So the technique is to use your cautery. Always stay on the hyoid. Yes, very always stay on the hyoid. Close to the hyoid থাকতে হবে একটু ল্যাটারালি গেলে লিঙ্গুয়াল আর্টারি ইনজুরি হতে পারে একটু ল্যাটারালি না স্যার একটু যদি মিডিয়ালে যায় কারণ hyoidটা থাকে সুপার মিডিয়াল টু দ্য গ্যাটার হর্ন সো আই অলওয়েজ কিপ মাই hypoglossal nerve. So I always keep my unipolar laterally. Not I am আশিকের টেকনিকটা আমি পছন্দ করতেছি এজন্য ও একদম হাইওয়েডের গায়ে গায়ে থাকতেছে গায়ে গায়ে থাকতেছে এখানে লিঙ্গুয়াল আর্টারি ইনজুরি হওয়ার চান্স কম থাকে একটু ল্যাটারালি গেলে যদি একটু অসাবধান হই আমরা লিঙ্গুয়াল আর্টারি ইনজুরি lingual artery comes later on, sir. Here it comes the hypoglossal nerve, and it is dangerous in case of post CTRT. Okay. So now I am completing my tongue base part, hyoid bone. Okay, so for the juniors now come to the point. আরেকটা যেটা আশিক তখন বলতেছিল যে ওই যে থাইরয়েডের অনেক সময় আমরা সুপিরিয়র পেডিকেলটা প্রিজার্ভ করি এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আছে যে থাইরয়েড থেকে যদি আমরা সুপিরিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল আর্টারিটাকে আমরা লাইগেট করে দিতে পারি ডিসেক্ট করে তাইলে আর সুপিরিয়র পেডিকেল বাধা লাগে না তো সেখানে আরো টাইম লাগতো যেহেতু আশিক ইনজেক্টর তো টাইম কম ছিল Sir, I am running short of time. Okay, হ্যাঁ so now the important steps I want to share with you. Sir, this is the important work here, right? This is my lateral lamina of the third cartilage. Are you getting the picture, sir? Yes. So this is the lamina, okay? So here in the book there is a written here where you separate the give the incision in the oblique line, right? But how can I identify the oblique line? So don't worry to identify the oblique line. There is another way to give an incision. What is that way?
I am sharing you just 1 centimeter above this inferior margin, okay, lateral margin, right? আরেকটা হলো অবলিক লাইনটা ইয়ে আশিক যেটা থাইরোহাইড মাসের অ্যাটাচমেন্ট যেটা Sir, that is the very oblique line. easy is that you just palpate the lateral margin. I am palpating the lateral margin, right? Yes, right? yes. So you would give an incision 1 centimeter above the 1 centimeter medial, right? Medial, Right. So I am giving incision with the help of unipolar cautery. Yes. এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যদি এক্সোল্যারিঞ্জিয়াল ডিজিজ হয়, আশিক ভাই কিন্তু ইনসিশন দিচ্ছে মানে দেখে যে কোনো ডিজিজ নাই, ডিজিজ ফ্রি। যখন আপনার এক্সোল্যারিঞ্জিয়াল ডিজিজ থেকে হাই ভলিউম ডিজিজ থাকে এবং ডিজিজ যখন এক্সটার্নালি চলে আসে ইনভলভ দ্য স্টেপ মাসেলস, that time you will not follow this. Okay. So, yes. So that time is your expertise will decide how you will do. Yes. So it is for the juniors or the learners that initially learn for the operation, but expert then give decision যে এটা কি করবে, সে তখন ডিসিশন না দিয়েও পারা যায়, কিছুই লাগে না, তখন পুরোটা সহ ফেলাই দেয়। Okay. Actually, each case should be considered on its own merit. Okay, sir. এক একটা কেস এক এক রকম হবে, একটা সার্জনকে ফিল্ডে অনেক সময় ডিসিশন চেঞ্জ করতে হয়। Now I am elevating the perichondrium, likewise as we do in the septoplasty. So it is a part of septoplasty now. I am elevating. Are you getting the perichondrium here? This is the perichondrium, okay? Sir, are you getting? Sir? Yes. Professor Ashik sir, are you using cautery or using knife always? Actually, I am using cautery. Yeah, I am also using cautery today. Cautery is my friend. I am randomly using cautery. Yes. Cautery is my friend, and it helps me a lot. Yeah. And it reduces. If you respect your cautery, yes, cautery will respect you. Okay. So cautery will help me to reduce the operating time. But when you will using 25 power, when using 30, when using 10, when you will use 15, in neurovascular bundle definitely 15, in otherwise in conventionally 25, in muscle 30, you always be judicious. So I need to clear the perichondrium, and I go below the perichondrium, and I am entering the region of our great teacher. Babur sir, this is the Babur sir area, sir. Sorry, বলো please. I am entering your side, sir. ওই যে ল্যারিংসের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি। থাইরোপ্লাস্টি করতেছো? না, ওই যে আপনার এর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি স্যার, এই যে। আচ্ছা। Okay, sir, don't mind, sir. না, ঠিক আছে, thank you. Getting the chance, okay. Ashik sir. So juniors are seeing how I am separating the thyroid cartilage, okay? Are you getting the picture, sir? হ্যাঁ, সুন্দর দেখা যাচ্ছে। Okay, sir, thank you. I am running short of time, so না, তুমি করতে থাকো, আমরা ইনশাআল্লাহ। Sir, no, so I am not giving so much time to you, sir. না, অসুবিধা নেই, তুমি করো। I have to finish within আমরা মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করব, তুমি 100 বার তোমার মত করে তুমি যতদূর পারো আনসার দিও। 100 বার অসুবিধা নেই, কারণ টাইম কারণ all are my teachers are here. এখানে না পারার কোনো কারণও নাই। না, এখানে সবাই টিচার, সবাই স্টুডেন্ট। ওকে স্যার। ইভেন আমাদের অনেক স্টুডেন্টরা আমাদের থেকে ভালো জানতে পারে। এবং আপনারা স্যার স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন করছেন, এটা যে আমার কি ভালো লাগতেছে স্যার। অবশ্যই। I feel encouragement. It's a discussion. আশিক স্যার, আমার একটা কোশ্চেন। কে? আমি স্যার মানিক স্যার। মানিক বলো। স্যার, এই যেহেতু হাইওয়েট বোন রিমুভ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যে প্রি এপিগ্লোটিক স্পেসটা থাকে সেটা যাতে আমরা এই স্পেসিমেনের সাথে নিয়ে আসতে পারি স্যার। এটা যে আপার লিমিটটা হাইওয়েট বোন অনেক সময় আমরা সেপারেট করলে এটা যখন রিট্রাকশন করলে অনেক সময় নিচে নেমে আসে, বা অনেক সময় আমরা এপিগ্লোটিস ডেলিভারি বা ইয়ার জন্য অনেক সময় প্রি এপিগ্লোটিক স্পেসেও ট্র্যাকশনের কারণে ঢুকে। এটা কি স্যার আমরা ওই হাইও এপিগ্লোটিক বা ওই ইয়াটা কি বের করে তারপরে কি অ্যাপ্রোচ করব স্যার, নাকি স্যার উপরের আপার ইয়ার লিমিটটা স্যার? Manik, can I tell? Sir. He is busy with his surgery. Surgeon always. Actually, if you feel the disease is in the pre-epiglottic space, so your transvalvular approach will be a bit high. And if you feel your pre-epiglottic space is free, then in midline. In USA, what I have seen, they are using a long tongue depressor to the oral cavity. Yes, sir. From the oral cavity, they are entering a tongue depressor like these things, and they are just pointing these valvula, and they are cutting. Yes, sir. But
What we are doing, we are just small millimeter cutting, and we are getting the what you told, Yes, sir. hyoepiglotic ligament or epiglottis. You will Yes. find it. But So Azad bhai, keep in mind, you will Azad not bhai. hug, you will not hit your base of the tongue, or you will not hit your epiglottis. Hey, Azad bhai. Yes. Now the crucial part for me. Yes. You know the disease is on the left side, right? You're right. So you told earlier if the disease is extend or there is a swelling, what I am separating. Yes, You see that was here, that there- was that was I was so keeping in on mind. on the left side, I think I have such type of. সো আশিক আমরা একসাথে দুইটা জিনিসই দেখতেছি স্যার, একই স্যার। একটা কেসে যে যদি ইনভলভ না হয় আমরা কি করব আর ইনভলভ হলে কি করব দুইটাই আমরা দেখব একসাথে I think I have to modify my incision. Yes. Okay. So I am separating it. Okay, separating. ওইদিকে it. থাইরয়েডটা নিয়ে নিচ্ছে Yes, yes. I am separating it. Are you getting the picture, sir? Sir. Are you getting? Yes, sir. Yes. So you are taking the thyroid opposite side also. Okay, right. So No, this is my lateral margin. Okay, you see here. I am palpating. Hey, sit down. Okay, are you getting? Yes, sir. So I am palpating my lateral margin of the lamina of the thyroid. Okay. Okay. This is my palpation. So I told earlier that I need to give an incision 1 centimeter medial to the lateral margin. Okay. And Okay. you see here there is the constrictor muscle, inferior constrictor, right? Yes. Azad bhai? Yes. So I am giving an incision here. And some surgeons are prefer giving. Don't disturb me. Some surgeons are preferring giving the incision by knife. Okay. But if you use the knife, there is some bleeding. Now I am giving incision with the cutting cotton. Actually, No. for the pharyngeal repair, Azad bhai. Yes. You may agree with me. During pharyngeal repair, mucosa is more important than the muscle. Sorry, Professor Ashik bhai, I could not get. Okay, during pharyngeal repair. Okay. For juniors, so the mucosa is more important. Yes. Then muscle. Muscle play a minor role, but mucosa is important. The main aim is to us to preserve the mucosa. Yes. Mucosa, right? Right. So it is the inferior constrictor muscle. আশিক সব সময় বলে ফর জুনিয়র্স আমরা সিনিয়রদের কাছে শিখাবো না না Sir, you are my teacher, sir. আপনি জানেন সব কেউ জুনিয়রদের শিখাতে চায় আশিক স্যার শিখা না আই এম শিয়ারিং এই শোনো আশরাফ স্যার বলছে আমি তো সবচেয়ে জুনিয়র স্যার আমি যে কত ভাগ্যবান আপনারা এতক্ষণ আছেন বিশ্বজুড়ে পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র প্রফেসর আশিক স্যার বিশ্বজুড়ে পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র আজাদ ভাই আপনারা এত কাজকর্ম ফেলে এই যে আমার স্যাররা এখানে আছেন উই আর ফরচুনেট এটা যে আমাদের কত ভাগ্য উই আর লাকি এবং আমরা যখন ডিক্লেয়ার করলাম যে আমরা এটা নাক সার্জারি করব বা লাইফ করব যখন আমরা ক্লাস নিতাম তখন আশিকদেরকে বকা দিতাম এখন দেখি যে আশিকরা উল্টা যদি আমাদের বকা দেয় এই ভয় থাকি সব সময় বুঝছো মাথা এই মাথা নাও আই এম এলিভেটিং মাই পেরিকন্ড্রিয়াম আর ইউ গেটিং স্যার ইয়েস খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে নাও আই এম এলিভেটিং মাই পেরিকন্ড্রিয়াম as we are doing in the septoplasty. One thing I want to share with all of you, Professor Babur sir is such a personality. He knows what he does not know. He knows larynx better than everybody. He knows sinus. He knows air. He knows nasopharynx, endoscope, angiofibroma, pituitary. What field he does not know. We are lucky we got such a teacher from the very beginning, and still we are learning from him. Actually, Azad bhai. Versatile surgeon. Yes. Babur sir is a versatile. And he is a good philosopher also, not a surgeon. He is our teacher, and he is the. হ্যাঁ আজাদ একটু বেশি বলে ফেলছে বাবর স্যার আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলেন স্যার না আলহামদুলিল্লাহ তো অবশ্যই যে যে অবস্থায় আছি আলহামদুলিল্লাহ কম জানলেও আলহামদুলিল্লাহ বেশি জানলেও আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু চেষ্টা করতে হবে আর কি চেষ্টা করতে হবে এখন So this part is important. স্যার আমি আকরাম স্যার আমি কিন্তু স্যার আপনাকে দেখি স্যার ইএনটিতে আসছি স্যার আমার কাকে দেখে এই আগে বাবর স্যারকে দেখি স্যার জি স্যার আমি ইন্টার্নির সময় স্যারের আরএস রুমে বসছিলাম স্যার আমাদের আরএস ছিলেন ওই 4th ইয়ার 5th ইয়ারে আকরামদেরকে পড়াইতাম আমি রেজিস্ট্রার ছিলাম তো আমি বললাম যে মোটা ছেলেটাকে
ওই যে পরে শুনলে মনে হয় পুরান ঢাকার জামাই নাকি জানি, শাশুড়ি খাওয়ায় ওরে মোটা বানাই ফেলছে। না স্যার, স্যার একটা জিনিস শেয়ার করি স্যার, প্লিজ। যদি কখনো দাওয়াত করেন স্যার, হ্যাঁ, আকরাম কিন্তু তার নিজের বিয়েতে 24টা মুরগি খাইছিল। আকরামরে দাওয়াত দিলে 24টা মুরগি বেশি রাখতে হবে, 24 পিস। আকরামকে দাওয়াত করতে সাবধান স্যার। আচ্ছা, ও নিজের বিয়েতে 24টা মুরগি খাইছিল মনে হয়। আকরাম ঠিক আছে? রোস্ট রোস্ট মুরগির মুরগি না মুরগির রোস্ট, চিকেন রোস্ট। মানে আকরামকে দাওয়াত না করলে 24টা মুরগি বেঁচে যাবে, জান বেঁচে যাবে। আশিক, তাইলে তুমি এখন কি করতেছো? ওই স্যার আই এম no now I am now separating the lateral কি বলে pericardium subperitoneal dissection করতেছো। So then I'll easily get the this is the posterior border of the thyroid, lateral lamina of thyroid cartilage. So as when I am separating the larynx, then I easily get the piriform fossa. এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই কাটের সময় don't use your cautery like this vertically so that you will injure your mucosa. If you will entry towards your mucosa on the healthy side, you cannot preserve more mucosa and it will be disaster for you when you remove the disease side. So use your cautery always, keep in mind your mucosa is not injured. Right. You will above the mucosa. Muscle you can. You should use cautery. Mucosa is very important. Judiciously. Okay. Now is the time for juniors. How I entry into the OE. So Professor Ashik sir, you are not going to cut the trachea first before entering the larynx? No. I am separating my laryngeal entry first, then trachea. Okay. Then. So this is the important part of my operation. Transvalvular. Okay. Camera okay, Azad bhai? Okay. Orientation is good. Orientation? Okay. Are you oriented? It is the upper part, leg, head part. Okay. Achha, Professor Ashik sir, you are not taking the external branch of superior laryngeal pedicle, artery and nerve. You are not going to taking now before entering the transvalvular. No. So now actually, শোনো আশিক, আমি একটু বলি, এই এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল আর্টারি ইজ ব্রাঞ্চ অফ সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি। স্যার, যদি সুপিরিয়র থাইরয়েড পেডিকেল বাধা হয়ে যায় তাহলে ওটার আলাদা করে বাধার দরকার হয় না। যদি আমরা থাইরয়েডের সুপিরিয়র পেডিকেল প্রিজার্ভ করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে অরিজিন অফ সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি দেখে এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চকে আলাদা করে বাঁধা লাগে। তখন আসবে আমি বেঁধে নিব। ওকে, তখন আলাদা করে বাঁধা লাগে। আজাদ ভাই, right now I am doing my I am trying to get my epiglottis. So here the technique is I am using cautery, and now you see the cautery is horizontal. Okay. Yes. Are you getting? Yes. Not vertical. Okay. So I am using cautery like a knife, knife. Or you can use knife, as you are fond of knife, I think. I think you love knife, so you can use knife as well. Okay. So I am try to get the epiglottis. Epiglottis come within a few minutes. I am slow. So when you do partial laryngectomy, you will preserve the external branch of superior laryngeal nerve. Actually, that requires preserving the another nerve, technique. you will cut partial laryngectomy. Yes. In total laryngectomy, Partial not required. laryngectomy needs your expertise, needs your another expertise. So it in terms of partial laryngectomy, the system is different. Okay. Yes. Now, so Azad bhai, Yes. I am just in front of epiglottis. Okay. Just I am palpating it. Okay. So I am trying to enter into the larynx. Okay. Pharynx. It is called the pharyngeal entry. Okay. Did you see? Yes. Okay. So now somebody prepare here to use the knife, but I am always do unipolar. যদি প্রি-এপিগ্লটিক স্পেস ইনভলভ থাকতো তাহলে আশিক হয়তো এই লেয়ারটাকে আরো উপরে ইনসিশন দিত। এখন যেখানে ডাইরেক্ট এখানে দিত আগেই, নিচ থেকে আসতো না। এখানে প্রি-এপিগ্লটিক স্পেস আমরা হয়তো সিটি স্ক্যান করে দেখছি যে না, প্রি-এপিগ্লটিক স্পেস ইজ নট ইনভলভ।
সো এখানে আমরা একটু টিস্যু বেশি প্রিজার্ভ করছি So রিপেয়ারের সুবিধার so জন্য now I am so now I am entering into the interior of the pharynx. Okay. Okay. Sir, are you getting? Okay. স্যার yes. স্যার জহির স্যার স্যার হাইওয়েটের কতটুকু সামনে স্যার আপনি ইনসিশনটা দিয়েছেন স্যার কোনো গ্রিন ল্যান্ডমার্ক আছে স্যার প্রথমে যে This is hyoid, okay? জি স্যার Epiglottis is too far. So here I am giving a mucosal incision, okay? You know there are some mucosa here, okay? So I am giving the incision about 1.5 centimeter above the hyoid. And it depends on the disease, okay? So now the question, important question, as the right side is healthy, okay? Okay. So I am trying to getting more mucosa on the right side. Okay, sir. As the disease on the left side, okay? So may I fall in a difficulties to keeping the mucosa on the left side? So it is my earnest attempt, or I am very much careful here. Definitely. Okay. আশিক স্যার Sir. আশিক স্যার করিম বলছি স্যার Oh, একটা sir, ব্যাপার। sir. আপনার পজিশন কি কোনো চেঞ্জ করতেছেন কি না এখন এই যে Oh, right. I am on the head end. ওকে ওকে I am on the head end, not on the right or left. Okay. প্রপার ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য Okay, right. And I am putting my finger. Are you getting picture? Yes, sir. I am putting my left index finger inside the larynx. Okay. And Professor Ashik, sir, if the valvula is involved, or part of the base of tongue, then what will you approach? when valvula is involved or part of the tumor is involved, then I have to change my dissection plane. Okay. I need to address the disease. There is no compromise with the disease. Okay. So I take more mucosa here, a lot of mucosa on the left side, on the right side. When valvula or part of base of tongue is involved in that There case, are some approach, the lateral approach, opposite approach. lateral approach, Yes, piriform, sir. through the opposite normal piriform fossa we can approach. Okay, okay, Or yes, sir. retrograde laryngectomy. Okay, I understand what you want to say. Yes, sir. So it is thank you. important for the junior to make learning. Okay. Right, sir. Are you getting the picture, sir, inside? ইনসাইডটা ভালো দেখা যাচ্ছে না আমার মনে হয় ক্যামেরা চেঞ্জ Actually, করতে হবে ক্যামেরাটা তো উল্টা দিকে আছে তো। হেড এন্ড থেকে দেখলে আশিক, ভালো স্যার যদি তোমার পাশাপাশি এন্ডোস্কোপি মেশিন রেডি থাকে জাস্ট 0 ডিগ্রিতে দেখে দাও আর যদি টাইম শর্টেজ থাকে হয়তোবা আমাদের শর্টেজ স্যার আমরা তো পাচ্ছি না হ্যাঁ ঠিক আছে So this is my lateral margin. Huh? Okay. Erase the dano. So are you getting, sir? Yes. This is the sir কি হর্ন বলেন না কর্ণ বলবেন স্যার থাইরয়েড কে আপনি কি দা বলেন স্যার থাইরয়েড কি বলেন স্যার এটা থাইরয়েডের থাইরয়েড কর্ণ বলেন না না আমি অত থাইরয়েডের সুপিরিয়র এটা কি বলেন হর্ন সুপিরিয়র হর্ন আচ্ছা হর্ন বলেন স্যার গ্রেটার হর্ন তাহলে স্যার যা বলে স্যার থাইরয়েড মালিক তো আমরা কি বলে হর্ন বললাম না স্যার সুপিরিয়র হর্ন হ্যাঁ ওকে নাও আই এম সেপারেটিং দ্য সুপিরিয়র হর্ন সুপিরিয়র গ্রেটার হর্ন আচ্ছা গ্রেটার হর্ন সো it is also I am separating by using আমি জানি হর্ন ছিল হাই স্যার এই now I am separating it. Okay, are you getting? Yes, sir. Okay, so the earlier I am giving incision over the lateral lamina of the thyroid cartilage. Okay. Okay. So this incision is incorporated in my this incision. Okay. Okay. So Karim, do you agree with me? Yes, sir. Yes, okay, sir. right. So now I am working on the right side. আশিক অপোজিট সাইডে তো এখনো কাটো নাই তাই না 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 এই ডিজি সাইডে আমি যাচ্ছি স্যার হ্যাঁ কাটছো আর এখানে জাস্ট একটু যদি সম্ভব হয় স্যার ভিজিবল হয় তাহলে দেখা দিতে পারো যে ওই যে সুপিরিয়র কি বলে ল্যারেঞ্জিয়াল আর্টারিটা কোন দিক দিয়ে ঢুকে আচ্ছা দেখছি আছে কিনা এখনো না না থাকলে তো আর দেখানো যাবে না ওকে এই সো স্যার আর্টারি আর নার্ভ একসাথে ঢুকে জি স্যার জি আমাদের এটা কই মার্জিনটা কোথায় ওকে স্যার বলতে বলতে ছুটে গেছে কোথায় রে এই মাথা মাথা কি নাম এটা হলো থাইরয়েড মেমব্রেনের যে পোস্টেরিয়র মার্জিনটা থাকে তার থেকে 1 সেন্টিমিটার সামনে সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল পেডিকেল যেটা জি স্যার পেডিকেল
ওই পেডিকেলটা সুপিরিয়র ল্যাঞ্জিয়াল আর্টারি অ্যান্ড নার্ভ একসাথে ঢুকে। তো এটা অনেক সময় যদি আমরা সুপিরিয়র থাইরয়েড পেডিকেল না বেঁধে থাকি, এটা আলাদা করে বাধা লাগে, নাইলে ব্লিডিং হয়। আর যদি পেডিকেল আমরা বেঁধে ফেলি তাইলে হয়তো দরকার হয়। আমরা পেডিকেল বেঁধে ফেলি স্যার সব সময়। তাড়াতাড়ি করো, স্টেপটা দাও না, লাগে ক্লিপ দিয়ে দাও, লাগে ক্লিপ আছে, লাগে ক্লিপ, ওকে। দাও দেখে ওকে, দেখে রাখো কোথায় এই যে দাও এভাবে নাও। So are you getting the picture, sir? Yes, sir. So I am incorporate my earlier incision. Sir, this is the vessel. What Yes, what our Babur sir want to, this is the vessel. Yes. Yeah. Professor Ashik sir, Sir. you could ligate earlier also. Actually, when I need, I will like it. Yes. If you somebody disturb me, I will give a tightness. Otherwise, why I am going disturbing? Okay. Thank you, sir. দাও আমাকে দাও, হইচই করো না, এবার ধরে রাখো। My two assistants are so tired, and so they need energy, right? খাওয়া দাওয়া লাগবে। So this is the crucial part to preserve the mucosa and take the disease. Okay. And remove the larynx. Disease with adequate margin as well. Oh, yes, very important. Okay. So should not be close margin. Okay. Should not be. So I think that this is so Endolaryngeal disease. This is endolaryngeal. Yes, totally endolaryngeal. I am fortunate actually. You are. স্যার সাধারণত ডিফিকাল্ট হয় আপনার পারফর্ম ফোসার গ্রোথ হলে। এখন যেহেতু স্যার আপনার এন্ডোলারিঞ্জিয়াল ডিজিজ, তাহলে তো সুবিধা স্যার। সুবিধা, অনেক সুবিধা। You have chosen a very nice case. Actually, I chose a সোজা কেস, বাংলা কথা বলতে। না, অ্যাকচুয়ালি ডেমনস্ট্রেশনের জন্য আশিক যেটা বলছে ইজি কেস, আশিক ইজি কেসই দরকার ডেমনস্ট্রেশনের জন্য। কারণ কঠিন কেস না, একটা ডিফিকাল্ট কেস, কিছু অ্যানাটমি বোঝা গেল না। Are you getting the picture, sir? Yes, sir. So I had a huge amount of mucosa, okay? Mucosa, yes. এক্সপোর্ট করা যাবে। So now I am going to the lower part, the separation of the trachea. Okay, স্যার স্টোমাল রিকারেন্স প্রিভেনশনের জন্য আমাদের কি কোন দিকে খেয়াল রাখতে হবে স্যার? Actually, you are sleeping in the early in the morning. I told earlier, okay? Yeah, Akram. Sir. Don't get nervous. I know you are sleeping early in the morning. So for stomal recurrence, first is to do tracheostomy in the. এটা কি আশিক যেটা এখন লাইগেট করতেছে? স্যার কি লাইগেট করতেছে এখন কি? ওগুলো নিচে লোয়ার পুলের যে ইয়েগুলো আননেমড ভেসেল স্যার, একদম unnamed vessel, sir. জি স্যার। I need to separate the stem muscle in the lower part. Akram. Sir. For stomal recurrence. So stomal recurrence is more common in tracheostomy patient, right? Yes, sir. So for the prevention of this recurrence, you need to do tracheostomy in the early. Okay. High tracheostomy. Above high tracheostomy. Number two, you need to clear the margin of the stoma, minimum 1 centimeter. Yes, okay. sir. Cup of margin, adequate margin niba. And 3 number hoche need to do level 6 clearance. So if you take these measures. আর একটা পয়েন্ট আশিক এখন বলে কিনা জানি না, আমরা যখন জানতাম আর কি যে যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি তাইলে ট্রাকেস্টমিটা আমরা অ্যাভয়েড করে উইদিন 24 আওয়ার্স অথবা yes, it is important. যদি বেশি আগে ট্রাকেস্টমি করা হয় emergency laryngiectomy. Sir, you are right. কারণ stomal recurrence তাদেরই হয় যাতে ট্রাকেস্টমি করা হয়। Ashik. Sir. Professor Martin. Sir. Yeah, so actually it is still practiced in UK and Ireland. Sir. That if you want to do emergency tracheostomy, you need to do laryngectomy within 24 to 48 hours. It is a good practice, sir. So that is for prevention of stomal recurrence. Otherwise, there is a chance of stomal recurrence is more.
স্যার আই এম গ্রেটফুল যে স্যার আপনারা আসছেন এখন ধরে দেখতেছেন। পরে যাও আগের স্যার। আশিক স্যার, স্যার করিম বলছি স্যার, হ্যাঁ, আরেকটা করিম ব্যাপার স্যার, আপনি তো খুব প্রপারলি অ্যাড্রেস করছেন স্টোমাল রিকারেন্স প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে। তো আরেকটা ব্যাপার হলো স্টোমাল স্টেনোসিস প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের কিছু মেজারমেন্ট নিতে হবে। আপনি বলছিলেন স্যার সকালবেলা, আবার একটু আমি মেমোরাইজ করে দিই স্যার। ওই যে আপনি স্টেনোক্লেডার মাস্টার মাসেলের যে লোয়ার ইনটা কেটে ফেললেন, হ্যাঁ, এটা একটা ব্যাপার স্যার। আর ইন অ্যারাউন্ড স্টোমা স্যার ওই সফট টিস্যু যতটুকু পারা যায় স্যার রিমুভ করার জন্য। আরেকটা বলে স্যার লোয়ার পোল অফ দ্য যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ওটাকে একটু উপরের দিকে নিয়ে মানে লাইগেট করার জন্য বলে, যাতে স্টোমাল স্টেনোসিস কম হয়। ওটা হলো স্টোমাল স্টেনোসিস বলছো, আর আশিক আগে বলছো স্টোমাল রিকারেন্স। রিকারেন্স, জি স্যার, জি স্যার। স্যার আপনার মাথা। স্যার এখন কি করতেছেন স্যার আপনি স্যার? এখানেও কিন্তু রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ যদি সম্ভব হয় রেখে দেওয়া ভালো, কারণ হলো রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ নট অনলি সাপ্লাইজ দ্য ল্যারিঞ্জিয়াল মাসেলস, ফ্যারিঞ্জিয়াল মাসেলকেও সাপ্লাই দেয়। ফলে ফ্যারিঞ্জিয়াল মাসেলের অ্যাট্রফি এগুলো প্রিভেন্ট করতে গেলে বেটার ইফ ইউ ক্যান প্রিজার্ভ। Okay, sir, are you getting the picture? Yes, sir. So on the right side, I am separating the thyroid from the trachea. Okay. Yes, from sir. its upper attachment, only keeping the lower attachment. Okay. Okay. Infiltrate and vein. Karim, you will agree with me? Yes, sir. Okay, Appreciate right it, now. sir. So now the question of clearing the level 6. This is the level 6 node here. Okay, Karim. Yes, sir. Yes, sir. The pretracheal nodes. Okay, sir. I am clearing pretracheal node. And you already mentioned that you should remove all the fibrillary tissue. Yes, sir. In around the stomach. Right, right. Thank you. So thank you for enriching us. Sometimes these nodes, sometimes we forget to remove. Karim. Yes, sir. It is neglected and sometimes the node remain, and the recurrence is more common here. Yes, sir. As there is a R0, N0 neck, okay? Okay. So we take care as it is. Tracheostoma patient, so I take care to remove all the level 6 node. কিন্তু আশিক স্যার, এই কেসটাকে তুমি এখনো N0 বলতে চাচ্ছ কিনা পার অপারেটিভ ফাইন্ডিংসে? কারণ তুমি ওইদিকে লেভেল 5 এ কিছু সাসপিশিয়াস নোট পাইছো। স্যার বলে এটা ঠিক আছে জি স্যার জি, তাই না? ওকে, নাও it not remain N0. না, ওই মেবি রিঅ্যাকটিভ, বাট রিঅ্যাকটিভ লিম্ফ না, নোডস এবং স্যার, রিকারেন্ট লিম্ফ নোডের মরফোলজি কিন্তু একরকম হয় না। ওই কথাটা বলছি কেন, যে অনেক সময় যদি N0 নোড হয় তাহলে নোডের প্রতি আমাদের নজর থাকে না। হ্যাঁ, সেটাই সেই জন্য this level 6 node become neglected. হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। So I just stress on that word. ঠিকই বলছো, এইজন্য আসলে অ্যাড্রেস করা দরকার, কারণ আমরা তো ক্লিনিক্যালি বলতেছি, হ্যাঁ, অথবা ইভেন রেডিওলজিক্যালি অনেক সময় মিস হতে পারে। Actually during a neck dissection a level মিস হতে পারে, হ্যাঁ, level প্রায় মিস হয়। জি স্যার। So now I am separating my trachea, soft tissue of the trachea. From trachea I separate the soft tissue and just I skeletonize the trachea for my tracheal cut.
Okay? স্যার Are you getting? স্যার Yes, আমরা sir. লেভেল 6 নোড আর থাইমাসের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য বুঝতে পারবো স্যার? কে? আকরাম বলছি স্যার। আকরাম তুমি বলো। তুমি অনেক জ্ঞানী লোক। আকরাম স্যার শোনো তুমি অনেক জ্ঞানী লোক তুমি বলো। স্যার স্যার আমি যতটুকু জানি স্যার। হ্যাঁ বলো এই যে তোমারটা তো শুনতে যাচ্ছি আমি স্যার। জানি তো তুমি জানো যে। স্যার ক্যারোটিডের উপরে যা থাকবে স্যার। আচ্ছা আকরাম স্যার তোমার জ্ঞান একটু পরে নেই। স্যার শুনেন এখন আমার ট্রাকিয়াল কাট ওকে? ওকে সো আই এম কি বলে স্ক্রিন দ্য ট্রাকিয়া ওকে? আর ইউ গেটিং? স্যার আপনি কি ফ্রেশ ব্লেড নিছেন নাকি এখানে হ্যাঁ স্যার? ফ্রেশ ব্লেড অবশ্যই ফ্রেশ ব্লেড। এখানে আশিক স্যার ট্রাকিয়াল কাটটা কিভাবে নিবে? ওকে ইন বিটুইন কাটিলেজ এটা কি বেবেল নিবে নাকি ভার্টিক্যাল নিবে নাকি অবলিক নিবে? let me share ওকে? একটু ওয়েট প্লিজ 2 মিনিট হ্যাঁ ওকে সো ফর দ্য লার্নার্স অর জুনিয়র্স ট্রাকিয়াল কাটটা কিভাবে হবে? ট্রাকিয়াল কাটটা হবে মনে রাখতে হবে যেন আমি ট্রাকিয়াল কাট এমন না দেই যে আই এম গিভিং দ্য ট্রাকিয়াল কাট in the disease close to the disease. Okay, so I need to address the disease. So Yes. I earlier I see the disease is endolaryngeal, right? Okay. So here I think I am fortunate for the giving tracheal cut. Enough, right? For preparing a stomach. So for juniors, tracheal cut should be what Dr. Raja said, in between the cartilage. Okay? আশিক Sir. তুমি তো এন্ডোস্কোপিক্যালি পেশেন্টটা অ্যাসেস করছো তাই না? স্যার এটা তো সুপ্রাগ্লটিক কেস তাই না? স্যার সুপ্রাগ্লটিক তার মানে গ্লটিস সাবগ্লটিস এগুলো ফ্রি। জি স্যার। সো ইউ উইল ট্রাই টু এটাকে আগে ট্রাকেস্টমি করা ছিল তাই না? স্যার জি। ওকে ওকে। So now my tracheal cut is in the trachea, in between the tracheal ring. Okay. So at least one ring below you will cut. Right. So I am try to getting the are you getting the picture? Yes sir. So I am try to get my space. ইন বিটুইন কার্টিলেজ কাটতেছো সেখানে আবার যে ইন্টার কার্টিলেজিনাস যে মেমব্রেন থাকে স্যার সেই মেমব্রেনের আপার বর্ডারে নিবে না লোয়ার বর্ডারে নিবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এখন আমরা যে আমি যদি শেয়ার করতে চাই যে আমরা সাধারণত ইন বিটুইন দ্য কার্টিলেজ নেই। ইন বিটুইন কার্টিলেজ প্রথমে যেটা করি জাস্ট বিলো দ্য লোয়ার বর্ডার অফ দ্য আপার কার্টিলেজ। ওকে আপার ওয়ান যেটা আমরা রিমুভ করব তার লোয়ার বর্ডারে। ঠিক আছে। So now I am giving idea is to the mucous membrane will cover the tracheal margin. I am giving my incision. Okay. Okay. Right. First I give a vertical incision. Okay. Yes sir. So to entry into the trachea. Trachea. Then I tell what I am doing. Okay. Okay. So just I am cutting and trachea, and now is the time to change the trachea. স্যার আপনি কি এখানে অ্যানেস্থেসিস্ট কিছু বলবেন কি না কাটার সময়? Anesthesia ready. He is already informed. So I informed my anesthetist Okay. as they are ready to change the tube. Okay. Okay. So Professor Ashik sir is giving the incision in between the tracheal Cartilage. cartilage. You see, First the mucous I give- membrane is covered the lower tracheal cut. Okay. So that it will be a good stoma. Okay. So first I give a vertical, Otherwise it will become necrosis. vertical incision. Yes sir. And right now I change my হরাইজন্টাল আশিক? No. Yeah, tube টাকে আমি আড়াআড়ি কাটতেছি vertical. আর আড়ি মানে তো হরাইজন্টাল। Maybe horizontal. Just a horizontal এভাবে কাটতেছি কেমন? Okay. Then I bevel. Then I oblique. Yes. My language may be wrong. Ashik. Sir. This is not vertical, horizontal. Okay, sir. Okay. I mean vertical. Okay. Horizontal. Okay. No problem. Okay. Now I change my tube. তুমি একটা ফ্রেশ টিউব দিতেছো তাই Okay. না? Okay. This. I change again. I change a fresh tube. Okay. And now my last cut. Okay. So I am giving a peck in the trachea. Okay. To prevent any trickling of or entering the blood to the trachea. Okay. So giving it. Okay. Down. So are you getting the picture? Yes sir. So I am giving a peck. Okay. A roll peck. To prevent and aspiration. also the balloon is inflated. Okay. Okay. So now I am okay. So now the question, the cut is what? Okay. Okay. So earlier the sir said it is a horizontal cut. Okay. Okay. Now I make it oblique. Okay. Now I make it oblique. Are you getting the picture? Yes sir. This is oblique. Now I am getting oblique. Okay. So it is oblique cut. U-shaped type. Right. U-shaped. Okay. Oblique. And I go to the opposite side. To make a posterior tongue. Sir.
posterior tongue shape flap, U-shape flap. Yes, right. So now I am getting the oblique cut. দেখাও না। Are you getting, sir? Yes, sir. Yes. Okay. So my tracheal cut is almost finished. So now the time to separation of the larynx from the pharynx. Okay, so give me the. স্যার আমার মনে হয় ক্যামেরাটা স্যার একটু চেঞ্জ করে নিলে ভালো স্যার। Okay, change করো. So এখন আশিক স্যার তুমি ওই পিছনের দিকে অবলিক কাট কেন দিলা, ট্রাঙ্ক শেপ একটা ফ্ল্যাপ কেন তুলতে চাচ্ছ, এটা কি একটু actually sir you know sir that Professor Ashik bhai, I want to share one thing. Okay, share Previously it was given obliquely, but now it is obsoleted. I have seen in USA, UK also, and India, Tata also, they are giving straight now. Okay. There is no benefit or advantage. Okay, actually I have no sorry, idea. Ashik. Sir. Yeah, we also saw Kunchital Mazumdar, you know. Sir. He also used to use this oblique card, but nowadays Father. we are doing, you know, Sorry, laryngectomy with a straight card. I mean, not oblique. Okay, sir. Circumferential. But it doesn't have Okay, sir. Actually, make any difference. Actually, there is no difference. So আমরা যেহেতু অবলিক আগে দিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, অবলিক সারা দিয়ে দেখতে পারবো কি হয়। Yes, sir. So now I am let me show how I am separating it. So you see here. Okay, are you getting the picture, sir? Yes, sir. Okay. So in the previous time, I saw all my teachers giving their incision here with the knife. But I am using to give incision with the cautery. So now I am take a margin. You see here. Yes. This is okay. So I give an incision 1 centimeter below the posterior. upper border of the posterior cricoid lamina. Yeah, lamina. So this is my cricoid cartilage. So now I am giving an incision here. Hey, Ashik. Sir. আরো নিচে দাও। আরো নিচে নিব? Of course. তোমার টিউমার দেখা যাচ্ছে তো ভেরি ক্লোজ। ওর কোনো সমস্যা নাই তো, আর একটু go far back. আচ্ছা, okay. Sufficient tissue আছে স্যার আপনার। Okay, তাহলে I get. Yeah, of course. Okay, no problem. Okay, thank you, sir. Okay, over the body of the cricoid, right? So I am using my cautery as a knife. Did you see, sir? I make it horizontal. Professor Ashik sir, you want to close horizontally, so you are preserving mucosa. It will come later on. Yeah. So you have enough mucosa, and this will be very close. No. Very good. What I am telling here, the use of cautery. If you use this cautery like that, you may enter into the cartilage. Okay. Yes. Just you make it horizontal and use it like a knife. Okay. So it is. I want to show. কটারির তারটা একটু সরাই দাও, নীল কালার তারটা। নীলটা গৌতম হেল্প মি। এরা স্যার আমার থেকে বেশি টেনশন আছে স্যার। ওকে বাবু স্যার। হ্যালো বাবু স্যার। হ্যাঁ বলো। My two assistants are a bit scared of. Okay. So রোগী তো সারা দিন রাত ওদেরকে দেখে, তোমাকে কম দেখে, বুঝছো না? আমাকে তোরা ভয় পায় না স্যার, আমার তো কাজ করে, আপনাদেরকে ভয় পাচ্ছে স্যার। So okay, I am elevating my flap. So I am cutting the mucosa till the cartilage, till the cricoid cartilage. Right. So if you use cautery, you have to face less bleeding, and your life is easy. Or if you use knife, there is a chance of unnecessary bleeding, and you will become in a trouble. Fall in a trouble. Okay. But here are two schools of thought. Okay. If you use cautery in your mucosa, I have seen our mentor. They are used to. Okay, they are using the cautery over the muscle and up to submucosa. Then in the mucosa, they are using knife always. Yes. Because if you use knife, the healing will be better. Vascular will be more. Adad bhai, I will differ with you with due respect. আমি দেখাচ্ছি কেন differ করতেছি. No, it is good also. No. See, this is my mucosa. Okay. Okay.
So this mucosa after the operation, I need to cut. Yes, redundant mucosa. No, Unhealthy mucosa. No. I later on. So when I giving a কি বলে এটাকে কিকোমায়োডাল Kicopharyngeal myotomy. myotomy that time. Okay. So you can use water without any hesitation. I want to share another tips also. Actually, the margin of the mucosa, you So- cut so- it by cautery. so you see here- You think there is a less vascularity, You cut it see again. here, you see Make here. it raw and then close Azad it. bhai, you Yeah. saw here there is a vascular plane, right? Yes, yes. Yes. So everywhere there is a vascular plane. So need is, what is your need? Need to enter into it. Okay. So There is avascular plane between larynx and pharynx and between larynx, trachea and esophagus. Yes, sir. Yes, So sir. need your. So this plane will continue inferiorly between the So are you getting? trachea and esophagus. So I am easily getting removing it. Beautiful. Okay. So somebody asked me in case of post CTRT, I randomly do it. So there is no difference. There, in this case, there is no history of CTRT. No, it is a primary case. But Primary in case case, of okay. post CTRT, I use same practice. Same practice. Same practice. Same. No knife. No knife. No. I do not like knife. Only flap raising by knife. Only flap rising. Only the incision. And sometimes I keep incision with the universal cautery. If cautery But is before closing, you will see the redundant margin or unhealthy margin or vascularity less. You will refresh it, na? no. Sometimes. Not always. Okay. Not always. I did not see any difference. Okay. Are you getting? So now I complete my incision. Azad bhai? Yes, good. Are you getting picture? Good picture. Okay. If you have any comment, you please pass. না আশিক স্যার ওই Right. আজাদ স্যার যেটা বলতেছে উনি সাধারণত নাইফ মানে প্রেফার করেন আর কি স্যার এখানে Actually, Azad sir তো নাইফ ভালোবাসে আমি আগে তোরে বললাম বুঝো না এটা হলো সার্জনস প্রেফারেন্স ইয়েস বুঝেছো? ডেফিনেটলি হ্যাঁ এখন আর আমি- এই গাটারে অনেকে ওই গজ ইউজ করে করে করিম, স্যার করিম একটা তো সার্জনস প্রেফারেন্স আবার ধরো বিভিন্ন লিটারেচার আছে অনেকে হয়তো নাইফ এবং কটারি দুটো ইউজ করে স্টাডি করেও দেখছে যে জি স্যার, দেয়ার ইজ জি নো স্যার। ডিফারেন্স জি স্যার। এরকম আসলে বিভিন্ন স্কুল অফ থট বিভিন্ন সার্জনস স্যার। প্রেফারেন্স এগুলো তো সবসময় থাকবে থাকবে কন্ট্রোভার্সি সবসময় থাকবে জি স্যার So now I am completing my oblique cut. Okay. Are you Okay. getting? Yes. Another also institutional practice. Karim, Yes. you have seen also in institution to institution it varies. Some definitely. institution using Actually- knife, actually, some Azad institution bhai- using unipolar cautery, cutting diathermy by muscle, by mucosa, and coagulation diathermy muscle. ঠিক আছে। The institutional practice. So now I am finishing my cut. Okay. ওকে এখানে আশিক যেটা অবলিক ইনসিশন দিয়ে ওই যে পিছনে টাঙের মতো করতেছে এটার থট ছিল আগে যেটা এখন Okay. এখন Okay. Can you give a clap? Okay. Thank you. Okay, Thank you. thank you. না আমি নিজে চাই নিলাম সব তো নিজের মানুষ করে জি জি তোমরা স্যার তো সবাই নিজের মানুষ আমার হানিফ বলে স্যার আপনি বললেন আমি তো নিজে চাই নিছি অসুবিধা আছে না কাটো কারণ ঘরের মানুষের কাছে সবই চাওয়া যায় এটা কাটা বার করো দেখাও সো নাও আই চেঞ্জ ওকে জি স্যার There is no hemostasis at all. Okay, দাও কি রে সারা বাজে গেছে দাও পা দাও এই কি রে ওকে So if you use a knife, there is a bleeding. Okay, দাও দেখছেন এই যে So now I am facing some sorts of bleeding. Okay, there. দাও ঠিক আছে so now the question is the time to do my আমার change the gloves দাদা এই gloves চেঞ্জ করো না এটা করে নি একসাথে করে দেব আজাদ ভাই Yes, nice. Are you getting me? Very nice. Okay, we enjoy it. You see the disease, okay? No, স্যার দেখা যাচ্ছে Tell your assistant to give a Yes, sir. Yes, sir. okay, very endolaryngeal and good margin. Okay. Very Okay. good, very good. Okay. Congratulations and thank you. Thank you, sir. Very nice. Cauliflower like growth. Okay. So now
It is the time for doing the Myotomy. Okay, you see here how how So I you do are it. doing in one side, okay? Right here, you see, okay? Not in the midline. Are you getting it? Yes, sir. Yes, Yes, Are sir. you getting the picture? স্যার এটা কেন Okay. করতেছেন You ক্রিকো see here, ফ্যারেঞ্জিয়াল okay? মাইটোমি স্যার Ashik. Okay, sir. Yeah, thank you very much. Yeah, you did a brilliant job Sir, actually. So the growth is in the supra growth is right as Right. well as. So what about the lymph node address? Do you want to address the lymph nodes? Yes, both sides I did. Both sides, on you the- did? Okay. Yes. Sir, That's fine. listen. Sir, give me 1 minute. So, first you enter your left index finger inside the pharyngeal part, okay? Okay. I am entering and now I am lifting it. Okay. Do you understand? Do you see? জি স্যার Orim, are you getting? Yes, yes. Out of, so I am feeling a band here, okay? Okay. So I am feeling a band now. Are you getting? Yes, sir. Are you getting? Yes. So now I am getting a band here, okay? Okay. So I am cutting the band or muscle in the midline, okay? জি জি সার্কুলার ফাইবারগুলো Okay. So I am cutting the. Actually, it is a. No. So now I am cutting, okay? Okay. And the technique is. This is sir. the circular fibers of the inferior Yes. inferior constrictor. Okay. Now the technique of the holding the knife. And this circular part is oblique. supplied by recurrent laryngeal nerve. Oblique. So it is not do like that, okay? Okay. It is not like that. You just take the holding my knife horizontal, okay? Like an Idea is to not to hit the submucosal blood vessels. Okay, right. And he will cut it up to the submucosa and the whitish glue. Are will you be getting seen. the whitish? Yeah. So পপিং অফ ব্লাড ভেসেলস Oh, yeah, আর কি and how much you have to do? He is using the knife like beveling. He is beveling. Yes, bevel, right. So I am finishing, okay? ওকে So what is Still the some fiber is there. No. Okay. Submucosal vessel is Okay, done. seen, that is So completed. why I am doing it? It improves the swallowing and as well as the voice production. ইয়েস Okay, I am finishing. So Right he has done it in prosthesis. unilateral. If Prosthesis. he's done it bilaterally, then what will be effect? close করবো। The hypotonicity, which is not also good. Hypertonicity is not good. Hypotonicity is not good. So he has done in unilateral side. If he has done bilateral, then it will be hypotonic segment. Azad bhai. Yes. Now it is the moment of inserting prosthesis. So are you getting the picture? ওকে It is the part of a prosthesis, huh? It No, is the sir. pharyngeal guard, তাই না? Pharyngeal guard, sir. Yes, pharyngeal guard. Sir. So where is my ঘটনা কোথায়? এই যে। কেন? স্যার স্যার আপনি একটু ইয়েটা দেখান পুরোটা জি জি স্যার সব দেখাবো আমি। জি স্যার রেডি করো ইয়ে। আশিক স্যার নাইস সার্জারি স্যার ইউ আর স্টিল ওয়েটিং স্যার শোনো আব্দুল্লাহ ভাই কথা বলবে স্যার হ্যাঁ আশিক স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার কনগ্রাচুলেশন স্যার সাকসেসফুল এন্ডিং স্যার excellent field sir and I hope the repair will be also excellent sir ঠিক আছে thank you sir thank you sir আমি আসি সকাল থেকে আসছি সকাল থেকে স্যার হ্যাঁ I am missing you sir আমি জানি না স্যার আপনি আছেন স্যার so now I am inserting the prosthesis sir স্যার কিন্তু খুব ইগারলি দেখতেছে তোমার এই অপারেশন আল্লাহ আমি জানি না তো স্যার আমি জানি না অবশ্যই স্যার দোয়া করতেছে তোমার জন্য স্যার now it is a time for inserting my prosthesis so first I enter my pharyngeal guard. This is my pharyngeal guard, okay? Okay. So now I entering my pharyngeal guard in the esophagus. Pharyngeal guard by pharyngeal protector bole. Whatever, what do you like, you can see. Okay. Okay. So I am entering it here, okay? Okay. And now are you getting it? Yes, sir. So this have you load the bulb with the guide wire? Yeah. Okay. Okay. Later on. What is the WhatsApp though? What? So it is my trachea, okay? Okay. So how deep I have to go? It is important. Korim?
ইয়েস স্যার, মানে আপার ইন থেকে কতটুক লোতে আপনি দিবেন? জি স্যার। Usually it is given 1 centimeter. Okay, Karim? ওকে 8 millimeter. Actually, 8 millimeter is standard. 8 millimeter. You can From go the to cart up end to- of the cartilage, Yes. inferiorly up to 8 millimeter. ওকে Yes. So I am getting it. Okay. Okay. Are you getting it? ইয়েস স্যার। And I am palpating the opening. What is the opening? This opening. Okay. ওকে I am palpating here and I am putting. I am entering my cannula inside here. Okay. ওকে স্যার। So this is the protector. If I do not use it, it may injure the inside. Okay. ওকে Posterior pharyngeal wall. Okay. ওকে So it is a protector. First I feel and I try to understand the mouth of the opening and Okay. I just put it. Okay. ওকে So now I am putting again. ওকে Okay. So my putting is done and now it is the time to enter my cannula. Okay. So it is the upper end. Okay. Are you getting? ওকে স্যার। It is the upper end. So 1 centimeter is here. Okay. ওকে In the midline. In the middle, right, in the midline, okay? Okay. So I am entering my guard, okay? Okay. So now you see, I am putting my Guide wire. guide wire. No. So he is inserting the guide wire through the পরে হলো। cannula. Okay. Okay, ওটা হলো। Like, So my guide wire is coming out. he Okay. is inserting the guide now, wire. Azad bhai. Okay. Now the time is to remove the Pharyngeal protector. Trocar, yes, trocar. Trocar as well. Okay. ওকে Okay, I am removing it. Then, so now then the he will time. load the valve. Now the time to fix it with the prosthesis. Okay. Okay. ওকে There is, I am entering my guide wire inside the Valve. prosthesis. Okay. And Okay. it is from below. Okay. ওকে And I am entering it there. Okay. And Fix it. okay. There is an space here. Do you see? See? ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার। So I am entering in here. He is engaging the valve. Engaging. Okay. And now I am. It is very easy now. Yes, Everything is in now the valve. I am tightening it. Okay. ওকে So it become tight. Okay. ওকে So it is the time for me to kick, to insert. Okay. Push. Push. So push you with see you- with here your finger. one thing you remember here. The Pull and push. No. This is the key. What is the prosthesis part? এটা আপনি খেয়াল করেন তা এটা একটা লেজের মতো এটা এদিকে চিকন এদিকে মোটা ওকে আইডিয়াটা হচ্ছে কি যে গ্রাজুয়ালি এটা আস্তে আস্তে ডাইলেট করবে ওকে দেন দ্য ইজি মুভিং ইজি কি বলে পাসিং অফ prosthesis. Okay. ওকে So I am entering. Okay. ওকে So I am it should be take care. Okay. ওকে So I am pulling it. Okay. Very gentle. ওকে But again you push the valve. Okay. You pull the wire and push the valve. Okay. Okay. So By one finger you push the valve. Okay. And another finger you pull it. Okay. So I am Steady traction, not Okay. steady. Okay. I am By steady traction. I am pulling it with gentle traction. Okay. ওকে Now you can push the valve. Okay. ঢুকাই দাও ভিতরে অস্থিরতা It will fix automatically. It will come. Hey. As it is a narrow to wide, so it needs some pressure. Okay. ওকে Steady pressure. Steady pressure. কারণ it dilates the segment. The previous provokes valve you need to separate trocar, cannula, pharyngeal protector, again puncture. But this is now incorporated with valve, trocar, cannula and same. Are you getting Yes, the it is picture, sir? Vega. Yes, It is sir. Vega. Yes, sir. So Vega. I am pulling it gently. ওকে He is pushing the valve by one finger and pulling this wire steady Actually, traction. Azad bhai, pushing is not important here because Pulling, yeah. valve is too so far. So Pulling. here the important is to pull. Yes, Pull sir. with steady traction. Pulling. Okay. Pulling is important. But pulling should be gentle. Otherwise it may tear or it tear. may. Mucosa. Okay, I think it is finished at all. ওকে Right now, okay? গুড I- এক্সেলেন্ট It will take its own position. Are you getting? Excellent. Okay, no. The কাজ আছে অনেক. Okay,
No. So, তুমি এরকম করো। Okay. অস্থিরতা করা নাই। So it is the time. Pull it gently, then it will fix its own position. Okay. So I am pulling it out. Okay. Okay. So now I am cutting it. It is my work is set. Finish. Okay. অথবা পরে কাটা যায়। না পুরোটা বের করে করেন, এখন পুরোটা টান দেন, আস্তে আস্তে বের হয়ে অটোমেটিক ফিক্স হয়ে যাবে। আজাদ ভাই, আপনি ইচ্ছা করলে এই লম্বাটা হ্যান্ডেল করা হচ্ছে, কাটলে কোনো অসুবিধা নাই, কারণ এটার তো রোল নাই আর এই যে ওয়ারের কোনো দাম নাই এখন, এটা কাজ শেষ। না একটা ফ্ল্যাশ বাইরে হয়ে আসবে, এটা স্যার ক্রুশিয়াল মোমেন্ট কিন্তু এখন স্যার এই যে স্যার এখন ফ্ল্যাশ বের হয়ে আসবে এক্ষুনি, একটা ফ্ল্যাশ বাইরে হয়ে আসবে তো স্যার Khurshid sir is there, sir. Allah, I am so fortunate. Yes. All the legendary surgeons are there. All my teachers are there. Sir, are you getting it? এই তো চলে আসছে অটোমেটিক, একটু টান দেন চলে আসবে অটোমেটিক। ইনশাআল্লাহ আপনারা দোয়া করেন, ইনশাআল্লাহ আশা পড়বে। কতক্ষণ থাকবো অত মানুষের সামনে? ইনশাআল্লাহ আয়া পড়বো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তুমি আশিক স্যার আমরা দেখতেছি না, হঠাৎ করে আরে কি মাথা আসছে নাকি? হ্যাঁ মাথা, আরে মাথা লে জামালা রে। ঠিক ওকে চলে আসছে স্যার। ওকে রাইট, তো গ্রোমেটের মতো তাই না? রাইট। এখন একটু রোটেট করে নেন চারপাশে। My assistants are so excited. I am cutting it. Okay. It is easy for me to handle. Okay sir. So now একটা পজিশন করে দিন। Okay. স্যার দেখা যাচ্ছে না স্যার, প্লিজ। মাথা দেখা যায়। ওকে স্যার, মাথাটা বাদ দিয়ে মাথা থেকে কাজ বাইরে হচ্ছে, সেই মাথাটা পাশে রেখে আসলে ভালোই তো। আচ্ছা আর কিছু না, রাখো কোথায় রে? ঠিক আছে চলো দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে। গ্রোমেটকে পজিশন করে রাখো। আশিক মাঝে Four is not allowed. Sir, post laryngectomy voice rehabilitation by 3 way. Number 1 esophageal voice, number 2 electrolarynx, number 3 tracheoesophageal voice prosthesis. কিন্তু প্রত্যেকটারই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। ইসোফেজিয়াল ভয়েস যেমন শিখতে অনেক সময় লাগে, আইকিউ ভালো লাগে, দেন ট্রেনিং, প্রপার ট্রেনিং লাগে। করে হ্যাঁ স্যার, ওয়ান থিং আই ফরগেট টু শেয়ার স্যার, যে এই যে প্রসেসিসটা স্যার, এই রোগীটা খুবই গরিব, বুঝেছো স্যার? এই প্রসেসিসটা আমার একটা পরিচিত লোক গিফট করছে, কি বল ডোনেট করছে। ও বাবা। এবং সে পরশুদিনে এসে রোগীকে দিয়ে গেছে। আমি বলছি ভাই 3টা রোগী ফিট করা আছে আমার, কে পাবে আমি জানি না। হ্যাঁ ওকে। পরে ওই 3টা রোগী দেখে গেছে। ওকে। আমি যে পরে মনে করতে পারেন কারে দিলাম। ওকে। সো স্যার একটা জিনিস করা উচিত, যে ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের জন্য স্যার এত টাকা পয়সা বরাদ্দ 12 লাখ 13 লাখ, অথচ এটা একটা প্রসেসে 80,000 টাকার মধ্যে হয়ে যাচ্ছে স্যার। এটা আমার মনে হয় গভর্নমেন্টে স্যার আপনারা পার্সু করার সময় আসছে স্যার। এটা অনলি 80,000 টাকা দিয়ে সেই কথা বলতে পারতেছে। এটা নিচে 76,000 টাকা, সে লাভ নেয় নাই, বুঝছো? তোমরা করো না কেন স্যার? অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটে অনলি 2000 রুপি। স্যার ওটা স্যার কামরুল স্যার যেটা বলতেছেন স্যার, ওইটা বিশাল রাও স্যার যেটা ইন্ডিয়াতে আনছে স্যার, ওম ভয়েস প্রসেসর স্যার, ওইটা এখনো অন ট্রায়াল বেসিসে আছে। ওরা যে একদম মানে খুব ইউনিভার্সালি সব সেন্টারে ইউজ করে তা কিন্তু না স্যার। না কিন্তু ইয়াতে তো ইউজ করে, হায়দ্রাবাদে তো ইউজ করে ওদের সেন্টার 500-700 রুপি। যারা নিতে চায় প্রপারলি এটা দেয় না, সেটা এটাও ব্লক হয়ে যায়, এটাও ব্লক হয়, এটাও ফাঙ্গাস হয়, একটু রাখো, এটাও অনেক ব্লক হয়। আমি দেখছি তুমি যেটা লাগাইছো এটারও কমপ্লিকেশন আছে। ও যে স্যার আমি যেটা বলতেছিলাম স্যার, পোস্ট প্রফেসর ম্যাক্সিমাম লাইফ কত, কার কি এক্সপেরিয়েন্স আছে শুনি? 1.5 বছর স্যার। হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম 2 বছর। হ্যাঁ জি স্যার। আফটার 2 ইয়ার্স ইউ হ্যাভ টু রিমুভ ইট, আদারওয়াইজ ইট ইজ চেঞ্জ ইট। আমার 3টা নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু জেনারেলি 2 ইয়ার্স ইজ এনাফ। আচ্ছা সেটা হতে পারে, কিন্তু আমার এক্সপেরিয়েন্স হলো আমার কোনোটাই 2 বছরের বেশি করে নাই। আমি পেশেন্টকে কাউন্সিল করে এটা না দিয়ে সরাসরি ইলেকট্রোলারিংসে যেতে, করিম যেটা বলছে সবগুলোরই অ্যাডভান্টেজ করে ওইদিকে। তারপরেও কিন্তু কেউ অনেক জেনে আসে, তো নিজেরা যখন বলে যে আমি এটা দিতে চাই, এটা আমি শুনেছি, দেখেছি বা জেনেছি, তখন তো আর কিছু করা যায় না তখন এটা। কিন্তু আমার কাউন্সিলিং হলো টুয়ার্ডস অ্যান ইলেকট্রোলারিংস, অলওয়েজ বেটার। কারণ হলো আমি এরকম সমস্যাও পড়েছি যে রাতে 2টার সময় ওটা খুলে গেছে, এখন থেকে লালা বাইর হচ্ছে, খাইতে পারে না, পরের দিন সকালে ফোন এবং এই করে দুপুর বিকাল পর্যন্ত ছাড়া পেশেন্ট অ্যাটেন্ড করতে পারি না। কাজেই দুপুরে পর্যন্ত মানে আসতে তারপরেও যখন তখন ওটা আবার হারাই ফেলছে একজনে, কেমন তখন এটা দেখা গেল যে তাকে একটা নেজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং টিউব দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ওই স্টেজে, আর একটা কালেক্ট করা পর্যন্ত অথবা এটা ক্লোজ করে দেওয়া পর্যন্ত। স্যার
এটা হলো পোস্ট অপারেটিভ এই যে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট আছে কিন্তু সব সেন্টারে ভালো সেন্টারগুলোতে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট যারা তারা কিন্তু এটা খুব টেক কেয়ার খুব ভালো কিভাবে তার নিয়ম কানুন সবকিছু কিন্তু শিখাই দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে আমরা ওরকম ইএনটি ইনস্টিটিউটে প্রথম লোক হবে ওটা কেয়ার করার জন্য। এসএলপি ওটা বলে না আসা পর্যন্ত সার্জনকে টেক কেয়ার করতে হবে। ভাই ওই যেটা বলছে করিম, আমি তো এখন হেডনেক নিয়ে কাজ করতেছি, বিকজ আমার এখন ডিভিশন দিয়েছে হেডনেক ডিভিশন, সুতরাং আমাকে এগুলো করতে হচ্ছে, ট্যাকল দিতে হচ্ছে। তো ওখানে যেটা বলছে করিম এসএলটি বলা হয়, হ্যাঁ আজাদ বললো। সো উই হ্যাভ এ সেপারেট টিম অ্যাকচুয়ালি, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট, very good actually, they are very good expert, as well trachea nurse, তুমি জানো হ্যাঁ trachea nurse গেল। বাট that is the important part is before doing all this laryngeal surgery, all this we have to fees. Any idea about what is fees? Endoscopic swallow study. So functional endoscopy swallowing, it is essential because which group of patients need go through the aspiration or not. So either তাকে পেক ফিডিং দেবো কিনা, আগে হয়তো অপারেশন আগে আমরা তাকে শেষ পর্যন্ত গ্রুপের ইয়াদেরকে পেক ফিডিং দিয়ে দিই, মানে পারকিনসন্স এন্ডোস্কোপি গ্যাস্ট্রোটমি ফিডিং, নট এনজি ফিডিং। এটা খুবই এসেনশিয়াল যে কারা ইয়ে করবে। তো এটা আমাদের দেশে যখন চিন্তা করি যে আসলে আমরা বইতে পড়ি, আমরা তো এগুলো বইতে পড়ি বা শুনি, এখন তো আমি চোখে দেখতেছি। এবং আমার যেটা তুমি আমাদেরকে শেয়ার করলা এটা ইয়ে করে, কারণ আমরা তো অনেক দিক থেকে হাত পা বাঁধা, তার মধ্যে আমাদেরকে সবাইকে যার যা কিছু আছে তা নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে, আগাতে হবে। এবং ওই স্টেজে যে তারপরে কেমন সব হাইটেক শুনে হাইটেকের জন্য আটকে যাব সেটা না। স্যার আমি একটু শেয়ার করতে চাই স্যার। করিম যেটা বললো স্যার যে প্রস্তুতির ব্যাপারে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কিন্তু প্রতিটা ক্যান্সার রোগীর জন্য 50,000 টাকা বাজেট আছে। প্রপার চ্যানেলে গেলে কিন্তু এই টাকাটা তারা পায়। এবং আমি অলরেডি সমাজ কল্যাণের সাথে কথা বলেছি যে আমরা যে একটা প্রজেক্ট সাবমিট করতে পারি প্রস্তুতি বাল্বের জন্য, তাহলে কিন্তু একটা পাওয়া সম্ভব। এটা একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে সব কিছুর ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি আমাদের প্রাইভেট সেক্টর কিন্তু ইনভলভ করতে হবে। যেমন আমরা কিন্তু অনেক প্রস্তুতিস, এই যে এটা একটা উদাহরণ, আমরা কিন্তু চ্যারিটি ভাবে নিচ্ছি, সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু তাই হচ্ছে। আমরা যারা এটা নিয়ে কাজ করি আমাদের কিন্তু এটা দায়িত্ব যে সোশ্যালি এটা অ্যাওয়ারনেস গ্রো করা, যারা সলভেন্ট পারসন তাদের এই অল্প টাকার বিনিময়ে একটা লোক কথা বলতে পারবে। এটা কিন্তু সরকারের পাশাপাশি আমরা যারা সার্জন তাদের দায়িত্ব এটাকে চ্যারিটি হিসাবে সামনে নিয়ে আসা, সারা ওয়ার্ল্ডে যেটা হচ্ছে। তো সুতরাং যারা এই ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করে সেটা কিন্তু সরকারের পাশাপাশি প্রাইভেটলি করতে পারে। Yes sir. Sir, are you hearing? Yes. Okay sir. খুব সুন্দর হয়েছে। Sir, I am finishing my okay. Beautiful. Excellent sir, excellent. So important is to keep this mark in the inferior part, okay? Excellent sir. Sir, okay, thank you. Now I make it small. এই ভয়েস প্রসেসের দাম এখন হলো 85,000 টাকা আমাদের দেশে, 90 একটু বাড়ছে এখন, আবার আগে 50, এখন ডলারের দাম বাড়ছে। তো আমি স্যার যেটা বলতেছিলাম শেষ করে দিই স্যার। ওই তিনটা যে উপায় আমাদের, ইসোফেজিয়াল ভয়েস আর হলো ইলেক্ট্রোল্যারিংস এন্ড হলো ট্রাকিওসোফেজিয়াল ভয়েস প্রসেসিং। Now the time for repair, okay? Okay. So how we can repair it? And Dr. Azad earlier told me how can I repair. So in case of repair, the repair is to be own repair, that is without any tension, he automatically comes close. ঠিক আছে? It may be horizontal, it may be vertical, or it may be whatever you like, T. So না রিপেয়ার নিয়ে অত টেনশনের দরকার নাই, আমরা আস্তে আস্তে রিপেয়ার করতে থাকলে এক সময় রিপেয়ার হয়ে যাবে। So right here see the mucosa, for the juniors, how much mucosa you need, okay? So during pre-operative assessment, we are afraid that how much mucosa I need, okay? For pharyngeal repair, this amount of mucosa, we need in case of without any tension, it needs about 5 centimeter. 5 centimeter, 5 to 6 centimeter. এখন একটু অন্য কথা বলি। ওই যে মতিন স্যার যেটা বলতেছিলেন ফিজ, ফাংশনাল এন্ডোস্কোপিক ইভ্যালুয়েশন অফ সলোইং, তো ওই খুরশিদ স্যার বলতেছিলেন যে আমাদের সবকিছুই জানা দরকার। অ্যাকচুয়ালি এটা হয়েছে যে আমাদের একটা ল্যারিঙ্গোলজি ডিভিশন নতুন ক্রিয়েট হয়েছে বিএসএমতে, ওখানে আমরা উই আর গোয়িং টু প্রকিউর ফিজ টেকনোলজি, অ্যান্ড আশা করি ইনশাল্লাহ নেক্সট 6 মান্থসের মধ্যে ল্যারিঙ্গোলজিতে যেটা 3 ফাংশন মেইনলি, একটা হলো এয়ারওয়ে, সোয়ালোয়িং অ্যান্ড স্পিচ, তো সেই সবগুলোরই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমরা আশা করি আসতেছে। এখনও আমাদের ল্যারিঙ্গোলজি ডিভিশনটা ফুল প্রেজেন্ট হয় নাই,
আশা করি আমরা হয়তো নেক্সট 6 মান্থসের মধ্যে ফিজ টেকনোলজি আমাদের থাকবে আশা করি ইনশাআল্লাহ Sir, Babur sir, হ্যাঁ now the time for repair and type of repair already I said that it is comes automatically, okay? আশিক স্যার স্যার কে আমি ডক্টর সৌরভ ও সৌরভ এতক্ষণ স্যার এক্সিলেন্ট সার্জারি স্যার এবং এক্সিলেন্ট ডেমনস্ট্রেশন স্যার আপনার স্যার সুন্দর হচ্ছে স্যার স্যার আমার এখানে একটা কোশ্চেন আছে স্যার বলো কোশ্চেন না ঠিক যে আপনি স্যার যে রিপেয়ারের কথাটা বললেন যে স্যার মিনিমাম আমরা কতটুক টিস্যু থাকলে মানে ফ্যারিংসের কতটুক থাকলে আমরা প্রাইমারি রিপেয়ার করতে পারি আমার কয়েকটা কোশ্চেন রাইট আচ্ছা এটা তো এটা একটা আর একটা হচ্ছে যদি আমাদের সেইটুকু না থাকে তাহলে আমরা কি অ্যাডভান্সমেন্ট করতে পারি রাইট এই actually Thank you, sir. Actually I told earlier that it is written in the book already যে the amount of mucosa will be 5 centimeter 5 to 6 centimeter Saurabh, are you agree with me yes sir 6 মানে 5 to 6 okay. 5 to 6 and if this amount of mucosa sometimes we cannot preserve due to some constant like disease extension or sometimes the latter pharynx is involved, right? Yes. So in that case, you can make a repair with help of free flap, okay? Yes, sir. Or pack measure, local flap. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, excellent. So you may use local flap or you may use free flap. Yes, sir. And I think we are happy with the leadership of our young and the expert surgeon, Dr. Saurabh, right? He is starting free flap in Dhaka Medical College. Actually, we are very much shortage of this type of surgeon in our ENT. Saurabh, yes, I sir, congratulate you. Thank With you, your sir. leadership, you started this type of operation. Thank you, sir. So now the time of repair. So how can I do the repair in first layer? I am taking the 30 Vicryl, okay? It is 30 Vicryl. Are you getting? Okay, 30 Vicryl. হ্যাঁ 30 Vicryl নিলাম তারপরে আমাদের করতে হবে কি যে এটা হবে এক্সট্রা মিউকোজাল মানে কি আচ্ছা আমি একটু ছিলাম না তোমার একটু জিজ্ঞেস করতে চাই আমি তো ভিতরটা ওপেনের সময় ছিলাম না স্যার তোমার এই লেফট পাইরিফর্ম ফোসা থেকে কি তুমি কোনো মিউকোসা রাখতে পারো নাই তোমার মিউকোসা আছে তো স্যার কম দেখা থাকবে না I have huge amount of mucosa sir আচ্ছা so now the first layer so first layer for juniors it should be the extramucosal what is extramucosal if I pierce it অন্যান্য শালার মধ্যে যদি আমি ঢুকাই দেই তাহলে আর extramucosal হবে না extramucosal হচ্ছে I am taking my bite okay not piercing it okay not piercing it right so it is extramucosal interrupted আমি ডক্টর আব্দুল্লাহ স্যার একটা ব্যাপারে ইন জেনারেল স্যার যেহেতু সাবজেক্টটা ডেভেলপ করতেছে এবং ল্যারিঞ্জেক্টমি প্রচুর হবে স্যার রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামটা আমার মনে হয় খুব বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে না আমাদের নেগলেক্টেড স্যার নেগলেক্টেড হ্যাঁ রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য ল্যারিঞ্জেক্টমি ক্লাব দুনিয়ার যে সমস্ত যে দেশে আছে যারা করে তাদের কিন্তু ল্যারিঞ্জেক্টমি ক্লাব আছে যারা ল্যারিঞ্জেক্টমি পেশেন্ট তাদেরকে দিয়েই অর্গানাইজ করা হয় আমাদের দেশেও কিন্তু একসময় ছিল হারুন স্যার কিছুদিন দেখছেন আমি কিছুদিন দেখছিলাম ভলান্টিয়ার Actually, we started, sir, কিন্তু last year. এইটাতে হ্যাঁ যারা ওই ইসোফেজিয়াল বয়স নিয়ে কাজ করে এইরকম একজন আছে ওর নাম রইসুদ্দিন হ্যাঁ ওকে আমি সব সময় প্যাট্রোনাইজ করি আগেও করছি এখনও সব সময় আমি প্যাট্রোনাইজ করি তারে ওই যে কার্ড টার্ড বানাইয়া দিছি প্রমোশন কার্ড টার্ড বানাইয়া দিছি যাতে মানুষের কাছে যোগাযোগ করতে পারে হ্যাঁ তো হ্যাঁ 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 ওকে 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 ইউটিলাইজ করে অথবা আপনাদের নিজস্ব পেশেন্ট যারা আছে এদেরকে ইউটিলাইজ করে ওদেরকে একটু অর্গানাইজ করে ওরা যাতে রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামে কন্ট্রিবিউট করতে পারে কারণ আপনারা শুধু কেটে ডিসেকশন করে রিপেয়ার করে ছেড়ে দিতেছেন বাকিটুকু তাদেরকে একটু দায়িত্ব দিতে হবে ওনারশিপ নিয়ে তারা যাতে কাজ করতে পারে আমি রিকোয়েস্ট করব যারা এখন ল্যারিঞ্জেক্টমি বা
লেরিঙ্গোলজিতে কাজকর্ম করতেছেন তাদেরকে এই উদ্যোগ নিয়ে এইটা আমরা এই রিপেয়ারটা দেখতেছি, ডেভেলপ করতে হবে। আব্দুল্লাহ ভাই আপনারটা কন্টিনিউ করবেন। আমরা এই রিপেয়ারটা দেখতেছি, আমরা 5 মিনিট পরে আমরা এই এটা অফ করে দিই, আমাদের পরের যে সেশন আছে ওখানে যাব, রিপেয়ার কমপ্লিট হলে আবার দেখব। আপনি প্লিজ বলেন, কন্টিনিউ করেন। মজুমদার, আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাইছিলাম। যে কথা বললাম যে আপনাদেরকে এই ব্যাপারে একটু উদ্যোগ নিতে হবে। আসলে রিহ্যাবিলিটেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ সার্জারি বা রেজাল্ট। গুড রেজাল্ট পেতে হলে রিহ্যাবিলিটেশনে একটু গুরুত্ব দিতে হবে। আমি প্রফেসর জাকারিয়া নাই স্যার, হ্যাঁ জাকারিয়া একটা কথা বলতেছি হলো, আমরা জাস্ট কোভিডের আগে আমি আব্দুল্লাহ ভাই আমরা একটা শ্রীলঙ্কাতে লাস্ট ওয়ার্কশপে গেছিলাম হেডনেক স্যার। তো ওইখানে ইংল্যান্ডের একটা বিশাল গ্রুপ আসছিল। তো ওইখানে তারা ইএনটি ডিজিজ দেখাইলো এই স্পেশালি মাল্টিপল পেপিলোমা লেরিংস লাস্ট 5 ইয়ার্স ওদের দেশে ড্রপ টু 2%। তো দেখাইতে যায় বললো যে শ্রীলঙ্কাতে তারা অনেক দিন ধরে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস ভ্যাকসিন যেটা ভ্যাকসিনটাকে তারা মেল ফিমেল সবাইকে ইউজ করতেছে। তো আমরা কিন্তু এখনো এখানে যারা হেডনেক সার্জন জানে হিউম্যান পেপিলোমা ওরাল ক্যান্সার রিলেশনটা কি অ্যাকচুয়ালি প্রসেসের ব্যাপারে আমি রিকোয়েস্ট করবো। এখানে দেখতাম আমরা ট্রাই করছিলাম যে গভর্নমেন্ট থেকে এটা যদি ইএনটি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে করা হয়, আমরা যদি হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস এইটা আমাদের ভাইরাসটাকে আনতে পারি অনকোলজি ডিপার্টমেন্ট এখান থেকে, আমাদের দেশে অনেক লাভ হয়, অনেক ডিজিজের প্রগনোসিসও ভালো। আমার মনে হয় দিস ইজ দ্য টাইম। স্যার, তো আপনি এটা নিয়ে একবার কথা বলেছিলেন মিষ্টিতে আমাদের সোসাইটির পক্ষে। গাইনোকোলজি তো শুধু মহিলাদের দিচ্ছে, আমরা পুরুষদের যাতে ইনভলভ করতে পারি। ওটা একদম আমাদের প্রাইমারি ইয়াতে ঢোকার জন্য প্রপোজ করলে সবচেয়ে ভালো হয়। হ্যাঁ, কারণ সেখানে আমাদের মহিলারা তো বেশিরভাগই পেপিলোমা দিয়ে এফেক্টেড হয়, ওরাল ক্যান্সারও একটা ভেরি হাই পার্সেন্টেজ, তার উপরে আমরা তো ল্যারিঞ্জিয়াল এগুলো পাই। কাজে এটা মনে হয় একদম ওইখানে আমাদের এখান থেকে এরকম রিকমেন্ডেশন গেলে আরো ইয়ে হয়। আমাদের এখানে অনকোলজির বস কামাল ভাইও আছেন দেখতেছি আমরা। আর আমাদের দেশে তো আসলে ওই যে মলিকুলার জিনিসগুলোকে ইভেন ইবি ভাইরাস, আমরা এই ভাইরাসগুলোকে করার ফ্যাসিলিটি কম, কারণ এটা এখন খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। আমার তো মনে হয় হেডনেক ক্যান্সার এগুলো চিন্তা করা উচিত। একটা অ্যানাউন্সমেন্ট ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে। আমরা ইনস্টিটিউটের ধারাবাহিক একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলে। যেসব ডক্টররা বিভিন্ন পেরিফেরিতে কাজ করেন তারা ইচ্ছে করলে আমাদের এখানে 15 দিনের জন্য ডেপুটেশন আসতে পারেন। মিনিস্ট্রি থেকে ওয়ার্কিং ডেপুটেশন দেবে, কোনো ছুটি না। তো যারা এটা আমাদের চলমান থাকবে সারা বছর, এটা আমরা অ্যারেঞ্জ করে দিব। যারা ইন্টারেস্টেড তারা আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাক্তার শাহজাহানের কাছে নাম জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, যে আমরা পরবর্তীতে মিনিস্ট্রি থেকে অর্ডার করে আমরা তাদেরকে নিয়ে আসবো এখানে কাজ করার জন্য, যে কোনো সাবজেক্টে কাজ করতে চান। এই কার্যক্রম আমরা শুরু করতে চাই আপনাদের সকলের আগ্রহের ভিত্তিতে। এবং এটা কেউ যদি বেশি দিন চায় 1 মাস, এটাও করা যেতে পারে। তারা আমরা শুরু করতে চাই। এবং এটা যারা প্রাইভেট মেডিকেলে কাজ করে তাদের জন্য আরও সহজ, তাদের জন্য এটা একই ফর্মুলা, তারা এখানে এসে কাজ করতে পারবে। হ্যাঁ জাকারিয়া, এটাকে মনে হয় আরও ইনস্টিটিউশনালি যদি ফেলোশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রামিং করতে পারো তাহলে আরও ভালো হয়। ওইটা স্যার আমাদের পরবর্তীতে প্ল্যান আছে, প্রজেক্ট রেডি করতে হবে। আমরা এবার কাজ শুরু করতে চাই, যদি আমাদের ফ্যাকাল্টি ডেভেলপ করে, মিনিস্ট্রি পারমিট করে, আমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্টে এখানে ফেলোশিপ তৈরি করবো ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে। ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের পরবর্তী সেশনে চলে যাব। ডক্টর মামুন প্লিজ গো ফরওয়ার্ড টু দ্য নেক্সট সেশন। এক মিনিট স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার মি স্যার? হ্যাঁ স্যার, আমি 1 মিনিট আমি একটু দেখাতে চাচ্ছিলাম যে আফটার ক্লোজিং দিস, ওকে না তোমরা ক্লোজ করার পরে দেখাবো। তো দেরি হয়ে যাবে, তো আমি এটা দেখাচ্ছি। এই যে আই এম ইউজিং দিস লাইক দ্যাট, ওকে ঠিক আছে, ওকে। এই যে ঠিক আছে, মাথাটা একটু কালো হয়ে গেছে, ওই যে ভাস্কুলারিটির কথা বললাম সেজন্য। ওই যে ইয়ার জন্য স্যার, সেগমেন্টাল সাপ্লাই তো। ঠিক আছে, তুমি করো, এটা আবার ছবি দেখানো যাবে, এদিকে আমাদের এখানকার সেশন শুরু হয়ে যাবে। ওকে, স্টার্ট করুন স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর পেশেন্স হিয়ারিং এন্ড পেশেন্ট বড় ক্লাস আমরা আশিকের জন্য। স্যার, একটা জিনিস একটু অ্যাড করতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন বোধহয় যে এফএইচএনও ফাউন্ডেশন অফ হেড নেক অনকোলজির একটা মুভি আছে ল্যারিঙ্গেক্টমির উপরে। মুভিটার নাম হচ্ছে হামির পরে কণ্ঠ। তো এইটায় আই ওয়াজ ফরচুনেট যে এই মুভিটা তৈরির সাথে আমি জড়িত ছিলাম। সেই মুভিটা বাংলাদেশেও রিলিজ পেয়েছে, নাম হচ্ছে সিনেমাটার কণ্ঠ, যেখানে অভিনয় করেছিল আমাদের বাংলাদেশের জয়া হাসান, ইন্ডিয়া থেকে দেবুবা বলে একজন। তো এই মুভিটার থিমটা হচ্ছে যে একজন রেডিও জকি থাকে, যে তার ভয়েস বিক্রি করে তার প্রফেশন চালায়। তার হঠাৎ করে ম্যালিগনেন্সি ধরা পড়ে, ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং তার ল্যারিঙ্গেক্টমি হয়।
এরপরে সে কিভাবে ভয়েস প্রসেসিস দিয়ে স্পিচ থেরাপিস্ট এবং এর মাধ্যমে ভয়েসটাকে রিগেইন করে আবার রেডিও জকি হিসাবে রিএস্টাবলিশ হয়, মুভিটার থিমটা এটাই। এবং এই মুভিটা আসলে বাংলায় তৈরি এবং এটা অ্যাওয়ার্ডের জন্য নমিনেশন পেয়েছিল। তো আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সময় জয়া হাসানের পরিশ্রম দেখার। সে কলকাতায়, ব্যাঙ্গালোর এবং দিল্লিতে বিভিন্ন স্পিচ এবং অডিওলজিস্টদের সাথে বিভিন্ন সেশনে করে সেই স্পিচ থেরাপি নিয়ে এই ভয়েস প্রসেস দিয়ে কীভাবে ভয়েসটা ডেভেলপ করা যায় সেটা নিয়ে কাজ করেছে। তো এই মুভিটার আসলে থিম ছিল ফাউন্ডেশন অফ হেড নেক অনকোলজির, যাতে আমরা রোগীদের অনেক সময় অনেক কথা বলি, কিন্তু এই ল্যারিঙ্গেক্টমির কথা বললে যে কথা বলতে পারবে না, এইটা শুনলেই কিন্তু রোগী আসলে আর করতে চায় না। তো এই রোগীটাকে সহজ সরল ভাষায় যদি বলা হয় যে হামির পরে কণ্ঠ, এই মুভিটা দেখে নেবেন, দেখার পরে রোগীকে আর কোনো ডেমনস্ট্রেশন বা কোনো মোটিভেশনের প্রয়োজন হয় না, রোগী এমনিতেই আসলে তখন ল্যারিঙ্গেক্টমির জন্য শুয়ে পড়তে চায়। সো এই মুভিটা নিয়ে আমি আমার জুনিয়র আমার কলিগস এবং আমার সিনিয়রদের জানাতে চাই। কোনটা স্যার? না না স্যার, এটা মুভি স্যার, একটা সিনেমা যেটা বাংলাদেশ, এটা জয়েন্ট ভেঞ্চার, ডাটা ছিল না স্যার। এটা এসে টোটালি একটা মুভি, এখানে প্রেম ভালোবাসাও আছে, ভিতরে গানও আছে, সব কিছু। Okay, so we conclude the session of the Ashik Bhai. Okay, so before going to the next session, that is the panel discussion session on carcinoma of unknown primary. I would like to call Professor Dr. Zakaria Sarkar, Director NIENT, to come on the stage, and Dr. Nurul Karim Mitu. Please come on, Abdul Karim Mitu, please come on the dais. You all know that Abdul Karim Mitu was few days back was in USA, and he got training on Randolph, so in Harvard Medical School. So from there is a memento, or I should say there is a precious book that was presented to Mitu to hand over it to the NIENT for the NIENT library. I now request Dr. Mitu to hand over the book to Dr. Professor Zakaria Sarkar. Surgery session concludes here, and the memento will be awarded later on when the Professor Ashikur Rahman will come on the dais, and we will give the memento at that time. Yes, Professor Ashik, yes. ওই যে যখন মেমোটা দিবে তখন আমাদের না অ্যানাস্থেসিয়া কথা ভুলে যাবেন না, হ্যাঁ? হ্যাঁ শিওর, আপনি অ্যানাস্থেসিয়ার ওদের নিয়ে আসলে পারে স্টেজে, আমরা এই সেশনের মেমোন্টোটা দিব। ওকে, কিপ ইন ইওর মাইন্ড, ওকে? এই সেশনের পরে প্রফেসর আশিকের লাস্ট ক্লোজারটা একটু দেখাই দিলে ভালো লাগবে। আচ্ছা, আমি শেষ করে দিচ্ছি। জি স্যার, ওকে। লাস্ট না এখন না, ক্লোজার একদম ফাইনাল ক্লোজারের পর স্যাররা সবাই অডিয়েন্স একটু দেখতে চাইছে আপনার পেশেন্টের এটা। ওকে, সো উই প্রসিড ফর দ্য নেক্সট সেশন। ইট ইজ এ প্যানেল ডিসকাশন, ডিবেট অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন অন carcinoma of unknown primary, neck carcinoma of unknown primary. So I like to invite Professor Mahmood Hassan, Professor Kamrul Hassan Tarafdar, and Professor Monila Laich to come on the stage as chairperson of this panel discussion, and panelist and discussant will be Professor Muhammad Abu Yusuf Fakir, Dr. A.K.M. Kamaluddin, Lieutenant Colonel Ali Azad, Dr. Taslima Hossain, Dr. Abdul Karim Mitu. They will be panelists on this session, and audience panel of jury. They will be Dr. Shahriar Arafat Shourab. They will be on the audience panel, and Dr. Muhammad Mahbubullah will be in the audience panel. I am Dr. K. Mamun Murshid, will moderate this session, and rapporteur of this session is Dr. Muhammad Khaled Jahan. Bipu is here, Dr. Khaled Jahan. So I request Dr. Sajan Sarkar to be rapporteur in this session. Okay, so please, may I request Professor Mahmood Hassan, Professor Kamrul Hassan Tarafdar, Professor Monila Laich to come on the podium, on the stage. Professor Muhammad Abu Yusuf Fakir, Dr. A.K.M. Kamaluddin, oncologist, medical oncologist, Lieutenant Colonel Azad, Dr. Taslima Hossain, head neck histopathologist, Dr. Abdul Karim Mitu. প্যানেলিস্ট স্যার সাইডে বসো, বিপদের মধ্যে আছে, ধরো ঘুমাইতেছে। ও কর্নেল তুমি, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ।
Doctor. আমি না সার্জন আমার টেনশন হ্যাঁ টেনশনে বেশি লাগছে এই তাসলিমা পাকে তোদের টেনশনে আমার টেনশন লাগছে কারণ মনে করো স্যার কি না কি করে আল্লাহ সৌরভ আর মাহবুব দেখ ঢুকে দেওয়া সামনে ঢুকলে কি না থাকে এই যে বাইরে বেঁধে পড়ে গেছে হ্যাঁ এই তাসলিমা পাকে একটু ডাকো ঠিক আছে আপনার সামনে হ্যাঁ এই এটা যাও ল্যাপটপে একটা যেটা হয়েছে তো শুনুন না হয়েছে যদি আমরা নেক ডিসেকশনের সময় না দিতাম তাহলে আরো সুন্দর হতো বাট শুধু নেক ডিসে দেখাই দিলাম তাই না level 2 কেমনে করে 3 কেমনে করে তাই না So this is a panel discussion session. With the permission of the chair, I like to start this panel discussion. করে ফেললাম খুবই টাইম লাগছে তারপর ডেমনস্ট্রেশন তাই না রে ডেমনস্ট্রেশন বেশি টাইম নেবে না রাখাইতো না একটা দেয় আমি টেনশন করি ঘুমাই গেছি আর লেরেন যে তুমি প্রিপারেশন দরকার নেই So, this panel discussion will highlight multidisciplinary care from different expertise team, and we like to introduce comprehensive head neck cancer care. The team members of different expertise reach consensus for the patient care to offer comprehensive head neck cancer care. And what are the data elements needed to reach a diagnosis, and how does a dialogue and debate take place? At the conclusion of this discussion, we all will be able to know, we will achieve in a consensus for the patient care, we will infer knowledge to develop treatment plans of the head neck cancer patient and understand curative and palliative approaches to the patient. Patient is hypertensive and smoker. He is a 65-year male hailing from Borishal, presented with the complaints of right-sided upper neck swelling for last 8 months. It is insidious in onset. Initially, it was 1 by 1 centimeter and gradually increases the size to attain the present size of 3 by 3 centimeter. There is no history of skin changes or discharge from swelling, no history of pain, over swelling, fever, sore throat, chest pain, cough, voice change, dysphagia, respiratory distress, hemoptysis, autalgia, and there is no history of weight loss also. Patient has a history of decreased appetite, his bowel and bladder habits is normal. General survey, patient is well nourished, well hydrated, general examination is normal, and all the vitals are also normal. On examination, a globular swelling in right upper part of the neck at level 2 is about 3 by 3 centimeter, hard in consistency, smooth surface, well defined, not fixed with underlying skin, overlying skin and underlying structure, does not move on swallowing or protrusion on tongue. Indirect laryngoscopy, other ENT examination and systemic examination reveals normal. So this is the scenario of the patient. What Hayes Martin says, he says an adult patient who presents with a palpable lateral neck mass, whether solid or cystic, should be considered to have a metastatic lymph node until proven otherwise. So with this presentation, I like to ask the panelists, do you want to go any further clinical evaluation? Professor Abu Yusuf. First, we miss the oral cavity. We have need to examine the any protrusion of the. There is nothing significant in the examination. But you are not mention it. Sir, sorry sir, I mentioned it. Indirect laryngoscopy, other ENT and systemic examination reveals normal. In the last line, sir. No, I see the patient, but it may also push the oral cavity. It is the need the examine the oral cavity and Professor Abu Yusuf Fakir said that and also palpate the oral cavity. Yes. So palpation
and examination of the oral cavity will be considered. So, Mohan Bhai, I want to share one things. Professor Abu Yusuf Fakir sir mentioned is 100% correct. The digital palpation, the examination, no ENT patient examination will be completed without digital palpation. So thorough clinical examination and examination under proper headlight, examination of the oral cavity, oropharynx, then base of the tongue and especially tonsil by digital palpation. okay, Azad, we got the point. We'll do the digital palpation and oral cavity examination. Also Do you examine want any further the examination? carotid artery pulsation. Okay, carotid artery pulsation we got the point. Me too. You want to do any further clinical evaluation? No clinical evaluation. Usually, sir, আমরা fiber optic laryngoscopy টাকে এখন office endoscopy Exactly, that is the point. Office scopy is the examination. Fiber optic nasopharyngeal laryngoscopy, sir. Yes. Nasopharynx টা আমরা emphasis দিতে চাচ্ছি So এখানে। the patient, a fiber optic laryngoscopy report is normal. Me too rightly mentioned, to exclude, give the importance on the nasopharynx, the term now used is fiber optic nasopharyngeal laryngoscopy. So to include it in the nasopharynx, the nasopharynx is a very important part in this case. So we missed oral cavity, we missed the palpation of the oral cavity and other proper examination, and also the fiber optic laryngoscopy. So this patient was done fiber optic laryngoscopy and it reveals normal. Okay. Now, what about also tympanic membrane? No. Pardon? Tympanic membrane. There may be OME. Yes. There may be nasopharyngeal carcinoma. Yes, we discussed about it that the other ENT examination is normal. So now fine needle aspiration biopsy, core biopsy and open biopsy. Should the panelists tell about the fine needle aspiration biopsy, when to do core biopsy and when to do open biopsy? Will you please include Nurul Karim Mitu, or should I say from the jury panel in the audience? Sir, eguli sir, other ENT examination covers all these things and other systemic examination. That was normal, sir. Correct, sir. As a whole, in a term, I included it, sir. Indirect laryngoscopy, other ENT and systemic examination, I included it. Dr. Saurabh, will you tell about what information do you want to get from fine needle aspiration biopsy, core biopsy, and when to do the open biopsy? কটা বাজে দেখতো মাত্র তাড়াতাড়ি তো করলাম না তাই না? Okay, so from head neck histopathology, I like to ask Taslima Appa, so tell us the efficacy and effectiveness of fine needle aspiration cytology in diagnosing the metastatic carcinoma. Well, in fine needle aspiration cytology, we can mention it whether it is metastatic disease, but tissue diagnosis is necessary for further investigation. So how much effective is fine needle aspiration cytology diagnosis? There is a cystic mass, there is a solid mass. In your perspective, the efficacy and effectiveness of the diagnosing the tissue, which will you prefer? And when will you advise ultrasound assisted FNAC? If a ultrasound study reveal that it is a cystic node, Yes. then ultrasound guided fine needle aspiration cytology must be done. Well, so fine needle aspiration cytology is an investigation that is a very important investigation. It gives more than 80% of the information regarding the metastatic neck node, and repeated FNAC is possible, and multiple directional FNAC is possible. So I like to ask Dr. Azad, Colonel Azad, tell me when will we go for open biopsy and why? Actually, fine needle aspiration cytology, FNAC, can tell us more than 80% it is okay. But sometimes they cannot tell whether it is squamous cell carcinoma or adenocarcinoma. It is a dilemma. Then there is the option of core biopsy or true cut biopsy. Okay, when take will some you go tissue. for open biopsy? Open biopsy, if core biopsy is not also cannot say it is
tissue, nature of the tissue, is it squamous or adenocarcinoma, then open biopsy. But there is a debate. Open biopsy is done or not done. There is a study. Professor But nowadays it is absolute. It is not done. Thank you. Actually, you are right. But as you said, you're talking about the lymphoma. If the FNSC shows suspicious of lymphoma, definitely you'll go for open biopsy. That means you have excision biopsy of lymphoma, number one. Number two, regarding the FNSC report, this is commercial carcinoma. That's okay, we'll go for these things. Sorry. But if the FNSC shows adenocarcinoma, definitely we will not go for the head neck, we'll go down. I mean, we'll go for the thorax. Now, listen. Then we will... With the FNSC, we also go for the other studies like P16 positive or any. Sir, we'll come for it later on, sir. We'll come for it later on. 1 minute, Mamun. So open biopsy. 1 minute. Sometimes there is confusion between undifferentiated carcinoma and lymphoma, as Motin sir said. In that case, it is very important to go for open biopsy. But what American Association for Head Neck Surgeons guideline says, they says when to do an open biopsy of the neck becomes extremely important, since we have no guarantee that primary will be located during the work. So if we do for open biopsy, in that case, incision line is very important. Where to give the incision line for further treatment and things. So I think we conclude this. Okay. Will we answer? এই পেশেন্টে স্যার এফএনএসি হয়েছে স্যার? We'll ওকে স্যার, আমার একটা কথা হলো এফএনএসি তে আমরা ডায়াগনোসিস আমরা সেল দেখব, অনলি সেল দেখব এফএনএসি তে কোন টাইপের সেল এটা আমি দেখব। এখন এফএনএসি যদি আমাকে গাইড না করতে পারে, আনডিফারেন্সিয়েটেড বলে অথবা পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড বলে, দেন আমি কোর বায়োপসিতে যাব। Next slide. Immunohistochemistry, immunocytochemistry may lead us. Babur bhai, we will go for that thing. Please, we will have we'll go. So this patient is metastatic only differentiated. মামুন এক মিনিট বলি, এখানে আমরা তো প্রথমে ডেসক্রাইব করে গেছি, ইট ইজ এ ফিক্সড হার্ট। তো হোয়াই উই থিঙ্ক দ্য লিম্ফোমা নেভার হার্ট। লিম্ফোমা lymph node is discreted, mobile, rubbery, rubbery in the syphilis, not lymphoma. Lymphoma in the consistency firm. Okay, so in this patient, the FNSC report comes, it is metastatic poorly differentiated carcinoma. We do not do, it is our responsibility, we do not do any open biopsy or any core biopsy in this case. So with this, we proceed further. Sorry. Next. Babur. Mamun. Yes. The report was, did they mention anything commercial carcinoma or any other carcinoma? No. Only this. The report no, is sir. only No. Metastatic Only poorly differentiated, sir. Okay. So next. So we have done imaging. We have done ultrasonogram. There is a scope of cross-sectional imaging, that is CT scan and MRI. And there is also metabolic imaging, that is PET-CT. Now, from the audience panel of jury, I like to ask Dr. Mahbub, so on surgeon point of view, what are the information we want to get from ultrasonologist, the head neck imaging specialist is here. So give us a brief and what you want from our part, from surgeon part, that how we will advise a case of ultrasonogram or a CT and MRI. PET-CT will come later on. First, ultrasonography. Usually ultrasonography. I will search for here. I will I will search here for first the lymph nodes, the thyroid gland, the parotid gland, the submandibular gland. Sometimes large lesion in base of the tongue or in oropharynx or in larynx or hypopharynx midline lesion, we can also identify in ultrasonography, but cannot differentiate that is base of the tongue lesion or tonsillar lesion or hypopharyngeal lesion. This why, but in ultrasonography, the characteristics of the lymph nodes, whether it is it is rounded, it is solid, hypoechoic, the margin is ill-defined, there is some calcification, we can identify these may be metastatic. Okay, in CT and in MRI? And then I go for CT scan.
CT scan, in CT scan, specifically larynx. I ask my radiographer to do it always puff cheek technique to look for the. Okay, with the relation of the great vessels. With the relation, we must do the contrast. Exactly. So, Sir, let me ask one question. No, sir. Up to mid chest. What advice you want to get from us? What are the history or something? Most of the time, what we do, we write down the ultrasonogram of neck, we write down the CT scan of neck, whether it will be contrast, will we write down it, or any information. If we get much information to you, what are the important information you want from us? I always request the surgeons, for ENT surgeons, to prescribe for CT scan from base of the skull up to the mid chest. But always I see the requisition is from base of the skull to root of the neck. If you requested from base of the skull to the mid chest, same sitting, I can evaluate the upper chest, the mediastinum, the hilum. There is something or not. So what will be the advice? CT scan of from neck? Base of the with skull contrast up to the mid chest. Mid chest with contrast or without contrast? With contrast. So Professor Motin has a question to you. I am working as a head neck surgeon there, you know. So what is our protocol in this case? CUP. So the classical protocol is the contrast CT scan of the neck, thorax, abdomen, pelvis. It's got tap. That is the ideology going on around the globe. Take home message so is this is CT the scan message of neck because and I was really confused when I went my God, where we are and now what are they doing? So this is the thing. Exactly. Another important things will be again found in contrast CT scan, the external extension. The things will be changed. If it is external extension, the mind change of the surgeon and radiation oncologist also will be changed. So external extension is very much important in contrast CT scan. We have examined clinically heart fix, but CT scan also help. So Professor Monilal, I see the chairperson wants to add something. Actually, the question is that how much extension we will see by CT scan or MRI in that case. Firstly, we have to decide whether it is adenocarcinoma or it is a squamous cell carcinoma. If it is adenocarcinoma, there is no way to escape to do a CT scan or MRI from cricoid cartilage to pubic symphysis. That is the landmark given in the books, standard books. And there is some battery of tests. It varies from country to country. Professor Martin, I called him always because he is my younger, older brother. আমাদের উত্তর পূর্বসূরি আর কি ঢাকা মেডিকেল কলেজের তো উনি যেটা বলছেন হি নোজ ইট বেটার যে ইংল্যান্ডে একরকম প্রোটোকল ফলো করা হয় আমেরিকাতে আরও 11টা টেস্ট বেশি করা হয় 3টা টেস্ট বেশি করা হয় এটা কান্ট্রি টু কান্ট্রি তার প্রোটোকল সেট আপ করে আমাদের দেশে এরকম কোনো প্রোটোকল সেট আপ করা নাই বাট ইন কেস অফ আননোন প্রাইমারি ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড ফার্স্ট হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল নেচার হিস্টোলজিক্যাল নেচার অফ দ্যাট Yes, Professor Monilal, we are trying to make this unknown primary to a known primary. So that is just Mamun. Sir, moderator, sir. Question is that whenever you do a FNAC, final aspiration biopsy, we called it now, the FNAB করার পরে আপনি তো ধারণা করতে পারছেন যে এটা কোথা থেকে আসছে মোটামুটি কেন যদি স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হয় it will come above clavicle 85% কেসে যদি অ্যাডেনোকার্সিনোমা হয় তাহলে 85% কেসে it will come below the clavicle. So your investigation protocol will be focused accordingly. Thank you very much. এখানে before discussing about the imaging আমরা এখনো সাইটোলজি কনফার্ম করি নাই in that cases আমাদেরকে ইমিউনোসাইটোকেমিস্ট্রি করতে হইতো আমি মনে করি with the proceedings you will আসবে ঠিক আছে আরেকটা জিনিস যেটা মতিন স্যার যেটা বলছেন যে অ্যাবডোমেন এটা তো কান্ট্রি না সেন্টার টু সেন্টারও ভ্যারি করতে পারে বাট in case of unknown primary we must include abdomen not only that we must examine the scrotum testis as well chest also definitely okay so I will show you the next slide we must so we have done CT scan of the neck pre and post contrast view and the result is that is 1A and B lymph node there and nothing contributory MRI neck is also says only the mass and it is free from any blood vessels. We have done HRCT scan of chest
that is also reveals normal. And what Babur Bhai has correctly said, that we have done also ultrasonogram of whole abdomen, and that is also normal. So again, I back to the previous slide. We didn't discuss about the metabolic imaging, that is PET CT scan, which is very new investigation for our perspective, and it is not common in our country. So I like to, again, from the auditory panel, jury panel, I like to ask again Dr. Mahbub about the metabolic imaging. What PET CT information we will get in this case? We didn't do the PET CT of this case, but if we do, what information we can get from that PET CT? Two machine. One is PET machine, positron emission tomography machine, and one is CT scan machine. The combination of CT scan and PET, it says PET CT. CT scan shows the structural or anatomy of the lesion, and PET shows the function of the lesion. Here use a radioisotope called FDG, or fluorodeoxyglucose. So the total name is FDG PET CT. FDG is a radioisotope given intravenously after 30 or 45 minutes. Patient is sent to the imaging table here from skull to brain to the mid thigh. Usually brain to the mid thigh is imaged. Ashik bhai. Sir, assalamu alaikum, sir. Bolen. From the audience, there is a request after closing my pharyngeal repair, okay? Sir, this is my final position of the pharyngeal repair, okay? I use this to sternocleidomastoid muscle to augment the pharyngeal repair at the base of the tongue, okay? Hello? Okay, thank you. Thank you, Ashik bhai. Okay, you carry on. Okay, Mamun bhai. Okay, I'm continuing. Hey, Mamun bhai. For your kind information, after your panel discussion, there are 2 presentations, and then there is a live surgery. So okay. You should keep your time perfectly. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. With due respect. Okay, so I like to ask Dr. Kamal. He is a medical oncologist and working in our NIENT hospital, radiation oncologist. So for the information on the PET, Sheshwani. Okay. Sir. From brain up to the mid thigh is imaged in PET CT scan, and here the uptake of FDG. The lesion uptakes the FDG, and when CT scan the patient is went in CT imaging, the uptake, abnormal uptake area goes the signal of metabolic activity of the lesion. Okay, so my question is, so in this case, carcinoma unknown primary neck, in this case, what information we can get from PET CT pre-operatively and like that? So I like to also contribute from the Kamal bhai. Sir, any primary above 0.7 cm or 1 cm in from brain to the mid thigh, it can be identified with uptake of the FDG. But sir, few lesions that does not take the FDG uptake, that is mucinous adenocarcinoma of the ovary or holo neuroendocrine tumor, that does not show any activity, so it will be high. Okay, Dr. Kamal, you want to add something? Actually, yeah, this is very good information. আমরা কি করতেছি ওখানে Right. একই সেম থিং এভিট as you know FDG এভিট সো ক্লাসিক্যাল আমি উদাহরণ দিচ্ছি 2 সপ্তাহ আগের একটা ঘটনা ওইটা আননোন প্রাইমারি সো দ্য FDG এভিট MRI scan show there is এভিট deposition FDG deposition in the right left tonsillar area so তার বলে দিচ্ছে কিন্তু what is the lesion so what if we do a PET CT in this case, we can have the we can locate the primary exactly site primary also. so okay, and Dr. Kamal, you want to add? the give the guideline. Imaging actually is a huge thing here. So if I come back that what imaging we will be doing, there was a debate doing chest CT and abdomen. Unless we declare, once we declare it is an unknown primary, then we need to search for the primary. If I find something in the neck, I don't need to go to the chest and abdomen. So why the step by step is done, we do the next up to the mid chest, we look for the primary, and if I find something in the neck, then the importance of
searching for other become less important. If I don't find something in the neck, then it becomes more important to go, number one. Number two, coming back to this case, that normally no imaging is 100% complete. CT scan, all data says that gives you 55% information. MRI is complementary, not for every side. For base tongue, for NPC in head and neck, MRI is good. Now diffusion-weighted MRI image gives a very good information. And also, before CT was superior for neck node, now MRI is almost equal to neck node. So it is complementary. We cannot say that we do CT, we do MRI. So if we do both, we will get a complete information. Beyond this, sometimes MRI miss some of the lesion which can be picked up by PET CT. PET CT says that 25% upstaging of neck node is done by PET CT. And even some base tongue lesion or very small lesion of the parapharyngeal space or even the NPC, which we missed by MRI, may be picked up. But one thing, there are some normal uptake like tonsil, tonsillar fossa. SUV is high normally. That should not be mistaken as primary. So when we are reading PET CT, we need to be very cautious that whether it is a normal uptake or a pathological uptake. Thank you. Thank you, Dr. Kamal. Let us proceed. We are already short of time. So, in this patient, we have done only this type of sort of imaging. So, what is next? We are following the American Association of Head Neck Oncology guideline for the NCAP, neck carcinoma of unknown primary. So, next step is advanced pathological and molecular diagnosis. We have heard many times the Epstein-Barr virus relation, HPV virus relation, P16 positive, P16 negative. So we are not very familiar with this investigation, and we usually do not, most of the time, advise this. So I like to first ask Dr. Abdul Karim Mitu. He just returned back from USA. So what is the protocol followed in USA in this regard, the advanced pathological and molecular diagnosis in MSKCC and in the Harvard Medical School? Just in a very short. থ্যাংক ইউ স্যার। এখানে একটা ব্যাপার হলো পোললি ডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোমা। এখন আমার সেল নির্ধারণ হয় না, অবশ্যই আমাকে কোর করতে হবে, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করতে হবে। ওরা সাধারণত ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রিতে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস দেখে এবং এপস্টেইন-বার ভাইরাস দেখে, এই দুইটা ভাইরাস মাস্ট ওরা দেখবে। That is a protocol, routine protocol. Routine protocol in every case. So we must also follow this protocol right now. I like to ask our histopathologist Taslima Apa, head neck histopathologist, will you please, in a very short form, what will be the advice, how much tissue is required to do this molecular testing, and what will be the outcome, and what is the P16 positive and what is the P16 negative means? In this case, poorly differentiated or metastatic poorly differentiated carcinoma, we have to do core biopsy or open biopsy. Then I have to confirm whether it is squamous cell carcinoma or adenocarcinoma or neuroendocrine carcinoma or undifferentiated carcinoma. And then HPV detection by immunohistochemistry P16. If P16 is positive, then definitely it may be from oropharyngeal, and we can, if the tumor is not identified, in spite of that, treatment plan can be. Yes, exactly. So the take-home message is, it is very much available now in our country, immunohistochemistry. So in this case, if the case scenario is like this, so comprehensive head neck cancer treatment, we must include this immunohistochemistry examination. Okay, we proceed to the next slide. What is next? We do not do immunohistochemistry in this case. So, sorry, I missed one thing. So how much tissue? Is it possible to do the immunohistochemistry from FNAC sample? No. How much tissue do you need? Or you Core need biopsy. Core biopsy is okay. So if we do core biopsy and send the tissue for immunohistochemistry, we can detect whether it is squamous cell carcinoma and adenocarcinoma, P16 positive and P16 negative, and the total scenario become changed in the on patient perspective, the treatment perspective. So next, the endoscopic and other procedures, that is a triple endoscopy we usually do, and then narrowband imaging, the tonsillectomy, circumferential oropharyngeal resection, which we usually do not practice. I do not know our teachers practice or not, the tonsillectomy,
and circumferential oropharyngeal resection, transoral robotic surgery is not possible in our country, transoral laser microsurgery. This is the protocol which is advised by the American Association of Head Neck Oncology back in 2020. This is the latest protocol they are following for NCUP. So will you add anything on these investigations on surgical point of view? Professor Mahmood Hassan sir, will you please on this pan endoscopy, narrowband imaging, tonsillectomy, circumferential. Above it, we didn't diagnose anything. Only the metastatic carcinoma. Dear moderator, yes. About pan endoscopy. When we are student and in the recent past, we have used to see under general anesthesia. We used to do laryngoscopy, pharyngoscopy, esophagoscopy, and bronchoscopy. But nowadays, with the advancement of technology, we are doing in our center transnasal esophagoscopy, transnasal bronchoscopy, laryngoscopy, pharyngoscopy, everything. The pan endoscopy is an official office procedure nowadays. So we can practice in every center. I think this institute is very rich in instruments. Yes, we have done this endoscopy. Yes, we can practice transnasal esophagoscopy, bronchoscopy, everything as office procedure. Thank you. So what American Association of Head Neck Oncology suggested the triple endoscopy, only 3. Direct laryngoscopy, rigid and flexible bronchoscopy, rigid or flexible esophagoscopy. Yeah. So these 3 is the triple endoscopy they suggested in this case. So I like to proceed further because we are constant in time about narrowband imaging. So the 2 investigation they suggested will give unknown primary to known primary. One is molecular investigations, molecular pathology, and another one is narrowband imaging. And you all know that I am doing fiber optic laryngoscopy for many times, and in our institute, we have a so the picture become like this. So this is actually, we think this is normal, but when we use the narrowband imaging, it becomes like this. So in the narrowband imaging, we use 2 light actually, and the vein color is in the submucosa becomes cyan, that is Samudrer Dever color, and brown is the capillary color. So minimal changes we can detect from there. How much? Only 5 millimeter lesion. If there is only 5 millimeter lesion in the larynx, we can detect whether there is the known primary is in there or in some other places. I proceed with these things. Yes. So, Actually, sir. Yes. Actually, when we are thinking of narrowband imaging, if there is a vocal cord is normal, it's mobile. I have seen your foil machine with a narrowband imaging. Yes, sir. Last time, yesterday. But when there is the ulceration, when there is a nodule, when there is the irregularity, then we use the narrowband imaging. But we see the irregularity to blood vessel, we can identify it may be a malignant tissue. So nowadays for endoscopy, all in the GI tract, even in the larynx, of course you don't do any endoscopy or FRL without narrowband imaging. But it can give the idea whether it is a malignant lesion or benign lesion. And we can take biopsy from there also, sir. Of course. There is a biopsy channel. Sir, again, sir, sometimes leukoplakia and malignancy can be give confusion. And there are some vessels, as Mamoon said, green light and blue light. We can differentiate by into deep vessels and superficial vessels like mucosal capillary. I like to share one more thing, sir. Okay. In iPhone, there is an option also in this narrowband imaging option. So from iPhone, if we take a picture and we can color change it, sometimes it's possible. And there is a software also that artificial intelligence, there are so many photographs of this larynx. So in a fraction of second, they can match the photographs and the efficacy rate is 87% with that iPhone. We can detect whether this is a cancer or a precancerous condition. Okay, let me proceed. So this is the American Association of Head Neck Oncology protocol that we usually follow, that we will
clinically evaluate the patient. We will do fine needle aspiration biopsy, core biopsy, or open biopsy. The imaging is ultrasound, cross-sectional imaging, metabolic imaging, advanced pathological and molecular diagnosis, very much possible in our country now. So in our institute, we are regularly practicing if there is any problem. So endoscopic procedure, pan-endoscopy is very common in our country, narrowband imaging, we are already expertise on this right now. Tonsillectomy, circumferential, oropharyngeal resection, transoral robotic surgery, and transoral laser microsurgery is not practiced in our country, but it can be practiced. And Azad, will you add something on that? The directional biopsy or anything? Sir, in MD Anderson, I have seen routinely what they are practicing. Actually, every patient they are doing trial. Every patient, without trial, they are not sending any patient left. So what they are doing, conventionally, everything they have done with PET-CT also, finally PET-CT, if PET-CT is something got, then directed biopsy is not got, then they routinely bilateral tonsillectomy they are doing, then from the tongue base, especially from the lingual tonsil. Before doing this, they are also finding that there isn't any contact bleeding or ulceration or unhealthy mucosa or submucosal irregularity or leukopenia. Okay, I got your point, Azad. Yes. So there is nothing called blind biopsy. No blind biopsy. So there is no blind biopsy procedure what right now. They are doing bilateral tonsillectomy and tongue base, from the tongue base they are doing biopsy. After that, they are doing this tissue from this tissue, they are doing the Professor SPV. Yeah, so actually, just my experiences. Last 10 cases I have done pan-endoscopy and biopsy. The routine procedure, as you said, we have what we have there, bilateral tonsillectomy and tongue-based mucosectomy. That is our procedure, no other. So out of the 10, I got one positive from the left tonsil recently. So this is the protocol now there. Okay, what American Association of Head Neck Oncology says, unknown primary the term will be soon absolute with the advancement of the different investigation. Right now, if we follow this protocol, only 5% of the cases will be unknown primary, and rest 95% from unknown primary, it will be known primary. Mitu wants to add something? Yes, sir. Immunohistochemistry যদি বলে SPB পজিটিভ, দেন যদি আমি নির্দিষ্ট করে কোনো লেশন না পাই ওরোফ্যারিংস, দেন ওরা সরাসরি ইয়েতে চলে যায়, রেডিওথেরাপিতে চলে যায়। যদি কোনো লেশন পাওয়া যায়, okay, we'll come to that point, Mitu. So bilateral why? Because 10% cases another tonsil তারা সেই জন্য initially they tried for unilateral tonsillectomy, but now they started bilateral tonsillectomy. কেন? কারণ ক্রিপ্টের ভিতরে so small lesion they couldn't get it. Okay, so undiscovered primaries after extensive searching are the unique, only 5% cases we will get NCUP. So what Scott Brown says, what is the definition of NCAP? The new term is NCAP, or that means neck carcinoma of unknown primary. What Scott Brown 8th edition, latest edition says, what is NCAP? NCAP is the presentation of metastatic neck lymphadenopathy without the development of manifestation of an index primary tumor within subsequent 5-year period. NCAP is diagnosed in a patient who presents biopsy-proven SCC, absence of obvious primary despite rigorous clinical examination, appropriate cross-sectional imaging examination under anesthesia, ipsilateral tonsillectomy, biopsy from tongue-based mucosa or formal mucosectomy, plus minus biopsy from mucosa postnasal space, and or ipsilateral piriform fossa. This is the definition provided in latest edition of Scott Brown. So let us proceed. So our working diagnosis, that is our limitation. We do not do anything further. Our working diagnosis is NCAP, that is metastatic poorly differentiated carcinoma. So we have many limitations, but till now the diagnosis is NCAP, metastatic poorly differentiated. Are you happy with the diagnosis? From there we will go to the further treatment, dear panelist. I think we will go for surgery from there. But before surgery, it is squamous cell or adenocarcinoma, I must know it, because the treatment protocol will be changed. And for this, I need to do a core biopsy, core needle Dr. biopsy. Kamal, will you want to add something? So we are still waiting, let the surgeon finish, then we touch it. So if we are there only in 2 cases, if it is inoperable or after the surgery. So yes, as oncologist, I need to have the maximum information, but in the real world, after even doing immunohistochemistry, in 100% cases, you cannot identify everything. But as Azad said, definitely, if there is an option, I will go for core biopsy, I will chase everything to find the primary or find the type.
So we will go for proceed for Corbus. treatment from here. Yes, agreed. I totally disagree with the panelists because medical legally and on patient's perspective, we want to give comprehensive head neck cancer care to the patient. So we must go through the tumor board. Yes. Unless the decision is taken from the tumor board, we cannot proceed for the further treatment. Yes, definitely. Okay? Without treatment board, yeah, MDT. Okay, thank you. So we had a tumor board in NIENT. Regularly it is going to happen. It is happening since many days, and on Sunday around 12 p.m. So we all unit head are present there, and with our radiation oncologist, his head neck histopathologist, and radiologist or head neck radiologist also. So this case is presented to the tumor board as 65 years old. The diagnosis is NCAP. The tumor location is level 1B and 2 in the right side. TNM staging is TX, N2A, M0. Past treatment, none. So happy with this? Yes. Up to that. I don't think so, because the tumor size was first 3 centimeter by 3 centimeter. 4 centimeter in the CT scan. In the CT scan, exactly. So on palpation, it was 3 by 3 centimeter, and on CT scan, it became 4 centimeter by 4 centimeter, and on MRI, it became 4.5 to 4 centimeter. That is why we graded it as N2A. So working diagnosis, till then, with all our limitations, it is still metastatic poorly differentiated carcinoma, NCAP. So what is the treatment plan now? What the tumor board will suggest. We cannot differentiate it from the squamous cell or adenocarcinoma. Think it may squamous cell carcinoma, think it as adenocarcinoma. What will be our further treatment plan? Operable. If it is Operable, I mean operation. If it is operable, then straightforward So modified tumor board radical neck recommendation is dissection, operable? then final histopathology, then radiation oncology. So it is very much operable take over. because it is not associated with the great vessels, and the tumor is confined to, it doesn't show any attachment with the great vessels. So it is operable. Kamal bhai, do you agree with it? Or will you Yeah, I totally agree, because some of the colleagues sometimes call me that can we do some induction or neoadjuvant. Just for the information for the colleagues, there is no role of induction chemotherapy in this situation. The recommendation is level 3, the poorest recommendation. If it is inoperable, we can go for chemoradiotherapy, but not for chemotherapy. Only very limited site of Tata and this Shaukat Khanum, they are doing total N3 disease, marginally resectable. They give 2 to 3 cycle chemotherapy, then go. Otherwise, please don't take us in the scene to do induction. Either surgery or chemoradiotherapy, no induction chemotherapy. Sir, one question to you, sir. If it is N1 disease mobile, the single modality treatment for metastatic neck unknown primary, radiotherapy or surgery. So if I press to you, what is your opinion regarding radiation, upfront radiation? So if any modality, 2 modality have equal outcome, then patient will take the decision, not me. Thank you, sir. So tumor board recommendation is surgery followed by adjuvant therapy. I like to ask Dr. Shorop. So what is the surgery you will prefer in this case? Think it is a metastatic poorly differentiated carcinoma. We cannot differentiate it whether it is adenocarcinoma or a squamous cell carcinoma. Yes, sir. So what surgery will you prefer? Sir, I prefer it at least MRND, modified radical neck dissection. So will you differ with him? So Modified radical neck dissection. Actually, see, this is metastatic neck node unknown primary. Yeah. So I did not ever seen selective neck dissection in metastatic neck unknown primary. They are practicing always at least MRND. So will it be bilateral? I also say MRND. Yes, you want to do unilateral 1 to neck 5, 1 to dissection or 5, bilateral 1 to 5. 1 to 5, not bilateral, unilateral. You want to do unilateral. So Unilateral, yes, the sir. treatment. Yes, thank you, Shorop. So if it is a squamous cell carcinoma, if it is adenocarcinoma, after post-operatively we can Yes, sir. definitely can diagnose whether it is metastatic adenocarcinoma or something. We will do neck dissection. Yes, sir. And MRND Yes. on the right side. Right side. Okay. So Kamal bhai, the MRND patient has been operated and sent to you. MRND followed by. So definitely patient was sent with the histopathology report. Before I say something, I need the report. What is the histopathology report? Histopathology report is external extension present, and it is squamous cell carcinoma.
think it is a squamous cell carcinoma, what will be then you will do? So- And if it is adenocarcinoma, what will you do? So if there is no, we already know it was N2A, but we know 20% to 25% there is a change in after pathological staging. So even if it is 2, then we need to know whether it's ENE or positive or not. If it is external extension is negative, then only adjuvant radiotherapy will do. But if it is external extension is positive, then we need to give concurrent chemoradiotherapy. So is there any scope pre-operative radiochemotherapy, anything? Pre-operative, I said, there is no role of chemotherapy, there is no role of radiochemotherapy neoadjuvant, but if it is inoperable, then we can give radical chemoradiotherapy. So I like to ask our chairperson, Professor Mahmood Hassan sir, my mentor. So as a whole, we have done, still patient is waiting for the surgery. So any suggestion from your point of view regarding all this panel discussion and tumor board decision in a total form? I do agree with Professor Kamal and Ajad and other thing. Usually we do practice to do surgery first, then we go for chemoradiation. Usually this is the practice for the long time is going on. Now it is also going on without any change. But there is some changes in the investigation level. Also there is some new invent for the investigation to diagnose the primary. But about the treatment, this is the same almost 20 years or 25 years back. So I think that after the surgery and radiotherapy, the more important thing is for the unknown primary is the follow-up. Follow-up and how long you will be follow up the patient, that is more important. But usually our practice is to do the surgery, do the radiochemotherapy, then patient what? Patient failed, we don't know anything. So follow-up is very, very important for this unknown primary. Who will follow up, sir? It will be the ENT surgeon or the oncologist? ENT surgeon usually follow up. But we do not get any follow-up patient from the oncologist. Kamal bhai, can you defend? So answer is, who will do the follow-up? Person who will own the patient, he will do the follow-up. It is not mandatory either surgeon or oncologist. It can be combined. In an ideal world, it is done by combined, because I say, go to the surgeon, get it examined, come to me. And regarding sir follow-up, there is a new protocol came up that follow-up with PET-CT. Follow-up with PET-CT after 3 months is an ideal thing that can avoid unnecessary surgery and then can give you a good outcome. There is a RCT paper published. So now the modern world said that in this type of situation, the surveillance by PET-CT is better, because otherwise doing some FNAC, getting some wrong idea and doing again some salvage surgery is dangerous. So sir is very correct, follow-up is important, and I say neither me nor sir or both of us or either of us can do, but we should own the patient. Sir correctly said, after surgery, surgeon forget, and after radiation, I forget. So patient have nobody to own. That is very important. So that is the point. We are repeatedly asking the government to make a comprehensive head neck cancer care composed of head neck and ENT surgeons with the head neck histopathologist, with the head neck radiologist, and also the radiation oncologist. Sir, Professor Kamrul Hasan Tarafdar sir, please. Actually, আমি কতটুকু বলবো বুঝতেছি না, আমি সরি। আমি হেড নেক ক্যান্সার গ্রুপ বঙ্গবন্ধুর অবস্থা বলি, ডক্টর কামাল এখানে আছেন। আমার একটা পেশেন্ট অনলি লিনিয়াক একটা রেডিওথেরাপি মেশিন, এটা বঙ্গবন্ধুতে প্রেজেন্ট। পেশেন্টটাকে ফলো আপ গ্রুপ একটা বঙ্গবন্ধুতে হয়েছে বিউটিফুল। ও ডেট পেয়েছে 3 মাস পরে। হবিগঞ্জের পেশেন্ট, ওকে যখন টেলিফোন করা হয়েছে যে আপনার ডেট পড়ছে রেডিওথেরাপি দেন, ওর মেয়ে কাঁদতেছিল, বলতেছে আজকে আমার বাবার 40। সো বাংলাদেশে ফলো আপ, আমি জানি না সরি কয়টা সেন্টারে এখানে রেডিওথেরাপি মেশিন চালু আছে, কয়টা লিনিয়াক মেশিন আছে। এই ফলো আপে পেশেন্ট ইজ নট গেটিং প্রপার কেয়ার। রেডিওথেরাপি বলেন খুবই খারাপ অবস্থা, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো আমি এখানে যেটা দেখলাম আননোন প্রাইমারিতে আমাদের দেশে এই যে মতিন বলতেছিল অ্যাবাউট যে এই সিটি স্ক্যান উইথ কন্ট্রাস্ট, যে এখন যদি বলো বেইজিং, এটা যদি বলো সাংহাই, এটা যদি বলে তাইওয়াং, তাদের প্রোটোকলে একটাই আছে, ইট ইজ এ প্যাট সিটি। এতগুলো সিটি স্ক্যান বড়ি করবে না, সিটি স্ক্যান 4-5 ঘন্টা করে কেন করবে তাদের? আমাদের এখানে একটা ভ্যালু হলো টাকার ব্যাপার। ইন্ডিয়াতে 15,000 টাকা এখন প্যাট সিটি হয়, আমার দেশেও 35,030 শুরু হয়েছে।
এখন এটাতে সমস্যা নাই। থার্ড হলো, আমি একটা জিনিস প্যানেল থেকে মামুনরে বলতেছিলাম, হয়তো সময়ের জন্য বলে নাই, যে আমরা টিউমার মার্কার নিয়ে একদম কথা বলি না। ধরো হেড নেক ক্যান্সার আসলে পরে বাইরে হলে ইপস্টেইন বার ভাইরাস দেখবে, হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস দেখবে, অনেক পেপিলোমা দেখবে, তাইলে ডিফারেন্সিয়েশন যখনই ইভি ভাইরাস পজিটিভ তখন ন্যাচারালি ডায়াগনোসিসে নেজোফেরিংসে চলে আসবে। আনডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোমা ইম্পর্টেন্ট ইজ নেজোফেরেঞ্জাল কার্সিনোমা, এটা আমরা বার করে নাই। তো টিউমার মার্কারও আমাদের দেশে অ্যাটলিস্ট এখন তো হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস প্লাস ইপস্টেইন বার ভাইরাস দুইটাই দেখা উচিত। দেখার পরে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলটা ইজি হবে। অফকোর্স ট্রিটমেন্ট ইজ সার্জারি ফলোড বাই কনকারেন্ট কেমোরেডিওথেরাপি ও কনকারেন্ট রেডিওথেরাপি। থ্যাংক ইউ অল। সো আমি প্রফেসর কামরুল হাসান তরফদারের সাথে একটু অ্যাড করতে চাই। আমাদের ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে অল রেডিওথেরাপি মেশিন নষ্ট হয়ে বসে আছে। ওখানে গেলেই স্কোমা সেল কার্সিনোমা গেলেই ওরা ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস দেয়। ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস ইজ কেমোথেরাপি। সো প্রফেসর মনির লিটু ওয়ান্টস টু অ্যাড সামথিং অর উইল কনক্লুড দ্য সেশন। আচ্ছা, আমার মনে হয় যে শেষও হইল না, শেষ আমি 1 মিনিট সময় নেব। আশিক, জাস্ট 1 মিনিট। সেটা হচ্ছে যে অকাল প্রাইমারিতে আমরা যদি সার্জারি করি, দেন উই মাস্ট গিভ ফিল্ড স্টেরিলাইজেশন ডোজ, এফএসডি, অর্থাৎ ফিল্ডে অন্তত 1500 র্যাটস দিতে হবে। কারণ এই যে অকাল প্রাইমারি যেটা আসে, এর চারিদিকে যে আমাদের যে লিম্ফেটিক্স থাকে ওর ভিতরেও ছড়ায় পড়ে। সো ফিল্ড স্টেরিলাইজেশন ডোজ ইজ ম্যান্ডেটরি। সেকেন্ড হচ্ছে ন্যারো ব্যান্ড ইমেজিং করেন, পেট করেন 18 এফডিজি দিয়ে, হোয়াট এভার ইউ ডু, আপনি যত কিছুই করেন, আপনাকে প্রাইমারি লেশন সহ আপনাকে সেকেন্ডারি বা অকাল প্রাইমারি যেখানে আছে এটা আপনাকে রিমুভ করতে হবে। দ্যাট শুড বি টার্গেট, অ্যান্ড নো সিঙ্গেল malignant cell should be left behind. That is the principle of treatment. And lastly, আমরা 2017-তে আমি খোরশেদ স্যার আরও অনেকে, কবির স্যার, আমরা গেছিলাম ব্যাঙ্গালোরে। ওখানে অমর্ত্য সেন ছিলেন আর অনেক বিগ গাইরা ছিলেন। তারা একটা ভ্যালিডেটরি সেশন করছিলেন 5 জন মিলে। ওখানে বলা হয়েছে যে 2025-এর পরে পৃথিবীতে আর কোনো ল্যাবরেটরি থাকবে না। অর্থাৎ আমরা যে ল্যাব নিয়ে কাজ করি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার নাই। কেন দরকার নাই? আপনি ছিলেন স্যার। অ্যান্ড ইট ওয়াজ হাউ, এটা জানা দরকার এই কারণে যে আপনি যেটা বললেন ন্যারো ব্যান্ড ইমেজিং অর পেট, এরা যে প্রিন্সিপালে কাজ করে, আপনি একটা মোবাইল দিয়ে আপনি স্ক্যানিং করে ওই মোবাইলের ভিতরে যত ডিজিজ আছে, যত জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি আছে, যত রকম অর্গানিজম আছে, এভরিথিং উইল বি ইনপুট বাই এআই, অ্যান্ড দ্যাট এআই উইল টেল ইউ when you scan it before your body, it will tell what sort of change is going on in our body, even biochemical, even. Okay, thank you, Professor Munira Rajlitu. We are very short of time. Before our last person, our respected teacher, Professor Abu Yusuf Fakir, will tell something. But before that, in a single word, I like to tell Tata Memorial Hospital has an oral oncology artificial intelligence. There are lots of picture on there from a remote portion of a village. One can take a photograph with his iPhone or any other phone, and he can send it to that website, and it can say 87% accurate whether it is malignant or not. So that artificial intelligence already in the market. It is a Tata Memorial Hospital project, and I am fortunate when that software was inaugurated in the world. I was present on that occasion, and Pankaj Chaturvedi stand me up and said, one of my friend from Bangladesh is in the audience, and I got this idea from Bangladesh. Literally, I was not that aware of that. Bangladesh has also got that type of interneting system for the pregnant mother. So he got the idea from that scenario and has developed that artificial intelligence. Thank you very much. Last, Professor Abu Yusuf Fakir. Thank you. আসলে সার্জারি করার পরে অবশ্যই রেডিওথেরাপি দেওয়া উচিত। কারণ আমরা যে সার্জারিতে সবসময় সব ক্লিয়ার করতে পারি তাও না, কিছু না কিছু রেসিডুয়াল ডিজিজ অথবা লিম্ফ নোড কোনো মাইক্রো মেটাসিস থেকে যায়। এটা আসলে কোনো বিকল্প নাই। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে শুধু ডাক্তারের দোষটা, রুগীরও একবার অপারেশন করে টাকা পয়সা নষ্ট করে আর ফলো আপে আসার প্রয়োজন অনেক সময় মনে করে না আসলে, বা যখন আসে তখন দেখা যায় অনেক বড় লিমিট আবার হয়ে গেছে। সুতরাং রুগীদেরকে মোটিভেট করা উচিত যাতে মাঝে মাঝে ফলো আপ আসে। আবার এটাও সত্য যে রুগীরও ভয় পায় বারবার ডাক্তারে ফি দিতে হয়,
সেক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা কনসিডার করলে হয়তো তাদের জন্য ইজি হয়। আর সরকারি হাসপাতালগুলোতে যদি আসে দেখা যায় লম্বা কিউ হয়, এমনি অসুস্থ মানুষ অনেক সময় দেখা যায় আসলে ওরকম আমরাও টাইম দিতে পারি না, অথবা রুগীরাও দেখা যায় যে আসলে লং টাইম কিউ দিয়ে থাকতে চায় না। ধন্যবাদ মামুন। থ্যাংক ইউ। আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই। মামুন, আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই। আমি সেটা হলো যে বিফোর ডুইং সিটি অর পেট সিটি, মানে all the imaging should be done before going to any surgical intervention. Because if you do surgical intervention before imaging, in that case the imaging report will be wrong due to edema due ulceration. Okay. So imaging should be done earlier than the. Okay, thank you, Professor Yusuf, for your contribution. So we are at the end point of our presentation. So we are talking about comprehensive head neck cancer care, and we are to be thanked by our patient. And this is the comprehensive head neck cancer care will be consist by our head neck surgeons. Here will be head neck histopathologist, radiation oncologist, and histopathological radiologist. So thank you very much for giving me time and have kind patience. So we have an invitation. You know that our virtual hero, most of the ENT surgeon, we have a virtual hero. Professor Satish Jain is coming on Silet. Professor Monila Litu is organizing a Silet International Surgical Course on face and skull base surgery. Litu bhai ঘোষণা দিয়েছেন কোরবানিদের পরপর যেহেতু ওইখানে আমাদের কোরবানি ঈদ হবে, গরু কাশি যা লাগে সব ব্যবস্থা করে দিবে। So we will participate there. Our virtual hero Satish Jain is coming, so we will be there on the 1st and 2nd January. There is also another invitation that Foundation of Head Neck Oncology 2023 will be at Gujarat, a less common destination. So if anyone wants to attend in FHNO 23, it will be in Gujarat from 22nd to 24th December. Please contact with me. And there is also a head neck cancer summit that will be in Grand Chawla Hotel in Chennai. It will be on February 16 to 18. So whoever wants to participate in this mega workshop, মামুন আমি আরেকটা অ্যাড করতে চাই। অ্যাকচুয়ালি লেরিঙ্গোলজি অ্যান্ড ভয়েস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ, আমরা কিন্তু এইবার এশিয়া প্যাসিফিক লেরিঙ্গোলজি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট আমি হয়েছিলাম। আমরা এবার কনফারেন্স করব নভেম্বরের 25, 26, 27। ফরচুনেটলি ইউ উইল বি ভেরি হ্যাপি। 3 ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাকাল্টি ফ্রম USA and 1 from সুইজারল্যান্ড উনি আসবে এখানে এক সপ্তাহের জন্য, অ্যান্ড দে আর ডুইং ফর 3 days লেরিঙ্গোট্রাকিয়াল রিকনস্ট্রাকশন সার্জারি করবে। কিশোর সান্দ হি অলরেডি কনফার্ম। সো উই ওয়েলকামিং ইউ অল, আমরা যাতে খুব সুন্দরভাবে এটা করতে পারি 25, 26, 27 নভেম্বর। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, sir. So we conclude our panel discussion here. Thank you, the chairpersons. Half an hour পরে হবে। Announcement and lunch will be delivered after half an hour. Okay. Okay, so we will finish our two talks. By this time, we will have a presentation that is transoral thyroidectomy by Dr. Mahbub. I like to say the panelists, please go to the audience and take your seats. Thank you very much. Please give a big hand to the panelists and to the chairperson. কি অবস্থা? ভালো আছে রে? লাঞ্চ স্যার একটু দেরি হবে নাকি বললো তো?